jetzt von reiner Kameraarbeit weg, die viel großfassender machen als Christoph ja auch, also eher aus einer Tradition Mediums Fotografie. Dass alleine 45 Leute in der Kurs wollten, oder 50, das ist halt schon, was halt abgeht. Und der macht das auch. Der hat um 12 Uhr Sonntag angefangen, um 1 Uhr nachts an der Der hat so durchgehend 12 eine Leute dort also der ist, wenn man seine ganze Familie mal kennenlernt, und die kennenlernt, die normal gehört, mit den einen zusammen. Das ist eine Mischprobe. Das ist so total krass. Also, total begeistert. Also der inspiriert die Leute, Fotografie zu lernen. Drive halt einfach auch. Das ist richtig was macht, richtig Sinn und solche Sachen halt. Ne? Weil die das nicht mehr so streng sehen, dass man jemand Leuten weiß. Das ist ja keine Expression, so funktioniert das nicht, sondern gehen wir individuell auf die Themen der einzelnen Personen ein. Genau, das ist so, das gilt als Juni auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Zilu war das halt so das Ding, das ist so der große Künstler, der auch halt auch. Aber ich dachte, den kannst du anrufen. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin dann mit deinem Essen auch vorbei. Und dann hat er auf der Fokus. Also so eine Halbdorf hat er auch bei uns. Ja, genau, ja. Habe ich nur die Fashions da anscheinend, ne? Ja. Der hat das abfotografiert. Ja, genau, mit Balenciaga ist ein sehr experimentierfreudiger Verein. Ich habe auch eine Bekannte, die dort Visuals macht und mit ja viel Körperdeformation als wirklich. Also ich fand das sehr, sehr interessant, was da auch abläuft und so. Ja, also wenn man da eben so weit ist, heute ist es halt schon ganz gut so. Die Methode, die können wir gar nicht vorstellen. Die Budgets, die einfach unterstellen, so, ne? Die liegt allgemein schon irgendwie auf 500 € pro Publikum. Und dann ist ein Budget mehr Marketing. 500? Ja, das ist ja. Nee, ich meine jetzt bei anderen. Also, ich dachte, bei Balenciaga 500 € wahrscheinlich. Das kann sein. Hallo, könnt ihr mich verstehen? Ja, sehr gut. Vielen Dank für eure Geduld. Wir hatten heute Morgen ein paar organisatorische Herausforderungen. Wir haben die jetzt gleich gemeistert innerhalb der nächsten 5 Minuten, hoffe ich. Danke euch für eure Geduld auch hier am Tisch. Okay, now everything in English. As I told you yesterday, we will have the first chapter on body politics held in English with our guests here on the table. And via Zoom, we have artists and curators transferred via Zoom. Yes, so welcome to our second day of We Do Our Photography, where we focus on 2 important subjects that also show up in artistic production and so, of course, in photography. Yesterday, if you happen to be there yesterday, on our first day we heard many different voices and approaches to photographic teaching. We talked about new kinds of tools and the way these tools are used for artistic practices. We discussed also how to label photography and how to use the medium and in what alliance with other media photography is used in the different high schools and academies. We talked about how photography connects not only us to the world, but also the people who use it and talk about it. We discussed authorship and whether a work of art urgently needs an author or whether art can exist without authorship and instead create a communal collective or an artificial intelligence. We heard about the importance of sharing and reflecting on an initial artistic idea as it emerged, but also, like Michael Reich stated, that theory can kill practice.
We heard that photography, which I find super interesting, can create community. And at the end of the day, we ask ourselves in the final discussion round if it is photography we are talking about, or whether photography is a means to the end that we talk to each other at all. So while yesterday we discussed the how and the why, today it's about the what. What are the important subjects of artistic and curatorial practice? And what exactly happens in the studios and the museums? With body politics and climate change, we have chosen two topics that could, of course, fill entire days and discussions on their own. But within the framework of We Do Our Photography, we want to set impulses, ask questions, open the discourse, and as stated yesterday as well, all the themes and topics of We Do Our Photography will play a significant role as exhibitions in our next festival in May 2023, in May. As I said, unfortunately, there are last-minute changes to the program today due to 2 cases of illness. Unfortunately, our moderator, Magnus Elias Rosengarten, whom we had planned as such a meaningful link and with whom you already discussed a lot of things, has fallen ill, and also the artist Donia Nasseri. But we have plans for today as follow. I'm very pleased that Delphine Beadle is stepping in for introductory work, and there she is, which is not that difficult for her because in her artistic and curatorial works she deals with this topic of body politics since years. So many thanks to Delphine for stepping in at the very last minute. And afterwards we start with the first dialogue between Sophie Charlotte Opitz and Lucia Halder. I will introduce you later on after the introductory words of Delphine. And then we have a break as scheduled at around 1 p.m. and continue with the dialogue of Delphine, Miki and Antonio. And after the dialogue between Sophie, Lucia and Lebohang, then of course we welcome Doris Gassert at the stage. And she will talk about the work of Frida Oropabo, as the Fotomuseum in Winterthur recently had a show with her. And then she will get in conversation with Delphine Beadle as well. So, Delphine, shall we get you a coffee first? Okay, so very welcome. Yes, guten Tag, hello everyone. So I was just asked to step in to replace Magnus to do this introduction on body politics and the next panel on climate change. So just a few words, why body politics, what it is, hello. Hi. What it is and what does it matter. Over the last years I've been working on helping, contributing through conversation, exhibition, education, programming to see how we could make the world of photography more inclusive. This is essential. And we will go more into this topic in the panel that we will do this afternoon at 2, together with Antonio and Miki. But why does it matter? Because we know that we speak often about representation. Who has access to representation is, for me, the last step of a process to come to representation. You have access to words, to images, to thinking about yourself critically. And in many places of the world, this process is not possible. You cannot be publicly who you want to be or who you think you are. So representation is already a form of emancipation if you have achieved the possibility to produce these words and these images. And how do we facilitate this process as institutions, as artists, as educators, for everyone to come to this process of being able to produce image that you feel
represent you, or communities where you feel you can belong. And that's a very layered and complex process, of course. But I think that's some of the topics that will be addressed today. Who has a voice, and to who do you speak, and how do you speak, and is it safe to speak? So that's definitely some of the topics we will address in our panel. Doris will also present some of the exhibition she's been doing. And the other point, which I think is very important, which is another element I've been working on by co-creating the foundation Engagement Arts, is that we know out of survey made in a lot of countries that there is a correlation between socio-economic precarity and abuse of power. So creating a safe environment starts by fair pay, fair play, and creating good working conditions for everyone. And I think that's also an underlying topic for today. And how do we create these conditions is some of the topics. Regarding climate change, few words also. Today, indigenous population, among others in the Amazon, are taking care of 80% of biodiversity in the world. But they represent about only 5% of the world population. Their existence is threatened, their land is threatened in so many ways, and the work they do is essential for us here to be. So how also can we address this urgency, hear their call, support their work? I feel it's an absolute urgency. And there are many ways to look at climate change also from our perspective. What are we doing? There are very few institutions today that have a policy to make exhibitions sustainable, but it's a process that is being activated in different parts of the world. So how can we, as artists, writers, curators, also support this process? Will be some of the questions I think that will be raised in the afternoon. And I don't know if there are some questions. So, thank you, Delphine. And I totally forgot to introduce you to the audience. I'm so sorry. Delphine Biedl is a famous curator. She's a lecturer, artist, and director of Metabooks. The focus of her work is gender and photography, and I think you all just heard what her topics in her research and artistic research are. A long-time advocate of more inclusive environment in the arts, she works with leading cultural institutions, museums, photography festivals, and art and design academies. And recently, Delphine organized a really huge symposium and panel on feminism in the Netherlands called Invisibilities. And she co-founded the Roadmap for Equality in the Arts and Engagement in the Netherlands, and moreover she writes for books and magazines. So very welcome, Delphine, at this point. So I would step over to Lucia and Sophie. If you want to, you can take a seat. Yep. If you want, you can, but you can also stay here as well if you want. Yeah, and we bring you a cup. You're warmly invited. Yeah. Okay. So, Lucia Hall. She has been the head of the photographic collection of the Rautenstock-Jost Museum. This is the coffee for Delphine we have to go through. Since 2015. And after studying history and art history, she worked as a research assistant at the House of History of the Federal Republic of Germany and as a freelance exhibition organizer, among other positions. She's a chair of the History and Archive section of the German Photographic Society, and as such, she will tomorrow moderate our symposium on photo albums in archives. And Sophie Charlotte Opitz
Very welcome. Holds a PhD in art and media studies and is the artistic director of the museum Villa Roth in Burgrieden. During fellowships from the Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Foundation, among others, and as collection manager of a photographic collection, she has realized exhibitions worldwide, internationally. Her research interests include global image, hegemonies, and visual culture of memory. And recently, congratulations to that, she received the Thomas Mannhaus Fellowship of 2023 in Los Angeles. So the stage is yours, and of course, in a few minutes, in a few seconds, we will welcome the artist Lebohang Kegania. On this screen, Lebohang. Hi, Lebohang. Hello. Can you hear us? We cannot hear you. Yeah. Can you hear us? Hello. Oh, hi. Hi, Lebohang. So Lebohang is a visual artist. I quickly introduce yourself. Can you see me? Oh no, you can probably. Can she see me? I can see you perfectly. Okay. She's a visual artist and photographer from Johannesburg. She received a diploma in fine arts from the University of Johannesburg in 2014 and is currently pursuing her master's in fine arts at Witwatersrand University in South Africa. Lebohang often combines the archival and the performative with a practice that focuses on storytelling and memory as it plays out in the familial experience. Even as her work reflects particular South African experience, she critically engages with oral traditions as specific forms and memories as tangible source materials. In 2022, she's one of the 3 contemporary artists to representing South Africa at the Venice Biennale. You did that. And of course, Lebohang, we are very happy to have you as one of the artists in our Artist Meets Archive program. Maybe we will talk about that later on. So very welcome. Lebohang, I don't know if you see the audience, we see you, and yeah, have fun with your dialogue. All of you. Okay. Hi, Lebohang. So good to see you. Good to see all of you as well. And thanks for inviting us, dear Fotoscene. I think this is going to be an amazing talk. We are perfectly color coordinated, the 4 of us. And so this is setting the tone, I would say. I would like to give a brief perspective, just a thought for all of us, that this was originally meant to be a little bit different. So we had an amazing moderator who should accompany us in this talk, Magnus, who hopefully will get soon better. And he has a performance studies background, and we were very excited to talk with him as well, because he has the interdisciplinary perspective on body politics. He studied in New York performance studies, right? And did courses on the black body in photography. So we know that this part is now missing on our table, and we know as well that physically it's the 3 of us who are sitting here now wanting to have a focus on colonial and post-colonial dynamics. So being aware of the setting now, we even more want to invite the audience to take part in this discussion of the photographic discourse when it comes to talking about the colonial gaze, about body politics, about post-colonial structures and approaches in this topic. And this just for all of us that we think about this. And I think I now let you speak about why it's so amazing to have Lebo as well as a part of this talk, because her approach
so much gives us like New perspective. new perspective on why we are sitting here and why it's so important to talk about body politics. Yeah. Hello, everybody, also from my side. And thank you, Delphine, for the introduction to the huge topic, body politics. And so we would like to narrow down this huge topic a little bit. And as Sophia already introduced, is that we are focusing on the image-making process of a part of colonial rule, of constructing and then deconstructing colonial gaze. And so we were wondering why talking about body politics and the colonial gaze, and we would like to focus on how the image-making process is a vital part of how colonial domination is constructed and deconstructed, and we would also like to talk about the shift in the discourse from photography as a mere tool of power and domination to what Ariella Azoulay calls the civil contract of photography. So to open up the discourse on all people involved in the photographic process, also us as the viewers, the photographed and the photographer. And this is why we invited Lê Vô Hang, because in her work, and we will see it in the 1 minute presentation in a second, yes. So we are having a look with the work, the artistic work of Lê Vô Hang, which might give an insight in why we were so excited to talk to Lê Vô Hang about her work, because this question of the dichotomy of who photographs and who gets photographed is dissolving in her artistic practice, because as you can see, she's the photographer and the photographed in one person. So that for us was a very good starting point to start a discussion about using the body as a tool of empowerment, or using the body for storytelling and telling histories and stories of the past, but also of the present. So my first question to you, Lê Vô Hang, would be, why and how do you use your body for addressing family narratives and family memory? So the work really started with me having an interest in the family history, particularly from the point of the family name. But with me traveling in different parts of South Africa trying to locate my family, I then discovered a lot of these photographs, like family photographs that were taken at different parts of the country where my family had lived or where they'd been relocated. And so the work really starts with this archival material, and then also becomes I then extend on it based on these narratives that my family had shared with me about the family history. So because of the shift in time, and a lot of these stories that my family were telling me were from a period that I had not lived in, I basically was imagining their memories. And so the work is very much about this, the play between the imaginary and memory, and the sort of performance in these family stories, and the performance of also sharing this family narrative. And so that's why the work has me in it, because I'm basically restaging their memories. So it is about the play between memory and fantasy. Okay, so was it an active decision to use your body to use your body in all your work? Was it like an active decision, or did it develop from one work to the other? I mean, it definitely was an active decision. I think that a large part of it had a lot to do with
this sharing of time and space. So with a lot of the photos that I have reenacted in the first series that we showed, Kilafalaka, a story about my grandfather, because he became central in the family narrative as the first person to move to the city. And so before everyone got their homes and were looking for jobs in the city, they all lived in his house. And so he became quite central in the family narrative. And so I had not met him because he passed away before I was born. And so, this reenactment of these stories and me basically embodying him was also about this, this possibility of photography also bring us closer to loved ones. But also these sort of multiple multiplicities of time. And so it really, playing my grandfather out and embodying him, I felt also allowed for me to draw closer to him. I think similar to the series that I did about my mother, which was very much about drawing close to family members that had passed on. Just to add some thoughts on your amazing work, I think it's very important to understand that when it comes to memory and working with memory content, we do have to understand that photography is nothing which is static. So in a way of each photograph can be interpreted in various ways, and so it's not like the same memory content gets represented when we see one photograph. It's always an activation, it's always a triggering of our own memories, our own experiences, which we did when we encounter photographs. And what you are doing there was so beautifully like reworking exactly this, that memory is something which is fragmented and photography is something which is fragmented. So you are doing it in different ways. For example, in the work we are seeing now, right now, you are working with layers of past photographs, with new photographs of yourself, restaging your mother's photographs or your photographs of your mother, showing this fragile state of memory through this, or the history of your grandfather moving to the city is very, in your approach, very fragmented. So you understand, and with you, I mean like us, we do understand through these works that it's memory is complex. Memory is nothing which is static, and we have to understand memory work when it comes to photography, when it comes to our body, as something which has constantly get activated so that we can live memory. So this idea of lived memory is exactly what I see in your work, that you are using your body, and you can agree or disagree on this, as a medium to live the memory, to rethink it and expand this memory through your work. This is just a comment on this. I agree. I think also it has, I think with both the works that we've just shown, that I also dress in a very particular way, like with the photos of my mother, where it's, it's clothes of hers from when she was in her 20s, that have outlived her, the same way that these photographs have outlived her, but have now come to represent her, even though it's one sort of fragment of her life. Majority of her life was spent in the factory because she was a factory worker since she was in her 20s. But there aren't any photos of her in her factory worker's uniform. I think similar to my grandfather, who came to the city and became a factory worker. But all the photos that outlive him are he's wearing a suit. And so this idea of the body and clothes, and also I think clothes that you leave behind, that the generations that get left behind who then wear them and sort of continue where they embody you, I think, to a large degree. And so for me also the
the idea of body also has a lot to do. I think within that is also clothing and these garments that similar to photographs that then become these items that, you know, that represent you, or that are used in activating your family's memories of you. I think clothes, are similar in that sense. Sophie, you were studying memory studies, right? So, I have a degree in memory studies. So, what role does the body play when you study memory studies at university, or is it? What it plays at university is a very interesting question. Waking up every morning, going there, you need your body. No, let me think about it. I think we have to understand that memory is something, there are different concepts about memory and how memory works, and I'm especially talking about collective memory content and memory cultures. But what's like state of the arts is to understand that we have to constantly activate memory content, because otherwise, and this is something which like in our brain as well, so there are parallels between like societal dynamics as well. Like in our brain, we have to constantly activate memory content to remember. So because otherwise it's pretty difficult for me to do this in English, but like the stimulus of our brain needs to get activated to work and to remember. So the body is something we use to trigger and to strengthen memory. So, for example, doing this is something like working with our hands while we are talking is strengthening our stimulus to remember. This is like on an individual level, but using the body in collective performances of remembering, and we do have this, for example, by doing protests on the streets, so that we, with our physical body, go on the streets, remember things, like using our body for the right of representation you were talking about, for example, and deconstructing hegemonic power structures where the body gets repressed is something to constantly remind ourselves what has been, what we have to deconstruct if there have been repressive structures, for example, and now like to get the circle round in colonial discourses. So like using your body as a tool of empowerment is absolutely the right way to activate memory content. So talking about using the body for empowerment brings me to the term agency, like using agency for, so how do you define agency, Lebo Hang, in your work or in general, when it comes to photographs? I think also the what Sophia's just spoken about, I find quite interesting also about the images of protest, for example, and also certain images that were, I think that with photos like family images or personal archives versus more historical or institutional archival material was always something that I found interesting, and that sort of play of which one had, like the sort of hierarchy within archival material as well that exists. And so, the decision to also continue to work with the personal story and personal archives and family archives was also about that. It was about, the sort of narrative that exists around sort of South African photography, which is important. I think that there's many historical images that speak to
the period in which also I'm speaking to, which which my grandparents lived in, my mother lived in, the apartheid era, and there's a very particular image that stands in for that period within the South African context. And so the decision also to work with archival material was also about this counter image or this counter archive, and also this image of, that's outside of the protest image, this image that's outside of the image of apartheid. And so that for me was a decision that I made, and how does that connect to the right now, and that's why I think there's always that play between the different time periods, the past and the present, with me being in the sort of present but also existing in the past as I'm activating these memories of from the past. I think this is something we have to bear in mind, that this is exactly the point about your work. You are not just restaging what has been. You're connecting the past and the present to create something new. It's not a restaging what you do. I think this is really, when you see the work, to understand it's not just repeating the past, recreating, but to connecting these different layers of time in the work. Yes, I think also there's many conversations for my generation of photographers. There's many conversations around identity, and so a lot of that I think is explored in a lot of works by photographers from South Africa, from my generation, and that sort of sits. It's very different sort of images from the older generation, David Goldblatt images, which are extremely powerful images, but it's a very different. The work is doing different work, and so what photography and what younger photographers are sort of trying to do right now is really see, I think, themselves or document South Africa post apartheid. And these sort of questions that we have about whether we can even use the term post-apartheid and to what degree. And so a lot of the work that comes out is very much about these questions and around identity and, this constant looking back to the past, because of all of these questions that we have about the state of politics, about the state of our families. Also, the work is very much about understanding why Black families are also the way that they are, in the state that they are. The broken families, the wounded families, all the different wounds, and really trying to create a space with myself for those conversations. And there's an exhibition actually that I'll be having next year at the Barnes Foundation, which very much speaks to this idea of the generational dialogue. And the work very much is also about that generational dialogue. Intergenerational. So you, in your work, you're often working with your family archive and with personal memories. And in our common project right now, the Artist Meets Archive project, you are confronted with the archive of the Rautenstrauch-Just Museum, the archive of the Ethnographic Museum. So it's totally different from family memories. So how was your encounter with these images of photographs from colonial contexts and photographed bodies from colonial contexts? Can you tell something about that? I think that the collection itself is not, it's not easy to be confronted with. It's not because you do not know as an artist or as a photographer that work exists. But I think to see it physically, to touch it, and to see how much of it exists, and then to think about, the work and the images that are specifically taken from
from Africa, and by who are they taken, under what conditions. And so I think that the work that I'm still doing or still conceptualizing is, there's still many questions. I mean, I think that, obviously my first interest in working through the collection was in looking at what images were taken from in Africa or in South Africa, and if they were female photographers that who exist within that collection. And so the idea also of the female gaze within the colonial context was an interest for me as a starting point as well. And then how are the images different to what exists currently, and how people are photographing currently was also a question for me. And so that's really where I am with how I thought through the collection. Yeah, what I found, what always, is so challenging with archives from colonial contexts is that there are so many bodies captured on paper in archival boxes, in an archival setting. And lately we were discussing the question of, can a photograph be a human remain? So I would be really interested what you or what all of you think about this this question. So is this trace of light maybe more than just a photograph, but is it a human remain? So what do you think? I have an opinion on this. I think we have to activate these photographs, otherwise there's no remain as well. And this is again about accessibility and visibility and contextualization of these photographs so that they can become a human remain. And Dosia, I mean, you are working in this institution which has a huge archive of photographs which I assume a lot of them are about unidentified people and individuals and groups. So can you maybe give more context about why it's so important, for example, to invite artists like Lebo to work with you together on these archives, which might be not encountered yet? I mean, it's all about this question of institutional accessibility or making visible the invisible. Yes, it's why I'm so excited about this program, Artist Meets Archive, and inviting artists to work with the archive, especially with the colonial archive, is because there is a need for a view from the outside, because the colonial archive, of course, like every archive, is not a neutral repository of documents. And there are so many untold stories in the archives, and so this point of activating that you meant is, from my point of view, only possible by opening up the archive and open it up for many different perspectives, and not making the documents slumber in the museum, or maybe. Of course, we critically engage with this legacy, but it needs an opening, and it needs many voices to talk about those images. It needs they need to be discussed, and from different perspectives. Do you want to add something? Or? Yes, regarding archive, you mentioned earlier the word counter-archive. And I was curious to hear where you would locate that within your practice, because obviously colonial images can't be decolonized. But where would you
situate that, or how? I mean, I think that is always the point of traveling for me. Like for example, with the part of the archive that I'm interested in, which is about Cameroon, and so part of me also working with any archival material is very much also about traveling to the place, and the oral history or the conversation with people from Cameroon, for example, like in the sense, and some of the people ideally that are related, sort of like maybe family members or friends that are related to certain parts of the archive. Like for example, with the Marie Throbecker, whose work I'll be looking at, and the sort of journey that they took throughout Cameroon, and some of the people that, let's say, carried their luggage and all the different things that they collected along the journey is, and people related to them is how I'm looking at starting the research phase. But what the work becomes, I can't say at this point. But I think I always work with oral history and with that, I think to sort of stand alongside or to counter what's in the image. I just quickly want to add something, that archives and photography have something huge in common, that they both were celebrated in the 19th century as incorruptible depictions of reality, which we all know is bullshit, but it's still effective in our minds. So we always have to work on deconstructing this objectivity, and that's why this approach, for example, Lebong's approach, is so important. And I think, especially in the colonial discourse, we do have to understand that there has been representation without the right of your own image. So there has been like a negative representation, a forced or like a channeled representation in a way which hasn't been connected to any agency of the ones who got photographed. And to give another example on this idea of archives and counter-archives, there is this amazing research work of Tamar Gab on an archive of Alfred Duggan Cronin, who traveled in different countries in the southern part of Africa around the 19th century, photographing different ethnic groups, and he had like this genuine interest in depicting these ethnic groups, but by doing so, he was absolutely using an image language which was like repeating the patterns of the colonial gaze. So what Tamar then encountered was a counter archive from, not Tamar, sorry, it was Santo Mofokeng who encountered a counter archive of photographs of black families who, and now we come to what you, Lebo, what you were talking about the clothes, who were photographing or going to photo studios in South Africa, photographing themselves in a way they wanted to get represented. And they dressed themselves in a way they wanted to show themselves. And by contrasting, and this is what Tamar then did, by contrasting these family album photos of black citizens who wanted to be represented in one way and like mirroring it to Alfred Duggan Cronin's archives of photos of people who got represented in a way he wanted to represent them, you absolutely see the difference of agency
which happened in these different archives, and how different the visibilities, like the politics behind of it, is of these bodies you see in the photographs. I think that there's also coming back to what she's saying and also to what Lucia had asked about agency. I think there's so much agency within family photographs that is really overlooked. And I think that with a work like Santu Mofokeng, he's really, I think that work that you're speaking to specifically, there's so much power, I think, in that where you aren't imposing as a photographer. It is about people actively going to the studio and deciding that this is, how I want to be represented. And so for me, there is so much power within family photographs, and especially I think within that context, it's like even with the photos that were taken of my family, there would be a street photographer that they would call to come on a particular day for their photo to be taken, at the house. So they didn't have a camera, but they were making an active decision around how they wanted to be photographed, but also within their personal context. And so for me, I think also thinking around this work of, I think it's called the Black Photo Album by Santu Mofokeng, is something that I also write about within my master's work in relation to Kilefalaka, as really an important work that, that allowed for me to also think through my family photo album in a very particular way. Just to add, and this is like what I think is beautiful, like I think before the Black Photo Album, isn't there like the title Look at Me? It's called Look at Me, the Black Photo Album, right? Mm-hmm. Yeah, and it's so what Santu Mofokeng added to these photographs are questions of him, like what he created just for you, like to understand the work, questions which show the complexity of this topic, because you can read also these photographs, which are all about Black agency in a colonial way as well, if you are misunderstanding them. So if you, so what Santu is doing is to show the power of context as well, right? Like how important it is to frame, and now we come to institutional work as well, how to frame these archives to give them the right to be understood in the way they want to be understood, right? And to reframing them, to re-asking them, and to always think with the discourse we are integrating them. And that there always has been counter-narratives and counter-images in the archives. You just have to look for them and search them. Yeah. I think also what was interesting was when we went through the archival material at the museum with Lucia, and also discussing how some of the photographs had been taken by so many different people, but they looked the same, and so and also the sort of discovery that they would have like a manual about how to make the subjects pose in this very sort of scientific way. And and so also I think wanting to see whether there had been women that had gone on these excursions, and whether they had used the same sort of manual, or whether they, how they were looking and how they were photographing was any different. Was also, I think, really, the discovery of the Marithrobeca was interesting, I think, for me also, to see if there had been a difference, I think, in terms of how she saw and thought through the medium, and also the whole excursion. And so that for me, I think that this idea of also the many people also photographing the same way and using this very scientific way of photographing
whether then it is, when you can't distinguish between one photograph to the next as to who has taken it. Talking about movement. Yeah, talking about movement. So, we want to come back to the photography, to the photographic medium as a static medium? Question mark? Big question mark. So you're using like bodies in movement, but also histories of migration and your family's migration history. You're telling stories about these histories of movement. So how comes you're using photography, the photographic medium, to tell those stories of movement? I mean, the work exists both as film and as photographs, but the work, even with the photographs, they're not static. I mean, I think that even in thinking through the process of producing, like the image behind you, it's these life-size cardboard cutouts, almost like a theater set. And so they are movable, and they also, I think, with the series that follows in this presentation that we've put together, which is very much about this this narrative that's able to take on many different forms. It's like also thinking through how fluid also memory is, and I, as I mentioned, that when I started the research, I was also specifically interested in the family name. And how the family name had, it's felt in these 4 different ways. But I mean, ultimately it means light. And so this idea of, the fact that I work with photography, as like this tool that's defined as like writing with light, for example, I found really interesting. I think that connection between that and my family name and this, and that being really at the root of all the work that I'm making around my family history and this journey of trying to come to the real name or the real narrative behind the name. And so photography, even though it's a static medium, I think with how I'm using photography or thinking through the sort of fragmented image or the fragmented memory, is, it challenges, I think, the medium in that way, and the fact that within the photographs lives so many photographs. It lives like within that first image, the Pied Piper's Voyage, or even with this installation, it has so many images that were taken from the family photo albums and then scanned and then printed out life size and then turned into the story that has been narrated to me, referencing again, I think, this collective memory, because it is, it's the memory of so many different family members that I then construct as these theater sets. So it moves away, and it's just the medium from being the static medium. Just to add something theoretical, I'm sorry. What you do, in my opinion, is to materialize the idea of post-generational memory. So post-generational memory is a term for memory content which it gets moved through different generations. And this doesn't mean, and this is very important, that it's like a static content which gets transferred to the next generation, but what it means is that the experience of one generation shapes the entire life of the next generation, and that memory content in the next generation is deeply connected to these past things and gets reshaped by the new experience of the new generation, so that it's like this moving idea. So we come to movement in memory as well, this moving idea of the connections between the generations, and your work is exactly doing this. Like, it is affected by
the biographies of your family, by your family narratives, which you integrate in your practice, right? Yes. I don't think I could add anything. And do you want to add something, or because no. you were studying at the Market Photo Workshop, Levang, right? And John is in the audience. I told you yesterday. So I want to ask you, John. So, is body politics? Is it something that you encourage? Is that a topic that you teach, or that you encourage your students to use their own physical presence in their photographic work, in their practical artistic work, like to interrogate with the stiff roles of photographer and being photographed? Is that something in the curriculum that is present? Well, I think, my years at the Market Photo Workshop, which was 2002 up until 2015, I think was a very particular historical moment. It was a generation coming after many others. And so in that, I think that there's really interesting points about, what the colonial gaze can do to demand from a position of the black body, but also what it cannot demand, the kind of gestures that are very specifically convention within a particular race and is reproduced from one generation to another generation. I think those are really, really important. They come out perhaps in the work of Nontsikelelo Voleko, Thabiso Sekhala, Leboang's work. And I think it's critical. So the body is at forefront of talking about a history, because race represents that history. So I think it's constantly involved, it's constantly entangled in the way that portraiture kind of exists. This kind of collective history is also collective performativity. The moment that you sit down for a portrait, you reinvent the history. And I think this is quite important. This is also where we can speak about kind of this reenactments. We can change it and we can shift. And I think a number of photographers took interest in that. I wanted to add, because as Leboang had mentioned, a reference to Kanye as the light. I think that there's something really interesting for me around Santu Mofokeng, who in the Black Photo album also then refers back to Seriti, which is the shadow. And so that if we think about photographing the black body, typically in Africa, we can imagine that there's a shadow because there's always a strong sun. And so the idea of the shadow always present creates kind of a visibility that walks with us. So the shadow always walks with us. So this movement, this constant movement that you were talking about, the shadow is always with us, and that the shadow is not just the photographic representation of dark and light, but it's also our soul. So I think there's something quite potent in that. Shall we maybe open our roundtable for the audience? So if you have any comments, thoughts, perspectives, please. There's so many aspects we haven't touched yet, right? The touristic gaze, for example. Oh my gosh, we have so many aspects. Yeah. I mean, I do think also to just add on to what John was saying around the shadow, but also the spirituality also that's also linked to photography. And I think also when you think about the, like these photos, for example, and also the photos and as they relate and as photography relates to people that have also passed on, and this, and the theory behind, photography and death. I think that there's really something, within that context. I think all of it is really happening also with the work that we've just seen. And so I think for a lot of photographers working with portraiture from my generation, the work of someone like Santu has been really important. Also in thinking around photography, also from like a bit
in terms of also language, like, for example, using the term serity and really unpacking it, I think, around the, it not just being the shadow, but it also connecting to spirituality, and then how all of that then comes back into the theories, I think, within photography, or the discourses within photography. I think it's such a pity that we cannot, touch this topic, because now I think we should really talk about this as well with Emka Eyongakbat, for example, doing this amazing work, activating his body by feeling the spiritual energies of spaces to create his photographic work. Well, but we don't have time to talk. We don't have time. If there are urgent questions, maybe one or two. But otherwise, we keep on the discussion later in the final discussion. So note your questions, or it's probably not really a question, but something I just discovered in your talk. And because John, you mentioned the moment when someone is being portrayed, that person invents herself in that moment and creates his own or her own history. And what I was hearing in your talk was those very valuable moments where we go into archives, Lebohang, as you do. And I was wondering, what's the quality of this archival material, those archival photographs, since we're interested in photography. So we pick these specific materials which have been not looked at for such a long time, and I think now I'm seeing maybe it's specifically this material which has the quality of empowering us all together to renegotiate history, and because we've been writing history anyways, and the power structures that were put upon, or where it was made. So history is not something factual, and photography, those archival photographs have the quality to bring us maybe also back to those moments and reinvent history again, and also speculate what could have been. Lebohan, I was quite interested in seeing how you were looking for this female gaze or female view on those places and in the archive. So what could have been, and using photography to answer this question, because we were too sure about things, and yes, now we can. It's very interesting to see how we can question with this material what could have been. That's what I just heard somehow in between. I don't know if this is of value, but I'm always interested in what other things can we do with photography. Yes, obviously making more photographs doesn't help. So yeah. Okay, so thank you very much, Lebohang, for joining us today. Yes? Oh, okay, sorry. It's sad that I can't be there. Okay. I'm sorry, I don't want to open a completely new chapter, but maybe I do. Sophia, you were talking about what is the meaning of a picture? Is there, let's say, a soul in a picture? And then we also come back to the topic of restitution somehow, because we are talking giving back dignity to the people that were photographed in those colonial archives and so on. And I was wondering how the museum is dealing with this kind of impossibility of this huge archive, anonymous archive, but also is there a strategy or somehow a possibility to give that back to the people? Or because I have to, in my opinion, photographs have a soul or a part of the people in it, no? Yeah, that's why I was talking about photograph as human remains, because in the actual restitution debate, photographs don't play a role, which is really astonishing, I think. Yeah, and there has been, of course, approaches of working, of giving back
in a first approach, I mean, digital technique allows us to share the images, of course, but in my opinion, the photographic objects are not different from like the other ethnographic objects. So giving back definitely is an option and will take place, of course. I really think it's. I mean, I agree with you, and it's not on us to decide. It's on, when I say us, I mean like white institutions. It's not on us to say this is what now has to be done. It's more about like stepping back and saying, you, the ones who got photographed, or you, the next generations after the ones who got photographed, who got objectified, you have the right to decide what to do. So I think this is really important, that it's to shift these power relations which accompanied this entire colonial discourse, which we are still living in. It's not like we have overcome this by any means. It's about access, and then you get to the discussion, what is access in the colonial archives? So only putting things online doesn't mean that anyone can access it. So it's still a way to go. It's a discussion. I think also with people that have been photographed, that have passed on, and the sort of many generations that follow that don't even know that the photos exist. And so how does that claim sort of happen, and how do those decisions happen? Exactly. Yeah. So and I think that a huge part of also the trip, for example, to Cameroon, for me also it serves as that. It serves as as an opportunity for me to have a real sense of the context in which these photos, not fully, but in which these photos were taken, but to also not create a response from, again, as an outsider, because just because I come from Africa doesn't mean that I fully understand, the history of Cameroon or the context of Cameroon. And so that's why, for me, traveling that, I think similar to me creating the work about my family, it would not have made sense to create it from, with like family members that I encounter a lot of the times. But it was important to, to really travel, I think, beyond what I understood or what I thought I understood about the narrative. I think we close now the discussion. Thanks, everyone, for listening. Thanks, Lebo Han. Thank you. Yeah, thank you all for this really nice discussion. I think we will all get the chance to speak about more topics and perspectives, and you can ask more questions at the end of the topic when we have a final discussion with all the speakers of this chapter. I'm shortly jumping in to introduce Doris. So Delphine, do you still want to sit on the... No, I don't. Okay. Yeah, perfect. So Doris, we are so happy that you are here. Let me just quickly introduce you. You hold a PhD in media studies, and you are working as a research curator at the Fotomuseum in Winterthur, where you are working, among other things, on the post-photographic orientation of the museum. Her research interests include contemporary photographic discourses and practices, and the network images, politics of representation, and strategies of decolonization. In 2022, you curated the exhibition on Frida Ropabo, and I'm really happy that you will introduce you and your work with Frida, and that you are introduce also the exhibition you did with her. And thank you again for your participation, and I'm really happy that you are here. Thank you.
very much. Thanks a lot for the invitation. Actually, our director of Fotomuseum was invited to speak, but she just had a baby, so I am here in her place to speak about the exhibition I curated with the amazing artist Frida Ropabo. We invited Frida for this talk, but unfortunately she couldn't be here. But I would like to mention that during this exhibition, during the preparations of this exhibitions, I had a lot of discussions with Frida, and Frida was incredibly generous in sharing her knowledge, sharing her experience, talking very openly about both her artistic practice but also her life experience, and it has been an amazing collaboration. And what I am shortly presenting today is something that has emerged from this dialogue I've had with Frida. I would also like to shortly mention that this was supposed to be a discussion with Donia. Unfortunately, she fell ill. So now our discussion was supposed to be a little bit broader, and now I'm going back to just kind of talking about Frida Ropabo, and I think many aspects that were now raised in the previous discussion will come up again. And yeah, also too bad that Magnus fell ill, so now I'm here all alone at a table in a format that is supposed to be a dialogue, but it is what it is. But thank you all for being here. Just to give you a little bit of a context about myself, I have a media studies background, so I'm not very much interested in kind of speaking about what is a good image or the aesthetics of aesthetic qualities of images or kind of the frameworks that come from more of an art historical discourse. I'm very much interested in how media kind of organize our world, our perception, what kind of knowledge systems and hierarchies and value systems are kind of connected to media, how photography is entangled within these organizing structures, and what kind of organizing knowledge structures photography itself kind of spawns and brings forward or brings about, produces. And for me, photography is really a medium in which social power structures and relations are inscribed into its technologies and practices, and therefore photography reflects on this, and it can help us reflect on these issues as well. And it really helps us to kind of think through how media technologies filter what we see and how we see something. And this is why I was so very much intrigued by Frida Oropabo's artistic practice, because she uses photography, or more specifically, she appropriates photography and uses collage to work through such questions and dynamics. And in contrast to me, who has a very kind of theoretical approach to these questions, Frida's practice, or Frida Oropabo's practice, is not following any theoretical impulse, but it arises primarily from a necessity that is strongly linked to her everyday experience. Oropabo grew up in Norway as a daughter of a white Norwegian mother and a black Nigerian father, and from very early on, from her childhood on, her body was marked as different. And this outside gaze that was forced upon her kind of also forced her to question her own identity and to doubt her sense of belonging. So this is really at the starting point of her artistic practice. She could also not really identify herself in the images that she saw around her. When she looked at advertising, when she looked at children's books, there were all kids and people who did not look like her. And she was describing this in a very touching way. She was saying, I took this advertising, I took this illustration, and I wanted to place myself in there. I also wanted to be part of that family, part of that touristic setting. So I took my own pictures, I took my limbs, and I attached them or collaged them with the image I had, which showed no people that looked like me. So this is kind of, she really started doing this at a very early age, this collaging technique. And maybe I would like to quote Frida. She says in one interview,
In the beginning, I wanted nothing but a kind of diary, a dialogue with myself, a place for my frustration in terms of ethnicity, complexion, sexuality, and gender. Creating became a means to explore, deal with and process all the negative impact racism had on me, my surroundings, and society. I lacked language, but through art, I found a way to speak. So for Frida Oro-Pabo, her artistic practice is actually very therapeutic, and it is really vital in helping her deal with her everyday experiences of racism and sexism. Frida Oro-Pabo was a sociologist and a social worker before she was before her Instagram was found by the artist Arthur Jaffa, and kind of from one day to the next, she became quite a famous artist. She was like catapulted into the art world. But just for you to get a sense that her artistic practice really doesn't come from artistic training, but it comes from really an everyday experience and wanting to deal with those feelings and negotiating or finding a way to negotiate themes such as identity, belonging, family, racism, sexuality, and colonial violence. So Frida Oro-Pabo doesn't create her own, she doesn't take photographs, but she appropriates images from the inexhaustible archive of the World Wide Web, and she focuses on fragments of the Black, mostly female body, because this is the position from which she speaks. She dissects these fragments from the Black female body from historical photographs of the colonial era, as well as from images of the present. So whether from ethnography, from medicine, science, art, or pop culture, she appropriates fragments, she combines and layers. Here's some installation shots. She combines and layers, she rearranges and then patches together her paper collages using paper pins. Her collages are fragile, but at the same time, they are also very resistant figures that challenge how and what we see in a present-day reality that remains permeated by traces of colonialism. And they are really true kind of body images, Körperbilder. They are blown up in life size, and they are really treated by Frida Oro-Pabo as humans. So when she collages them together in her home, she says that they really she kind of blows life into them, and they really become characters, people that she has in her apartment, that, are on her beds, that kind of are around her, and where she really kind of thinks about how she wants to afterwards expose them also to an audience, which of them should be exposed and which of them should maybe be more kept in a private setting. So these are all things she thinks about. She treats them very respectfully as people, as subjects. And I'll stay here. So maybe just quickly something about the exhibition setup. For us, it was very important to think about also how to position the viewer, the visitors, in relation to these bodies that Frida Oro-Pabo creates with her collages. And upon entering, the first thing you saw was this very big blown-up wallpaper, which is a digital collage called Turning. And you would enter the space, and you would first be really kind of stared at by this gaze. So it was about having visitors really feel this gaze, which is at the center of Frida Oro-Pabo's works. Most of her collages really have this direct gaze at the visitor, and it's something that was also mentioned before, maybe this photographic encounter, which is something that is very important in Arielle Azouley's work, that it's really kind of something that has to happen, an encounter between the image and
the viewer, and that we have a responsibility to look at these images from the past, also in the present, and kind of renegotiate that relationship. And for Frida Kahlo, this is very important in giving the collages their agency, giving the bodies in her collages an agency, and turning them from people who were objectified into actual subjects that have the power to encounter the white gaze. And on the other side of this collage, we had the video installation, which shows an arrangement of Frida Kahlo that she did on Instagram, because that's actually the format in which she worked, and it allows her to kind of have the images circulate, to have the images also move, and to escape maybe the narrow boxes that happens through the fixing of the photographic image when something is fixed and captured and kind of kept still. And with this arrangement, you have a different kind of moving in a certain kind of rhythm. And this is also what intrigued Arthur Jaffa. He said that for him, this is really the expression of kind of a black experience, and an expression which allows, to attribute to black people also the right to have a life that is full of contradictions, to have a life that is ambivalent, to have a life that is complex and not always be pushed into kind of fixed frames and boundaries. And it was also important for us in the beginning to have like a dark space, which puts you more into a cinematic mode of looking, or a cinematic mode of perception. We wanted this image world that Frida Kahlo moves in, and which is so important for her artistic practice. We wanted people to be able to dive into that image world and to kind of encounter the images that are constantly circulating, also stereotypical images, negative cliches that are constantly circulating. And even if we don't see them all the time, they're kind of inscribed into our memory and our minds. And we wanted people to be able to sit in that image universe of Frida Kahlo, but still feeling this gaze in their neck while they are doing that. So being aware of that presence of someone looking at them while they are looking, but still kind of creating maybe a safe space in the sense that it's a dark space, it's a cinematic space, so there is collectivity, but still you can kind of disappear in a way. You are not really being observed that much by the other people that are around you. The second room then was more about using the white gallery space as a direct confrontation. So you came inside, and we really focused on her collage works, which are all life-size, and creating kind of a tension of this counter gaze that is kind of staring at you when you come in and asking you to take a position as a visitor and as a viewer when you confront the collages. These are topics that already came up before, but I think Frida Kahlo's work really helps us to think through what the colonial gaze is, how it works, and how it keeps kind of perpetuating itself and keeps working and is still alive today. And her artistic practice really reproduces the violence of colonialism, in which bodies were staged for the camera, where they were fixed, they were captured, and they were framed, where they were fragmented, and they were dissected. And this modus operandi of photography made it one of the great accomplices of colonial history and violence, because photography has the power to transform people into objects, to make them possessible, to fix them, to hold them captive, and hold them captive in the gaze of those who determine their meaning and who come to possess their image and determine their meaning. It was something that Sophie was speaking about previously. And I think this is also what makes the collage so
uneasy and so uncomfortable to look at, because they really make this physical, psychological, and epistemological violence which accompanies colonialism. They really make it, you feel it, they make it palpable. Because she's somehow reproducing its logics, but at the same time she is transforming its appropriation into an act of resistance and reparation and healing by aiming to turn the objects into subjects. So give them an agency back that was taken from them. I'm going to skip this because this was already kind of discussed previously about photography really being the tool not only to document but to actually establish these racial human types, because it was an objective, or it was assumed to be an objective, neutral, and therefore truthful medium. And therefore, it was institutionalized to bear witness to the socially constructed relations of domination and to neutralize them and make them appear as if they were a natural given. And it is the one-sided attributions that arise from a power imbalance that lead, or that then have led to discriminatory stereotypes, cliches, and prejudices that form the visual legacy of colonialism that still circulate in many images and minds today. Frida Orpabo challenges the binary system that denounces African people and Black identity as primitive, savage, barbaric, irrational, and underdeveloped, using it as a backdrop to construct a white identity that, in contrast, could be defined as superior, rational, civilized, intelligent, and highly developed. In this work, Batwoman, she kind of deals with these questions of primatization or animalization and human degradation of Black people, and by placing a head of a Black woman on an animal body. But she defies this racist gaze with a mixture of unwavering strength and graceful lightness. She also shows that the colonial gaze does not only racialize, but it also sexualizes, aligning the representation of women with heterosexual male fantasies by objectifying and sexualizing her. But Batwoman here, she cares very little about male fantasies. Instead of squeezing herself into a skin-tight bodysuit like the mainstream superheroine, she seems to simply use her bat-like body to flutter away from any sexist expectations. And so this work is also kind of hinting at how racist and sexist stereotypes are still perpetuated today through the entertainment industry and images used in the media. Another prominent stereotype that Frida Orpabo encounters is that of the hypersexualized Black women. In the context of the race theories, sexual characteristics also came into scientific focus. It is here that the Black female body and its sexuality were defined as deviating from the white body, and thus from the norm, which was defined as a Christian and chaste, pure and passive white femininity. Black femininity, in contrast, was interpreted as a sign of lust, lasciviousness, and lack of self-control. And this construction, this social construction that was made through the female body, it reveals a fetishizing element that was talked about, for example, by Stuart Hall, where he says that the tabooed, dangerous, and forbidden object of pleasure and desire indicates a discomfort in one's own culture, but instead of dealing with that discomfort, you attribute it to the image of the other as abnormal and morally unacceptable. And the colonial gaze becomes particularly evident in the framing of the Black female body, which experiences a singular form of sexist and racist discrimination and oppression. Here,
she has also, in her most recent work, Frida Ropabo has also tried to distance herself from the clear shape of the body because of these issues, because of kind of finding herself to now and again be in the trap where she might reproduce something that she actually wants to deconstruct and criticize. So this is also criticism that is sometimes heard when the works of Frida Ropabo is discussed, that her works might not be powerful enough to actually challenge the colonial gaze, but that they instead reproduce the colonial gaze. And of course, this is not what she wants. This is the last thing she wants. So she's trying kind of also to work with this criticism and incorporate it into her artistic practice. And she does so by moving away from the concrete shape, by making bodies that are no longer clearly, where the gender can no longer be clearly assigned, or where the limbs may not be clearly identifiable as a leg or a foot, but where there are parts where things become more ambivalent and more blurred. What also becomes very evident in her work is that the colonial gaze racializes the world, and this racialization is really central to the organization of the modern and Western world, which is something that the film theorist Richard Dyer has shown. Whiteness is so powerful precisely because it has been elevated to an invisible and universal norm. So while the others are perceived and named in terms of their race, the black woman, for example, white people claim the right to simply be human. Thus, their perception of the world holds a claim of universality, and racialization becomes the default setting of the Western perception of the world. And Girl on Horse, which is this work here, it speaks about this racializing default setting, which also becomes inscribed into the technologies of our representational systems. So I would like to quote Frida again. She says, "For my collage Girl on Horse, I was looking for a black girl riding a horse, but there were so few images I could find. A woman usually means white woman, meaning that searching for images of a woman will only lead to images of white women. Whenever I need something for my work, I have to remember the category black. Black babies, black beautiful women, black women riding horses. Searching for images can be at times very tiring and upsetting because it tells you in such a direct way what you already know." So, always having to add this category of black. It's not something we think about as white people when we look for something in a Google image. So there's really kind of this whiteness as a norm, which is inscribed into this search technologies. And by adding the category black to the search databases to get around this underrepresentation or absence or invisibility of black women, just leads to ending up finding cliched and stereotypical representations. This is what Frida Ropabo told us about her experience in really looking for these images online. So Girl on Horse unfolds its power as a counter-image to the normative visual order. She creates, with Girl on Horse, Ropabo creates a type of image that is systematically invisible and only makes its absence within the normative image repertoire perceptible through this life-size encounter you have with it in the presence of an exhibition space. And it came up in discussions we had prior to this event that, of course, now Beyoncé, in her latest album, there is an image of her sitting on a horse. So this kind of show also shows how Beyoncé is very reflecting of what's happening around her, also in visual culture. So and it really speaks a lot to these issues I was just talking about, referring to Girl on Horse. And something Frida Ropabo doesn't discuss, but something that it came up in the conversation. I mean, this is not just inscribed into algorithmic technologies. We also had this marginalization of the black body in the technical materiality of early color film,
which was until the 1980s very poor at capturing and depicting black bodies. And by creating a film that was not able to really capture and depict black bodies, the white skin tone inscribed into the white skin tone was inscribed into the technology once again as the norm, as the invisible norm. And then this technology creates the material conditions for it, perpetuating this white norm and the underrepresentation of marginalized groups through the poor representation of black people. So it's kind of a circle. So in the process, technology and its constructed visibility disguise the social values that are programmed into them, because it could have been otherwise. The chemical conditions can be changed and shaped. So these are social values that are programmed into the technologies, but they appear to us as if they were neutral and natural, and there would be no other form of visibility. So essentially, to wrap it up, Frida Kahlo really challenges the white gaze through subtly resistant and emancipatory artistic strategies. She has the direct counter gaze. She has the clenched fists. She has figures that fly or remain in a graceful state of suspension. They are full of pride and dignity, and they attempt to transform the confining categories of image and imagination that they simultaneously display, or at least try to kind of show or suggest. Yes, that's what I have. Thank you. Hi. Good to see you. Take some question for the audience. I'm curious to hear more. How do you commission and welcome such an exhibition within your institution? Is it a process that is going on in terms of programming, or how does such a work enter a collection, which I know is predominantly also white? How do you work? Yeah, thanks for the question. This is the work we commissioned also for the show, and which is now in the permanent collection of Fotomuseum Winterthur. And for our director, Nadine Wietlisbach, who has been at the museum for the last 5 years, she really sees photography in a strong relation to social issues, to questions of social politics, and for her, kind of creating a more diverse program and thinking of creating a more inclusive museum also is really at the center of her vision of the museum. So it's something we don't just try to do by programming. It's something we also see as a broader, more complex form of institutional engagement. And of course, our collection is very wide. We have a strong focus also on U.S. American photography, but at the same time, of course, Black voices, for example, remain basically absent. So it is very important for her, and I think for the whole team, to think very critically through issues of representation, through issues of visibility, also how we as an institution contribute to reproducing certain patterns of visuality, and not only delegate to artists to think critically about these things, but also try through the dialogue with artists to think about how we can change our institutional structures and our institutional ways maybe of collaborating, of thinking through different processes. So for us, this show here, it was presented at the same time as the show Orlando, which is now at CO Berlin. It was curated by Tilda Swinton, and it was really kind of, it's really about very, how do you say, aktuelle, very, very contemporary issues that are kind of socially, politically relevant,
but also on the level of representation. So for us, that's also always a starting point to think about, the structure of visuality, but the politics of representation, and to see how that kind of relates to what's happening in the discourses also around us in society. And what we really tried to do was really try to contextualize this show through not only text material, but also through inviting other people to think of what it means to have these works in the Swiss context and how we as an institution should deal with the problematics that arise. And I think, that there is so much ambivalence and so much problems in doing things and not doing things, and there is always something you do wrong. And for us, it was very important to have like a very open dialogue about what are the pitfalls that might happen if we work in a certain way or present a certain artist. So there was a lot of dialogue and a lot of time spent talking about things over and over and over again and considering what it means to do so in a Swiss context and an institution like ours. Is there a conversation among institutions to how to decolonize their collection or depatriarchize their collection at the moment? I mean, what is little known is like in the history of photography, Swiss photographers emigrated to North Africa and created very important studios where family dynasties over several generations, and that history has not been very well researched or documented, even in Switzerland. So I'm interested to know, like, this relation between the colonial history of Swiss photography, currently practices, institutions. I think the problem with Switzerland, it's also what Frida Pabo mentioned in terms of referring to Norway. We don't have a colonial history, right? We don't have one. So people are not aware that also Switzerland was very much entangled with the colonial endeavors, and they try. So the topic for us is not as prominently discussed as, for example, in other countries that actually had colonies, like the US, that has a very specific kind of race discourse. So colonialism is something that is, I think now it's starting to be discussed, but in the Swiss institutional context, I feel we are very slow when it comes to the questions of colonialism. I think when it comes to a more kind of the patriarchal view and maybe the male-dominated way of having collected or having displayed, that's by now more obvious, and institutions are tackling it. But I think the colonial history and the colonial entanglements, there we still have a lot of work to do, and it's something that seems it's just kind of beginning on an institutional level, at least. Yeah. Is there also a question from the audience that you would like to address regarding this exhibition or the museum at large? Okay. I have a question about the material, and I don't know if anyone have ever seen one of her works in real life, because it's something very different from seeing it on a screen, because she works with very fragile paper works, as you can say, and then the whole body you see is stick with little pins. And when I was standing in front of one of her works, and I was thinking, okay, this is everything you can do with a photograph of a body. It's soft and it's strong in the same time. It screams at you and it's very calm. And then you have this very fragile paperwork, which maybe is very horrible for a curator to work with, because it looks like it can fall from the wall and is gone forever. And have you ever talked about this with her? About this fragility of her work and about how to present this body in this way, being violent with these pins and fragile with the material? I mean, it is something that she very much thinks about, this transformation into physical objects. So the interesting thing is she used to
make, I mean, as I said earlier, when she was still a child and in the more analog age, she would do like physical collages. But then once the internet came and computers came, she started kind of taking images from online and working digitally, so creating her collage on digital surfaces. And then Arthur Jaffa found her Instagram account and transported her into the art spaces, and that's where for the first time she actually thought about what she had to do to give these collages the presence in the space as actual bodies that incorporate all of the elements you were just so nicely kind of summarizing. This is very much part of her reflection and how she wants to portray these bodies and how she wants to give them agency and how she wants to transform them from objects into subjects and how she wants to position the viewers in front of them. And that's kind of also the power of her work. I mean, I've been very much theoretizing the whole thing because also I don't have the experience, and from a photography theory background, I see this as my task to also kind of make people or our visitors understand that these are complex issues that are at work when they look at photographs or when they take photographs. But this is really kind of, these are all the things she wants us to feel. And she really manages, I feel, to create that's really art, right? That's the moment that you cannot put into words, the moment you cannot theorize. It's something that happens to you when you stand in front of these images. And that's her artistic intention. Thanks. Yeah. Yeah, there is a very strong hapticity in her work Yes. that triggers emotion and image resisting. It's this back and forth that is... the physicality, the monumentality of these works is... Absolutely. Very strong. Are there more questions? Yes? Is there a publication about this? Did you do a catalog or things like that? We made a nice booklet because Sjaatje's previously made a publication in Trondheim, at the Kunsthal Trondheim. Mm-hmm. And this one is available. It was published by Sternberg Press. Okay. And then we sold that publication. We didn't find it necessary to make just another one. And then we made a very nice kind of booklet, where we try to also incorporate Frida's conceptual background into the way it was designed, and because we also found it very necessary to have Frida's voice directly being able to address our visitors and to explain also from her point of view and to give this context about what the images are about and where they come from and make people understand really the background to her work. Yeah, so it's Kunsthal Trondheim, Sternberg Press. Okay, thank you very much. I have another question. I was wondering, in the back, I was wondering if you could talk about the titles a bit more, because for the one image, the girl on horse, I reckon the title is quite obvious, but for the weather girl, I don't really connect the title and the image, but at the same time, the weather girl opens up all the cliches about weather girls and women on TV. Mm-hmm. So that's also a very interesting point. If we go back to the earlier works, all of Frida's works were untitled. And she kind of resisted giving the works titles because for her, again, that was kind of putting it in a box and already kind of directing the viewer to a certain form of understanding that she didn't want. She wanted to leave it open. And she told me that now that she's suddenly became so famous and everyone is also interested in showing and buying her work, that it's just become very impractical to not have any titles.
and have every work be called untitled, so she started giving titles. And obviously now by adding the titles, she also reflects in how that framing, can help support or add a certain layer, like with the Batwoman. I think that really kind of helps, give this more contemporary angle also to the work. But it's something she's actually quite resistant to. And also in finding an exhibition title, I mean, in the end, we ended up using a quote from Elaine Kahn. She's a US-American poet, singer-songwriter, and author. And it was actually it was a quote or a poem that Frida had encountered when she was searching the net, and she integrated it into her video work, and that's where we saw it, and we thought, it's something that resonates with her, and it's kind of opens up this, I have seen a million pictures of myself. It really opens up this representational discussion that we want to have specifically for the photo museum. Yeah. It is also an interesting question if we look at it historically, because until World War II, we could say it was. I read an interview of the German photographer Giselle Freund, and she was saying that when she started as a photojournalist, it was considered that a woman could not write about photography. So she invented an alter ego named John Anderson that would write the caption of her photograph while she was doing documentaries, And so we have this legacy. Or even Diana Arbus, in her text, she also speak about her struggle to have the right to write her own caption to her images. So I find this tension also with the title and the images that are created, as you pointed out, also very interesting, and has a long history even to claim that space as it has a gendered perspective there too, which is often overlooked. That's very interesting. Thanks. There's another question. Thank you, Doris, for these insights into the exhibition, which I could not see in Winterthur, but I could see some of her work in Aal. Also thank you for Alex to point out these very haptical, special dimensions of her works, the different layerings. That was something I also found very fascinating when I saw it for the first time. But what I actually wanted to ask you is whether you could give a little more insight into her process of assembling her materials, because you already pointed out that while searching for the images on the internet, she encountered the embedded racisms of indexing images, but you also only refer to Googling the images in a broader sense. But I can imagine that also collections of images, for example, museums putting their collections online, probably offering high-definition images, plays an important role. And I just wanted to know whether you could elaborate a little more on this, because then the institution gets back into the questions of what kind of material or images you can find online, and how this kind of reflects back into her work just by the kinds of materials and images being accessible for her to use. Yeah, thanks a lot for the question. So for her, Frida said that she's actually not a very good searcher of specific images, but she loves images, and she really has this incredibly strong passion for imagery, and she tries to consume as many images as possible. So she just kind of she just goes on the internet, and then she just starts looking at things that she finds interesting, maybe art or some article about from a medical context that she's interested in also as a sociologist. She starts reading, and then she kind of gets into a topic. She encounters an image that she likes, and then she saves an image. Like whenever an image speaks to her in some way, she finds it intriguing, it resonates, she saves it on her computer.
And then in the process, kind of her collages take form and shape, and then she starts looking for specific kind of fragments that she wants to collage together. And there she realized that once she blows the images, the collages up to life size, and not just has them on a computer display, they need to have a certain kind of resolution. So then she might have encountered an image somewhere where she wants to take the fragments of it, but the resolution is too low. So she goes on eBay, for example, to look for these images that from colonial context that are being sold on eBay. So, I mean, the circulation process is crazy, right? Or she goes to specific kind of collections that might, present their images in high resolution to actually look for the body parts she wants to take and she wants to use. And then in the process, she might specifically look for something. She feels like, okay, now I need this, and then she starts Googling. So it starts really more from a very general approach of consuming images, of watching movies, of watching YouTube, of looking through art, and then being inspired by that. And then while it takes shape, she goes specifically looking for certain parts. And also maybe what's important is in the beginning she was really working, she said about 90% of her works, of her collages were from images from colonial contexts, but now also she's moved a bit away from that and she's expanding it to include more maybe also art, pop cultural backgrounds, more contemporary kind of image contexts. Did that answer your question? Thanks, Doris. It was super interesting to hear your curatorial perspective on it as well. And I have a question on, because you just mentioned it in a side sentence, but talking about selling her work, I think this is super interesting because, as you mentioned just now, these produced imagery within the colonial context gets still, without any context, gets sold on eBay and everything, and it's so questionable what's happening there. But it's a fact, it's happening. So she is using these mechanisms to put her own how do you say to reframe the agency of this by working with it. So now we have the case that obviously since Arthur Jaffa, which I didn't know, but it's super interesting, encountered her, discovered her, she's now so famous that she is in power of selling her work and she's in power of deciding who to sell her work. And I would love to know how she, or if she has a frame work in which she, or a set of rules for herself who to sell her work to, because I think this is really, really, really super important when it comes to her work, to think of how do I want to accelerate my own imagery within the context we are just living in. Yeah, thanks a lot. It's a very interesting question. We also spoke about it with Frida. I think what's really interesting again in her practice is that it's something she does first and foremost for herself. She says, I have to produce these collages, otherwise there is no me. This is something I have to do. But now that she's become famous, she really thinks a lot about which of the collage she wants to make accessible to the outside. Be it, first of all, in shows, do I want to expose the subject to the viewers? What viewers do I expose it to, in what context? And then also of course, this selling them, that's another layer of mindfuck to the whole discussion, right? So she really thinks about which ones she feels comfortable to sell, and she has the policy that she really she first and foremost sells to institutions
where there is the capability, the necessity, and the responsibility to contextualize her work. So for her, that is very important. These are all questions she's thinking about, and I think also she was like really kind of catapulted into this art world, and now all of these questions are coming up that are making her whole practice more and more complex. And I think these are also issues she is constantly working through and maybe renegotiating her own perspective on it. Yeah. Thank you. Thank you for the presentation. I want to go back to that because now with the change of visibility, you were saying it was more like a diary kind of practice that she published on Instagram, but for a certain public, and then Jaffa saw that, and then the visibility exploded. Like this change of parameters, how that pushed her in a way to think about materiality, to think about selling or not selling, to still being a digital artist in a sense, like now she's gathering, thinking about like buying things on eBay or whatever to maybe be part of a market or like exhibiting. How does she deal with this change? Yeah, thanks. That's a very good question. I think she's very good at really differentiating her necessity and need to do it from what other people expect her to do. Even though, of course, working with her as a curator, I would, like to just shed her, like keep the art world away from her and just let her do her work. Because, of course, all these outside can also have very negative effects on your artistic practice, right? Because you have to start thinking about so many things and who you want to please and where it becomes problematic, and suddenly there are other voices in a practice that is very personal. And it really also kind of changes her practice, of course. For Instagram is a very good example. She said in the beginning it was just her mom and her sister kind of cheering at her, saying, "Oh, that's very cool." And she would kind of try out the sequence of 9 images, because for her the sequences and being able to narrate a certain feeling or expression in those 9 images is very important, and she could test it out. But now when she starts testing and she posts one image, people are already reacting and giving a response. And she can no longer use it for a process-based work. She has to do it at home in a non-public platform, and once she's happy with it, that's when she publishes the whole set of 9 images. So it really changes kind of her practice in a way. And I think, by still creating the collages she wants to, but then thinking more actively about what she wants to make public, that's where she's more thinking about these questions, and where she tries to really keep the questions out of her actual practice and not make them interfere with what she feels for herself is the right way of doing things. Yeah. Yeah, thanks for now. Thank you, Doris, and thank you, Delphine, as well, and thank you to the audience. I think we have to stop now. I'm pretty sure there are some more questions, but please keep them in mind. We will have a final discussion after the talk with Delphine, Antonio, and Mickey. And now a short break. We have coffee and some lunch for you. So, see you at 2:15. Thank you. Thank you, Doris. Thank you.
Shall we call people back? I think Heide would. Is she here? So, hello. We'll start in a few seconds. Inga and Miriam, would you like to sit down? We'll start in a few moments. What a day. So I hope everyone got a coffee and reloaded with energy. Okay, so welcome Delphine again on stage, and Dana. Yeah, you will just assist. I know. Yeah. And I already introduced you to Delphine Bedel, and now Delphine Bedel is getting in a conversation with Antonio Cataldo and Miki Gebrelol. Is it? Did I pronounce it right? Ah, hi. Here they are. Can you see them? Yeah. Now. Hi, Antonio. Hi, Miki. Can you see me? I don't know if you can see me. Okay, we wait a moment. You can't hear you at the... Let's wait. Can we hear them? Hello? Ah, okay. Now we hear you. Hi, Antonio. Hi, Miki. So nice to have you here, at least on Zoom. Okay, so I introduced you to Delphine Bedel, and now I would like to introduce you to Antonio Cataldo and Miki Gebrelol. Antonio Cataldo is a writer, curator, and the artistic director of the Fotogalerie in Oslo, the Nordic country's oldest Kunsthalle dedicated solely to photography as a critical artistic practice. His PhD dissertation, Curating Labor, Gender and Dispossession in the Exposition Space, will be published as a book by On Curating in Zurich.
And Miki Gebrelul is a producer, activist, and head of exhibitions at Fotogallerie, an independent and publicly funded institution, and the oldest, as I just told you, the oldest Kunsthalle in the Nordic region. It's so wonderful to have you here. Miki is pursuing an MA in gender studies at the University of Oslo. And as I just learned via Delphine, it's very interesting to hear in a few moments, I think, how your approach to the Kunsthalle, to the Fotogallerie was. And so I would say the stage is yours at the moment. And after your dialogue with the three of you, I would like to invite all the other lecturers, Lucia, Sophie, and Doris, to the table to find a final discussion as well, together with you, the audience. So thank you. Thank you, Heide. Yes, so for this project, I was asked to invite an organization or a guest, and I immediately thought of Fotogallerie because we're in conversation since 2018 in many different ways. And also in regards to body politics, they're going to present what they do now, but they are curating a whole year on queer photography, which I thought would be very interesting to bring into this conversation here. So the word is yours now, Antonio. Welcome. Thank you so much to you, Delphine, and to Photosden and Dana and everyone for having us today. We're super thankful to be able to share some thoughts on some of the issues we have been putting onto the table and in the exhibition space in the past few years, I would say. I would also have to make an acknowledgement, which I think is very important when it comes to the conversation of today, because when Delphine invited us, I also realized that I actually met Delphine in 2018 in Arles, that probably everyone in the room knows very well. And in that specific exhibition, which forms or shows the canons somehow of what the photography of contemporary photography is, it was one of my first visits there in person, and I have to say that entering this Venice Biennial of Photography and encountering so many positions before I started at Fotogallerie, and then encountering Delphine in a conversation which was addressing feminism, was very much kind of a starting point that moved my entire artistic directorship at Fotogallerie, and this is 4 years ago. And when we speak about body politics, I think it is important to speak about structures, and that's what Delphine at the time and Marie Daucher, who also spoke in that setting, were addressing, because how can we change what's in the exhibition space if we don't change the structures behind that determine what comes into an exhibition space and what comes to be representation. And I'll just, because Miki will speak more about the program in the space, but the reason why this image is up here is because this was a performance by Marthe Ramfortun, which was part of reclaiming a different space and position for history, because also as soon as we started at Fotogallerie, I inherited a book on the history of photography of the institution, which basically corresponds with the history of photography in the entire country. And we invited at the time Marthe Ramfortun, who literally was banging the archive against the ceiling of the institution to reclaim a position for people that had been fallen out of writing that written history. And this is the reason why there is this bed structure into the exhibition space, to bring this intimate or private aspect, which usually corresponds to the space which is associated with the feminine, into the exhibition space, which is supposed to be this anesthetized space, which has nothing to do with the private and with politics. So maybe I'll just stop there and make Miki to
speak about the... it does not. There is another book which maybe as the next slide, just because, yes, which is partly of these conversations which we have collected. Instead of writing history, we collected conversations as part of going back and see what had happened to that very history which we were supposed to write. Yes, with that say, I'll pass the word to Miki, who will go into further details about the program of this year. You can go to the next slide. Bear with me, I will be saying, no, we can go back to the other one. Yes, thank you. Yes, thank you for a incredible introduction, and thank you for having me. My name is Miki, and I'm the head of exhibitions at Fotogaleria. My work with Fotogaleria actually started as a program coordinator for the exhibition Claiming Space, which I will go more in depth of, as I believe it has the most relevance for this conversation. Before I do that, I want to give a little bit of background information on what Antonio and Delphine mentioned. We have in Norway called Queer Cultural Year. This year marks 50 years since the decriminalization of homosexuality in Norway, and is being marked and celebrated all over the country. The Ministry of Culture and Equality of Norway has encouraged art and cultural organizations throughout the country to participate in the celebration with events, exhibitions, seminars, performances, and concepts. So that's a little bit of the reason why a lot of different art institutions are celebrating this year and highlighting queer art. And Fotogaleria is doing this by choosing to show queer photography the whole year. Yeah, we can go to the next one. Thank you. The reason why we wanted to highlight Claiming Space specifically in this context of body politics is because the entirety of the exhibition tackles the question of how powers of society regulate the human body, as well as the struggle over the degree of individual and social control of the body. Queerness can be seen as a transformative process in which the understanding of oneself as the subject and subordinate to certain power structures can give you access to a critical perspective to what is accepted as the norm. And this transformative process is not only reserved for queer people, of course, but it may be more accessible as one's identity calls for a non-normative way of living. We can go to the next slide. And in Claiming Space, this was the first exhibition of this year for Fotogaleria. It was based on discussions about how diversity, representation, and accountability should increasingly characterize the art field and public institutions. Fotogaleria invited Verdende. In English, it's called Queer World. It's a queer organization focused on people with minority background. So Fotogaleria invited Queer World or Verdende for an institutional takeover. The project Claiming Space is the first of its kind in a public art institution in Norway, where the president of Verdende, Basel Hatum, worked as a curator. Working with the term safe space, the exhibition consisted of a multidisciplinary approach to what safe space is and can be. And architectural transformation of the exhibition space conveys a challenge to normativity, as you can see in this sketch. When discussing safe space and how an art institution can be made safer for those groups who may not normally feel included in such social spheres, a physical change to a space can bring new understandings and feelings. As seen on this sketch, every part of the exhibition has a function and is a representation of the processes many queer and minority groups must go through, as well as the majority of people. And the outside area in the sketch serves as the public sphere,
while the in-between invites the viewer into the private sphere. The viewer is invited to walk through these transformative changes of spheres. I have, for the next slides, I have included how it looked like in practice, and you can go more. And yeah, one more. This is the first part of the exhibition. And then to the next slide. Thank you. Moving on to the main room of the exhibition. In this space, Fotogaleria functioned as a public forum for discussions, talks, and performances throughout the exhibition. For 7 weeks, a carefully curated program consisting of panel talks every Friday was held at this space. We discussed matters about inclusivity, power, and representation. Some of the talks were about housing politics in Norway, on heteronormativity and socio-economical discrimination in the housing politics of the capital of Norway. Others were about representation and definition of power in the art field, and even how the Oslo club nightlife can be made to become a safer space for queer people of color was part of the discussions. And for next slide. Yes, this was part of the interactive public forum of the space. And next, thank you. Yes, moving on to the exhibition artist, they also tackled topics that is relevant to what we're talking about today, body politics. Ahmed Umar presented his series of photographs taken in Sudan. His photographs are inspired by the Sudanese saying, carrying the face of ugliness, which is used for people who does something unfamiliar, confronts an issue, and takes on the blame for it. In this case, being gay. Ahmed Umar is the first from Sudan who came out as gay on social media. He has become the face for many LGBTQ plus people in Sudan, and he carries the ugly face. And for the next slide. Chai Saedi, in their work, have taken photographs of queer youth in Oslo. They are seen wearing typical ballet attire, imitating positions that are part of the dance style. Saedi's series consists of people who are not regularly representative of the classical dance, be it in the diversity of background, body types, and gender. And the last artist, which is on the next slide, is Damien Ajavon, a queer textile artist. Ajavon uses their African and Western influences as a vehicle for their textile storytelling and as visual markers of their creative approaches. One of the interesting aspects of Ajavon's work is that they imagine a space in where they have conversations with their ancestor and ask her about their experiences and thoughts. Much like how queer people create spaces where they feel safer, Damien navigates this tool to connect with their ancestry as a Senegalese diaspora born and raised in France. So for next slide is just, so this was claiming space of how we worked on this multidisciplinary and have a comprehensive program. And for the next exhibition, I have also a short introduction of what that looked like. If you go for next, thank you. And an integral part of development work is consistency. As an institution who mainly exhibits temporary exhibitions, it becomes essential to continue and maintain the work that has been done and to incorporate the experiences we make as we move into the next exhibition programming. After claiming space, we thought and spoke extensively about how to maintain relationships to the communities who had attended and helped shape claiming space with the next exhibition, Queer Icons, which was also about queer communities, but a different generation. The aim of Queer Icons was to contribute unwritten recognition surrounding Norway's
queer genealogies into mainstream history, and to draw lines between political organizing and activism across generations. We worked with the same goal of using Fotogaleria as a place to meet and have conversations, where we as an institution do not hold the power of definition. This is because through claiming space, we saw the importance of not only bringing up relevant questions, but of making structural changes in every aspect of our programming and the execution of discursive events to properly address inequity and equity. So thank you. That was a little bit about what we have done this year in our exhibitions. Thank you so much for your presentation. And I'm sure there are maybe already questions from the audience, so shall we save them for later and continue? I think you brought a lot of interesting proposition and concept that we can unravel further in this talk. I will also briefly present. Heide asked me to present especially a conference I co-curated this year for Photodoc called Invisibilities, Gender and Photography. And I will introduce this project briefly now and the premises of that project also. Can we see the presentation maybe? Thank you. It's coming. 1 second. Here it is. Thank you for your help. So the core of my research for the last 2 years has been to research a word that has been mentioned many times today, the word feminism. I realized that the history of that word had not been written. While most of the ism has been written, that word wasn't. So what was interesting doing this research is that I realized that from the start there were different definitions that were coexisting. But initially, I'm now back in 1826, so that's already over 50 years more than the official history of the word. And you can see that it emerged in medical circle and that it described the male body, interestingly, which we have forgotten as one of the definitions. And it was a discriminating word. It was pejorative. It was to describe how the male body under certain circumstances, certain illnesses, was taking what they would call a form of feminization. And this illness were often related to homosexuality or poverty, so there was clearly an intent. And then it existed at the same time in art, in literature, to describe the female gaze, and also the female gaze that would have access to spaces that were not accessible to men. So the question of embodiment of body politics, I just say a few point of reference to say that it's already embedded in this word and this contradicting definition. It also meant later in theater men who supported emancipation movements of women, and also meant, interestingly, a womanizer. So you can see that there were quite conflicting definition, and so in a way we should always speak of feminism in a plural form, because from the start this contradicting definition existed. And so through this we understand that there is also already at the heart of this question of erasure, representation, and as we said, body politics. And this research is done in relation to publishing, which is like from
from the invention of the Gutenberg printing press in 1450, in most countries in Europe, it was forbidden for women to become printer, librarians, or publisher. Until, for instance, in France, the law on the freedom of press in 1881. So that means that for centuries they were deprived from access to have a public voice, to have the medium also to publish these voices. And I think in the conversation of photography is the same, so we can use and bridge this medium, and understanding this form of inclusion or exclusion. I thought of publishing from my artistic practice as a form of emancipation, but historically it is a form of exclusion. And when I say women, I mean a political class in the sense that Preciado of others have used it. Because of course groups belonging to minority or as I explained, the discrimination of homosexuality was also a part of it. And within these invisibilities, there were a form of agencies. And this is what I've been also interested to bring forward, which we saw earlier. Next slide. And I did an edition with my students that we called the Invisibilist. And what is an invisibilist? And I'm going to come to a quote. I was very inspired by this quote by Kati Horna. She was a Hungarian-Mexican photographer and a refugee of war. And I'm going to read it. It's by her daughter. My mother insisted on calling herself an invisibilist. Invisibilism was an attitude towards life that enabled her to survive. By calling herself an invisibilist, she distanced herself from the pretentious or eccentric excesses of the art world, recognizing in her survivor condition the true motivating force of a discreet and tireless creative work, in collaboration with others, to be sure, but always impelled by her most intimate fears, melancholy, delights, and longing. Every time I read this quote, I have almost tears in my eyes because I feel a struggle to exist. So she came to Mexico under a fake identity, and her children never knew part of her past because of this fear of being found out. And I think this condition, this precarious condition, how do you reclaim agency in this from this precarious condition? So this has also inspired next different projects. First, mentioned earlier, the Roadmap for Equality in the Arts, which was the first conference in the Netherlands to try to address all these mechanisms that I mentioned of gender inequalities and how they take place. If we want, as Miki said, bring change, it has to be structural and systemic. But for that, we need data, and we need to understand what mechanism and what structure we want to change. So the first part of the conference was to address what is to have an intersectional perspective by Nancy Yauer on these questions. Next. Dismantling the quality argument as soon as you bring these questions. Next, then we had Galit Elat, who had analyzed the collection of one Dutch museum, the Van Abbe, and she explained also how to do such work of data analysis, monitoring, and so on within an institution, and the question that raised by this. Pauline Saleh, who had done also an investigation of 8 museums by literally going and counting the works on the wall in a guerrilla world tactic. Let's continue. We invited initiatives such as Tender Center, who are looking beyond the binary and creating a safe space to host different communities that are not represented within art institutions. Performance also, by Marika Dorova.
and Engagement Arts, which is an organization based in Belgium that addressed sexism, abuse of power, and sexual violence in the art. That did Petra van Brabant did a very impressive talk on that day. We also had a survey. This was taking place at Artes, an art institution, and the department made an analysis of the alumnus also, where they are standing a few years after graduation, and understanding how the mechanism of erasure takes place immediately after graduation. And the Black Student Union also came to present their work. And this was so inspiring and groundbreaking that it led me to create Engagement Arts for the Netherlands. So we created a sister organization to address abuse of power, sexism, and sexual violence. And as I said earlier, an important point is, which Miki also highlighted, is that socioeconomic discrimination is what breeds abuse of power, and this is why we need to engage in a more structural, systemic way, in a more holistic way, if we want to tackle any of these issues. And then the conference, Invisibility, Gender and Photography, which I co-curate with Daria Tuminas. I'm just going to run quickly through the program. First, the focus was really the idea of tools for change. What do we need? What is applicable? What strategy artists or activists have used? And how can we use them maybe in a different context? So first we invited Marie Daucher, who Antonio mentioned earlier. And we curated not only the time of the conference, but the time in between the speakers. So we had sonic meditations and mediation to also go from one... go on. So we started with a sonic meditation, professional speed dating. We invited people to meet online because we were still in confinement, so the whole conference was online. So people could get still to meet despite the limitation and restriction that we had. And then... Femke Dekker, Lomadom, she's a DJ and also researching sound. So she made research in different sound archives in the Netherlands to highlight the almost complete erasure of female composer and musicians. So a whole soundtrack for the 2 days were tapping into these different archives all over the country. Marie Daucher, we invited her to show her strategy. So one of them was that she wrote an open letter to the director of the Rencontre d'Arles in 2018, what Antonio mentioned, signed by 500 professionals around the world, addressing the lack of inclusivity and diversity and the impact it had on the festival. Key speaker, Adele Delgado, who created a feminist congress. The next one will take soon. Emma Lewis, who wrote a feminist history of photography and moderated by Maria Atta. Then emerging voices, how they look at this question within the artistic practice. Can continue. And the next day we invited a trans photographer, Julius Thyssen, to talk about what does it mean to invite trans artists within an institution, the success and failure, and addressing, again, methodologies. And this workshop was not broadcasted. It was a closed space. Also, the question of archiving and preservation and revisiting archive, which was also one of today's topic, and on Saturday. It was quite incredible because at the same time, I found out that Almudena Rubio had rediscovered the archive of Cathy Horna in Amsterdam that she did during the Spanish Civil War that had disappeared since the 1930s. And she found 2,000 negatives, and now she has curated 3 exhibitions this summer in Spain to revisit the importance of this archive. And she says rediscovering this archive
writes a completely different narrative of the Spanish Civil War. So it's not like nothing to find such instrumental documents. And Maria Lanko and Ola Lanko are two sisters who comes from Ukraine. One lives in the Netherlands, one lives in Ukraine. So while we were preparing the conference, the war in Ukraine started, and we were wondering, also it's about the Netherlands, how can we have this conversation, because many refugees and refugee artists were coming, how do we make space for this? And Maria Lanko, who was co-curator also of the pavilion at the Venice Biennale, they had a conversation about both their experience of the war starting, and Maria presented the diary of the war, and it was really amazing. We're gonna release a video soon of the conference. I really recommend this this conversation. And we also invited a similar organization as us, Engagement Art. We invited Feminist Workshop, which is an organization based in Ukraine, but suddenly they found themselves no longer working within the arts, but also having to support women artists who are survivors of rape as a weapon of war, for instance. So I highly encourage you to support their work, their very important work. And then Tools for Change, we asked different people to bring each one proposition that could be activated further. And the next day we added another, invited another organization that was just starting, Growing Pain, also with Ola Lanko, and that was not recorded, documented. It was offline to also make space to discuss about the difficult conversation, among others, around the war, and this resulted in a small publication. Yeah. This is Ola Lanko and the publication that was presented at Rencontre d'Arles. And that's it for this project. But now we're going to go back to the conversation with Antonio and Miki. Could you continue to elaborate, Miki, on this question of claiming space and making space within the artist, and this consistency that you talk about, which I think is a very, very important point. Yes, I think about this claiming space, what is most interesting is the concept in its whole as a theoretical approach to how to make people feel safer, and how it is very connected to the physical space in itself, and how an artist institution often works as a white cube, which can feel very intimidating if you don't have any references or any understandings to art in general, and understanding how the art field and the cultural areas of society is a very elitist and non-accessible field for people who are marginalized, who isn't maybe have had the opportunity to grow up in extremely artistic milieus. So in claiming space, it was taking down this threshold of coming in and being welcomed into something much more easier to interact with, and smaller spaces. It wasn't as big as you could see in the pictures from before. There was just like a corridor almost that invites you in. I think that is also important. And as I also mentioned, this was work that was done collaborating very closely with Werdende. And in my experience, Fotogaleria as an art institution took completely, not a distance, but more very respectively
space, they gave space away to Werdende, an organization that works with inclusivity and works with political activism and how to make the public much more inclusive when it comes to queer individuals. So I think that was also part of why it went successful and why so many people who normally don't go into art institutions or galleries felt welcomed was the trust that Fotogaleria gave to a non-artistic organization to take total control and trust the process. But you can't be fearful of taking such challenges up. You can't be fearful of failing, I think. I think there has to be sometimes an understanding that this could also go the other way, but you have to take those chances in order to achieve something. You have to make something, you have to do something different than what has been done before, or else you are part of just reproducing the structures that you're working against. Antonio, do you want to add something also? I just want one small thing as a background information, which I think you're out of the frame. Sorry. I just wanted to add a small background information to just say that we worked also in the initial phase with Werdende, and we worked with an advisory group, which actually was supposed to support Werdende more with very also practical and theoretical background. And one of the first people they were in contact with or we worked with was Michael Ferreira, a theoretician from Colombia who had at the time was working on something called Museo Q, which was supposed to be a museum of memory of queer people in Colombia. Part of the advisory group was also someone called, a very important artist called Andreas Angelidakis. There was a support structure that we built together with the organization in order to also look at what had been done before in terms of really rethinking the choreography of spaces and how the space in itself can affect people. And I don't know, when you see this orange space was part of entering from the outside. It completely changed the way in which people would enter and arrive in an exhibition space. They wouldn't enter from the front door, which it meant that usually people would gather outside this orange space, young people especially, before going in, so that they would feel even safer. I mean, it became part of of how people also feel that they can own the space, and sometimes that means also going in group instead of going alone, because it's still. Yeah. And to both of you about this question of, we often think of visibility and representation, but I wanted for this panel to highlight the idea of invisibility as a strategy also to exist in space where you do not have access to representation, like Omar in Sudan, or, if one of you would like to maybe elaborate on this. On invisibility? Or just to be invisible as a strategy, yeah. Also, it was when we were working with the public program. A very important part of it, from Werdende's perspective, was having the ability to not be as visible as queer people, because a lot of people who have a marginalized background or from a minority background not necessarily have the ability to be open or are comfortable being open. So there was also a talk or conversations about actual safety and feeling safe in a space where it is quite visible queer if you go into it, because the exhibition itself is about queerness.
So one of the architectural decisions that was made was to have the opportunity to have certain curtains in the, not just that, but it was like from the main room, because normally Fotogaleria has like this very large windows that you could see from that you could see from the outside. You can see the whole exhibiting space, but with the curtains from on the other side, you could hide almost. So when we would have the public discussions and panel talks, people could be shielded from the public view from the streets, giving you the opportunity to be invisible or being safe more inside. And it was actually very funny because one of the talks that was about queer architecture, it ended up, I don't know who it was, but suddenly somebody from the audience commented on that, about how the curtains was they were on, and saying like, oh, is this an architectural decision? And the architects were like, yeah, it is actually. And it was so interesting because for the first time, it was like, I think it was like the 4th panel talk of the 7-week panel talks that we had. The curtains opened up to the streets. Of course, people were asked in the audience, is this okay? Is everybody comfortable with this? And just to see that process of opening up the curtains and how much power that hold, and having the ability to keep, just to have that opportunity, I think is something that is not, you would think of in exhibiting places, but here you could. And also it was during COVID, so all the public, the talks were streamed, and in certain panel talks, we had a panel talk about queer asylum seekers in Norway, who were people in the process of getting their papers in Norway. We had to have a private link, so people who were invited or were interested in participating in this talk by streaming would actually have to contact us directly in order to keep the panelists more safe, so they could be so they didn't have to elaborate on their process publicly to anybody who's watching, so it felt more comfortable. So that was how we worked with this visibility and the power it holds to actually decide what you want, when you want to be visible and invisible. Thank you. And Antonio, I would like to ask you a question about another project you are curating that's going to be a publication. It was 2 years ago. You did this large symposium on the photo book in the Nordic region. Could you say also, it premiered a lot of things. Could you say also a few words about that? Of course. I think that we started to work with the University of Bergen a couple of years ago, as we were rethinking photo books and photo books publishing because of a prize that Fotogaleria had a few years back, which was called the Nordic Dummy Award. And in that also, like, we invited, I think, close to 30 speakers to address different topics connecting to photo book production, and also like which value that has today, which also like address on the one hand a complete change of structure in terms of publishing, because publishing in the past few years has changed extremely, passing from giant publishing houses which were holding the power of definition also to more independent sort of structures. And we wanted to see where we were at in that discussion. And there are many perspectives. I'm also we will be part of that conversation which is coming out of that book. But of course,
there is also like indigenous perspective, which are part of this discussion, and how photo books, for instance, Eric Gant, who is an Inuit writer, speaks about the work of Pia Arke, for instance, her sister, about this amazing photo book that was done not to be distributed outside, but to be distributed in their community in Greenland, in order to restitute people, like names and faces of people that had been changed, for instance, because of the Danish colonization. So yeah, we are investigated still, like how, like those structures also, because photo books are still exhibitions to a certain extent, and it was, like we were very fascinated to understand also like how this medium can work as an exhibition space, also where these structures are apparently not present, but you can still build them through something like a photo book in the case of Pia Arke, for example. Thank you. Thank you, Antonio. Thank you, Miki. I think we have to... Yeah, I would like to open... Yeah, thank you. All of you. And I would like to invite Lucia, Sophie and Doris to the table. I don't know where they are. Everybody's joining the table, so we can open the conversation to all the different speakers of today. Thank you very much, Antonio and Miki. Yeah, we can share. Okay, so thank you, Miki and Antonia, and also Delphine. It is very interesting for us as a nomadic institution, as a photo scene, as a festival, can react on this huge topic, body politic, not only in terms of how to give artists access to the display and to the exhibition room, but also to hear what maybe we as freelancers and nomadic institutions can add to these institutions of art. So that was very interesting for me to hear, and I wonder, while you were talking, and I hear your approach of institutional takeover, I wonder how, Lucia, your museum, the Rautenstrauch-Jost Museum, is working on the topic from the day on that Nanette Snoop entered the stage at the Rautenstrauch-Jost Museum. And would you agree that this kind of institutional takeover, can you call it that way? How Nanette Snoop is acting in the museum, and how she is trying to not only display other kinds of topics, but who she's inviting to display and to curate. And of course, I cannot speak for her right now, sure. But I would like to maybe invite my dear colleague, Agustina, because she, at the moment, is conducting a project that is called Leaky Archive, and it's about the democratization of the database of the museum. And if I may tell about that, the project formerly was called, it is now called Leaky Archive, and it formerly was called Fortresses with Open Doors, right? Yeah. And that is a very interesting image, because also the project that you, Miki, showed us is dealing with the huge architecture of the institution and the museum.
And of course, it's about opening doors. And maybe, Agustina, you would just add some little insights from that perspective. The thing was like, if you open doors, there's still doors. So, and someone needs to open them. It's not about changing the structure. It's not about creating maybe a square and not a building that's very massive in the middle of Cologne. So it's still working in an institution like a museum, how we can share the access we have as museum workers, and through different relationships, like working with Lebo, for example, and she can invite other people to see the collection. So this idea of also maybe like you were saying, Miki, creating bubbles or like safe spaces to get in contact with the collection, which is very problematic in different ways, and not creating like this kind of public space until we are ready to deal with that. So it's a pacing the access and getting in touch with the collection that's huge. And I found the solution that Miki and the architects or designers found for their project very, very charming. This entrance, like the door, the open door, and it's really inviting. In contradiction to the museum or the collection as a super intimidating building. And even I always enter the museum through the back door, but sometimes when I, from time to time, stand in front of the front entrance, it's like, oh my God. Even I that I worked, I feel intimidated by this architecture. And so that was really, really great idea to build this invitation to the exhibition. And I was wondering, Miki, one question, if this entrance, will it last? Is it a lasting project, or is it removed after the 7 weeks? I mean, the entrance is still there. It is the accessible entrance that we have at Fotogaleria, but I mean, it's different because I think after the exhibition, we still use the back area as like the front area. When we had vernissage and finissage, we would just invite people over, have tables outside, so people would use it as like an open door. And right now it is also very much in use, that door, to get around the area. So it is, maybe subconsciously it has been more used, would you say? Than before. And we still have the front door open. That's mainly where people come in right now. But I think it also, because there was a lot of visitors, I think everybody got used to use both doors a little bit more now. Thank you. Any more question here? Yes, to Antonio. So Miki mentioned this, the importance of consistency within the institution. And so as head of the Fotogalleria, and together with the team, how do you build that? What is necessary? What does it entail? Because I think a lot we could all learn from your practice and experience. Thank you for your question. I think it's, it takes a lot of discussions, I have to say, because I think that it has also it's continuously a learning process. There were institutions that we were not working with before, and we have learned also to go back to each institution, even when we don't work with them directly, for advice, for example, but also to bring back people is also continuity. So we have worked with Andreas Angelidakis for his own exhibition at Fotogaleria the year before. We brought him back as part of an advisory group, and he was very able to share also wherever it could help the conceptualization of the other exhibition. And this process, we've brought people back also from the first exhibition to the second exhibition. From the second exhibition, for instance, we invited people that were super central as what
we call them icons because they are iconic and they are icons in the community, and some are more acknowledged than others, but also we brought them back for the next exhibition to speak and put them in dialogue with a new or a different generation. So for the exhibition that we have now with Brittany Nelson, for instance, we invited Gerd Branteberg, who is one of the most important feminist writers in Norway, and the first openly lesbian writer. And when we were speaking about Ursula Le Guin and other important American figures, literature figures with the exhibition of Brittany Nelson, we invited Gerd actually to give an opening speech, which meant also that all of a sudden these stories start to come together, because Gerd had been in the US in the 1980s. She had to get a special permission from the Ministry of Foreign Affairs of Norway, because that was considered a threat, because she was openly homosexual. It was considered a threat for her to travel to the US, to travel and touring and to speak about her book. So, like all of a sudden the stories intersect, but also create a continuity in understanding how these structures are put into place, and how also these borders and doors are open and closed. But yeah. So, which I love the metaphor, so I'm very thankful that you used that metaphor. Thank you. Thank you. Any more comments or? I like what you were talking about, how to understand like the institutions, especially the ones which have like their history. Like there's a lot of years going by, they worked in a certain way, and I was just like thinking that especially these institutions struggle, and but not in a self-pity way. This is exactly what I mean. Like there are sadly some which pity themselves, but this is not the approach, which is good. And I was just thinking that this struggle should lead for institutions to understand that it's very, very important, if they haven't already begun with it, to start listening to artists and to the audience, to collectives, to minorities, to those who weren't the way represented in the history of the institutions they should have been. That this process of unlearning their own history of the institution as like the big representative, we are telling the truth for the people, that this is something which is very important for this process when it comes to opening up the discourse and to unlearn this grand master narrative which comes when it comes to photography in institutions as well. And then I think we have the perfect audience with all the experts to maybe reflect on what role photography can play within that process that you were just talking about. So maybe there are also some remarks from you, from the audience. Questions? Questions or remarks from the audience? They're quiet. There's no question. I have a question for you, Miki, because preparation talk you were sharing about the experience for coming into such an institution as an activist and the different temporality and languages that are used. I would be interested to hear more about that transition, that experience of. Well, yes, this is very interesting actually, because how I got into Fotogaleria was through Werdende, whom I knew as an organization and I respected because I know their work from the activist community. And when Basil Hatum got in contact with me and asked me to work on this project, and I was like,
I was very skeptical to work with an art institution because from my own experience or from how I view it from before, I find it sometimes it can be, it can narrow down the performativity when it talks about inclusivity. It becomes something of a shield and not of this structural institutional change. So when I saw the comprehensive work, because Fotogaleria and Werdende was working for I think up to 2 years to work on this project, it became very clear that this was not something that was just done in the last 6 months in order to show diversity and the diversity of photography or what else, that this had a lot more depth into it, and an aim which was, for me, when we talk about continuity, it has to be something that will stay, both with the institution and both with the people who are included, that everybody should gain something from them and take them with them in developmental work. And what I experienced with this exhibition, working with this exhibition, was the main aim. There was this aim both Fotogaleria and Werdende had, and it was to give people agency in order to do the work that is necessarily to keep fighting. It's not about it's not about finding answers or solutions to problems that is stated. It's much more on how do we collaboratively work together on this, and to bring people together, both from an institutional background, and which is what Fotogaleria would bring to the table, is people that have a lot of power to change, but not necessarily know how to communicate with a certain group that needs those changes. And as you talked about earlier, to open the doors between each other, and also by inviting Werdende, you kind of put a little bit of trust within the marginalized groups who are, like me, before I came into Fotogaleria, are skeptical to meeting with institutions. So by having this public forum, you kind of mix those people in one area, in one space, and for 7 weeks make them to come together and talk and take part of the same discussion that everybody is, I believe, is motivated and interested to talk about, but we rarely talk with each other, I think, from like the activist point of view and the institutional point of view, into what could be, what actually can work. Thank you. And I go back to you because of this metaphor of the door. Who has the possibility to open the door behind the door? How do you facilitate this in your research? Yeah, so like we work in the museum, or like I can just speak for myself, like I have the privilege of owning a chip that can open doors, and I can invite people in. So like in the framework of the project, 2 weeks ago, we were with young people in the museum, and we went to the archives together. And only 2% of the collection is visible in the exhibition space, 98% is not. And then I invited in to see some of the objects that are not visible. So that's a way of sharing accessibility to open doors for others, and then creating trust. So I trust them, so I invite them in, and then if they trust someone else, they can invite other people in. So that's why we slept in the museum that day. There is another way if you enter the back door. If you wash your teeth in the museum's bathroom, then you have another relationship to the building. And is that sustainable? Can you make that sustainable? Or we speak I don't want to sleep every week in the museum. Do we need to create rooms in museum where we could sleep? I don't know. Actually, it was like an ethnographic museum to sleep there.
I don't want to do that. I have my own, but that's also like I used to work also like in other institutions in Cologne that they're not museums, so we have different roles and there are different spaces for different things. So I think that's something like how we can all work together from our different perspectives. And even like Miki, now you're in another institution, so how you maybe your different roles in the city or in society, how do you create empathy through this, like being in different roles in different spaces? So maybe and feeling welcomed and feeling represented, and when you feel represented somewhere, then you're more likely to go there. And so photography is a perfect tool. So you were always also working with photography with the students and the pupils in the museum. They were taking photographs of objects, building collages, and then exhibiting the works they did. So they were represented there, and then it's their museum, it's their space. And so with Miki's project, and I think photography is a great tool we were talking about that with labor and you were talking about it as well, for self-empowerment and self-representation and changing the perspective. I was thinking of what you said about like human remains, like photography of human remains. Maybe it's the remain of a human, so like the other way around, and like talking about agency, how it's related to restitution and reclaiming. Because like sometimes like we allow like this kind of paternalistic way of we give something back. So like it's a struggle, and that's good regarding agency. I want that, I give you that. I like and connected to colonial past. So that's maybe something to think about, how those agencies of giving and receiving or claiming or regaining come into being. And I think this term which you used, trust, is very beautiful in this context. Like trying to rethink, here we are, an institution preserving things like it's about preservation, but no, it's also about activation and like what purpose has an archive if we are not using it, like and activating it, because of course like the first idea of the archive is to save things by storing them, but as all of you know, there's this idea of what is stored is forgotten, and I think there's quite a truth in it if we do not make something out of these archives. So inviting people to like live the archive is very important. I have maybe a question to Miki and Antonio. First of all, in Winterthur, we love what you are doing, and we're absolutely fascinated by your work. And I think I'm wondering also about the trust maybe from not the communities you work with and between the two of you, but also the trust maybe from your board, the trust from the founding boards, because I think working in this manner that you are doing, it requires, for example, a different pace. You were mentioning there are a lot of discussions. If you have this exchange, you need to have, for example, a different pace because there's a lot more things you need to consider. You cannot just, have the regular exhibition pace, one after the other, but it requires much more work. You need to have the trust of the boards that they, accept that you give this trust to other people. You have to have the funders who give the trust, who give you money to do these projects. And we realize, for example, for these projects in Switzerland, it's very hard to get funding. You get funding if you can present a classical kind of exhibition project. But if you want to do something different, it's really hard still to find money. So how is that in your case? Could you speak a little bit about that? I would be very interested to hear. Well, I have to say that Fotogaleria has always had an amazing board, so we're quite lucky. And although there have been shifting boards since I
I began working here, this work would never have been possible. I mean, there has been structural changes all the way since it started, and of course, a lot of negotiations underway. But also we also changed the board at some point together with the board, because since this year, we were able to implement 2 years ago 2 permanent seats that are dedicated to diversity, which is still something which is in transformation, and it requires further work for sure, but it also signaled that the institution should belong to more communities than just the art community. And it's more a signal than anything else, but the work is on its own way. The other structural thing is that being a small institution has pro and cons, and one of the pro aspects is also, like, I think, flexibility and the fact that you have more agile ways of working, and you can be very close to people, to organizations. And when it comes to funders, small institutions are not necessarily the ones that have the most financial resources, but we have built a lot of collaborations, which at times really helps with also, like, financially, because in that trust we also build trust with other organizations in order to support each other along the way. So we have also been able to fundraise in that sense, in a way that, for these projects, in a way that probably we couldn't if we didn't have that long-term relationship with other organizations. I don't know if I have anything to add to that, because it's a much more administrative question. But I wanted to say something about, we were talking a little bit before about representation in photography, and how not necessarily representation means who is the photographer, or that the photographer in itself can convey a certain diverse background, but it is also about the viewer and how much relevance it is for the viewer. So a typical, and I think that was also an aim with Claiming Space, is making people understand that you don't necessarily have to have a direct, like a mirror almost of your life in order for it to be relevant, and to view art and photography in a way that can also make you reflect on your own thoughts. I think we worked a lot with that. In which perspective do you view it from? And when I was talking about accessibility, I think that's part of it. It's like how to read into art and photography as something that you can also own. And how art institutions also have that responsibility to invite people to see that. So I really like what you talked about, inviting people to the archives, because you don't have that kind of knowledge. You don't have that accessibility to history in a certain way. And it is through that knowledge sharing that we could come to an understanding, and people can be have more ownership to art and photography in general. I have a question for Delphine, actually, because I had this question in mind for a while, and I still have it in my mind, and because it has been touched upon also, like in this panel, I think it's interesting to ask. I will direct it to Delphine first, because Delphine is a little bit more prepared to this question, and also because you have done research when it comes to Katiorna. But my question would be if one always needs power to make change, which is something which is continuing to, going through my mind as we move forward and we look backwards. Thank you for this amazing and strong question. Well, first we would have to define what we understand by power and empowerment from one's perspective. Is that the only possibility to operate from, or can we operate from another position? And
I would say the collective, solidarity, would be an alternative to power. That's what we do with engagement art. We are born out of solidarity, and we work through solidarity. As well, the collectivity, because as it has been highlighted in different forms, through this panel, is like you don't always have access even to your own voice, to your own representation, to be in a space. So how can you articulate then a position of power if you are there? You know, if you are confronted, like we saw in the world of Rita, that you grow up in a world that doesn't represent you, what is then your agency? You know, so in her practice, she came through diary making and collaging and dismantling certain narrative through collage to form new narrative and own. So there are multiple strategies. Then collage would be one, which is very humble, which is very, you know, you can take a magazine and cut it, you know. So there is a panel of other positions, other positionality that I think you can act from. And another one that we use with engagement is what we call active listening, is that sometimes just to create a space where you can try to come to your own voice is already a major step and transformative step in one's journey or story. And that requires nothing, that requires you creating some kind of safe space to be defined. Mickey, in the beginning of a talk, explained what was for her creating that safe space in an institution, but there are other parameters that you can also set, and that through active listening is anonymity in a lot of contexts is fundamental to even act. So that means you're not going to be public, so someone will speak on your behalf or act on your behalf. And we can think of Iran at the moment, we can think of many other contexts even closer to us. So that would be active listening, would be what are the anonymity, the condition of anonymity you need, how can we create that, and who are you going to bring to speak on your behalf, how can we check the identity of that person, what kind of space would you need even to speak. I remember when I was teaching at the Rietveld one day, there was a student who came to me and said, she was from former Yugoslavia, she wanted to talk about her experience of the war, but she said, I want to talk about the photograph, but I don't want to talk about it. And I was like, okay, how are we going to do this? You know? So she brought a photograph from a home that was bombed, and so actually she didn't want to talk about it or anyone to talk about it, but she wanted to share that experience because that's where she was at. And so what she did is, what we agree she would do is that she would just put the photograph on the table and we would all look at it and we will all stay silent for the time she thought we should stay silent. And that was an amazing experience, and that was the condition she needed to share that photograph and that moment of her life. So it doesn't always go also through words, you know. So yeah, that I could name countless other examples that I know in contexts where through politics or censorship or even your own personal or family situations, I know of other artists who created in a specific context, I'm not going to name, created the work and immediately destroyed it because it was important to make the work, but keeping it would be too dangerous. So they made it and immediately destroyed it. You know, so I have countless examples or illustration of these strategies devised by artists. We saw some today through all the artists that were presented, but so there are many other positions than position of power, I would say, to act, even from silence. Yeah.
Yeah, thank you at this point. I have to say we have to stop here. Thank you to the audience. There's one last chance for a question. Maybe you? Okay. I have a comment. Yeah. Not a real question, I believe, but a comment. You talked about very interesting stuff, definitely, but for talking about accessibility and visibility and invisibility and safe spaces, I kind of lack seeing queer photographers on the stage talking about that stuff. Also, that was my comment. Thank you. Yeah. Can I say something about this? Great comment. And this is exactly what, I don't know if you were participating the entire morning as well. This is exactly what we tried in the beginning to address as well, that we are aware of certain conditions which are on the stage right now, which we want to address exactly that. Maybe your comment that you did now and our awareness of that, because we know this as well, is maybe exactly to invite the audience to talk with us as well about it and to break the circle, which is still to overcome, right? That we have these conditions and that we constantly think about tearing these structures down. I mean, I want to say you're looking at one for a few hours, but we don't. There again comes a question of, why should be one forced to disclose one's, it's again up to everyone how they want to present themselves in public. But thank you for your question. I mean, the diversity of the panel was addressed with the organizer. Some people could not come today. But it is, of course... There is no need to go into a defensive and explanatory mode. There was just a comment that I realized now that there is no one single queer photographer on the stage. And of course I see that I can get into discussion with you, obviously, no problem. But when there is 7 persons from photography institutions on the stage, then for a person that is not in that position, it gets very difficult because your talks are very deep and this is not so easy for everybody to interact with this level of topics that you're discussing there. So saying now that everybody can interact in the discussion is technically not really true, because it is a dialogue that is not made for photographers, but what you had now is a discussion or a dialogue, a discourse for representatives of institutions. And this is something different. I cannot interact that. I'm a photographer, I'm a student, I'm a researcher, I'm all of that, but I am not a representative of an institution that displays photography. Okay, thank you for your comment, and I hope that we have the chance to proceed this conversation with you. And I'm not sure if you were here yesterday, and unfortunately not. Okay, because we tried our best to make this conversation and the whole event very as an open one, and not only to have this kind of here are the lecturers that are sending their messages to the audience, but to create a kind of safe space. I mean, it's at the end. It's not possible. At the end, we all have to admit it was a nice thought to get there, to have the third wall between the audience, the fourth wall to the audience pulled down. But yeah, again, I agree
What Delphine said, it's an invitation to the audience to enter the stage, to comment and to raise questions, and I hope you stay the afternoon so that we can get in contact and proceed the conversation, maybe. Yeah. So at this stage, I would like to thank all of you. And we have a short coffee break now, and we will proceed at 4:30 with our last chapter about photography and climate change. And thank you. Take a rest and energy, and we talk. Thank you.
Sehr gut, dass ich da bin, weil ich mir dachte, naja, ein bisschen vorher und so, dass ich fünf dann gleichzeitig da bin, dann ist okay, dann war es relativ knapp. Ja, tut mir leid. Achso, nee, alles super. Nee, ich hab schon wegen ganz anderen Sachen geschwitzt, da bist du der Kleinste. Okay, super. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem dritten und letzten Thema hier im Kunsthafen, bevor es morgen mit dem Symposium im Stadtarchiv weitergeht. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand hinsetzen möchte. Sie und ihr seid alle eingeladen, wieder eure und ihre Plätze einzunehmen. Genau, ich habe es gerade schon kurz angekündigt. Wir widmen uns dem dritten und leider auch schon letzten Thema hier im Kunsthafen, welches wir mit The World and Us, Photography and Climate Change betitelt haben. Und ja, ich glaube, man kann sagen, dass der Klimawandel wohl das drängendste gesamtgesellschaftliche Problem unserer Zeit ist, dem wir uns jetzt sehr gerne widmen möchten. Ich freue mich auf die ReferentInnen, die sich eben aus unterschiedlicher Perspektive diesem Thema widmen, also aus kuratorischer, künstlerischer oder institutioneller Sicht, und möchte an dieser Stelle unsere Moderatorin Nada Schröer vorstellen. Nada Schröer studierte Kulturwissenschaften, Inszenierung der Künste und Medien sowie Kulturen des Kuratorischen in Leipzig und Hildesheim und arbeitete an verschiedenen Institutionen, darunter dem Rautenstrauch-Jost-Museum oder der Temporary Gallery hier in Köln. Nada Schröer legt einen Fokus ihrer Arbeit auf Fragen, die in Zusammenhang mit der ökologischen Krise stehen. Und zuletzt, ganz aktuell, Anfang Oktober, ist ein wirklich sehr lesenswertes Editorial im Newsletter von And She Was Like Bam entstanden, in dem sie auch darauf eingeht, dass die Kunstwelt sowohl auf symbolisch repräsentativer, also narrativer Ebene auf die ökologische Krise reagieren kann, als auch auf handlungspraktischer Ebene, also im institutionellen Kontext des Ausstellungsmachens. Und das werden auf jeden Fall auch Aspekte sein, die wir in den nachfolgenden Dialogen verfolgen können. Genau, und an der Stelle würde ich gerne an dich übergeben, Nada. Ja, hallo erstmal alle zusammen. Sehr schön, dass ich hier sein kann. Vielen, vielen Dank an die Fotoszene für die Einladung, dieses wichtige Panel hier zu moderieren, und auch vielen Dank, Dana, für die Vorstellung. Ja, ich möchte die Einführung zu diesem Thema mit einer persönlichen Beobachtung beginnen. Und zwar, wenn es um die Erderhitzung oder das 6. Massenaussterben geht, muss ich zugeben, dass ich mehr oder weniger mich in einem konstanten Prozess der Verdrängung und der kognitiven Dissonanz befinde. Und trotzdem wissen, dass mittlerweile zu diesem Thema existiert, und trotz dem Fakt, dass wir täglich mit Nachrichten über Extremwetterereignissen quasi konfrontiert sind und es ja auch schon vor unserer Haustür stattfindet, kann ich mir persönlich die Ausmaße dieser Krise über einen längeren Zeitraum, trotz aller Fakten, irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Die Verkettung von Wirkungsweisen scheinen zu komplex und die Folgen einfach zu dramatisch, um sie mit dem Verstand in aller Konsequenz fassen zu können und ein konkretes Bild dazu zu entwickeln. Aber in diesem Unbehagen zu verharren, ist etwas, das wir uns gerade hier in Deutschland als weiße Kulturschaffende im globalen Norden sowohl in Bezug auf Vergangenheit und Gegenwart als auch in Bezug auf zukünftige Szenarien nicht leisten können. Stichwort White Privilege. In Bezug auf die Vergangenheit, weil es darum geht, das historische Ausmaß der Schuld und Verantwortung zu begreifen, den die Klimakrise mit sich bringt.
Länder und Menschen des globalen Nordens sind für den größten Teil der Treibhausgasausstoße verantwortlich und damit Hauptverursacherin sowie auch ProfiteurInnen der Klimakrise, da sie seit Beginn der kolonialen Expansion Rohstoffe extrahieren. Das ist ja kein Geheimnis, das wissen ja auch die meisten. Erst wenn wir die koloniale Ebene der Klimakrise betrachten, und ich zitiere hier aus einer sehr lesenswerten Broschüre zum Thema Kolonialismus und Klimakrise, der Bund Jugend, wird klar, dass der menschengemachte Klimawandel eben nicht von allen Menschen gleichermaßen verursacht wurde, sondern seine Ursachen im kolonialen Denken wurzeln, das weiße Menschen global eingeführt haben und praktizieren. Kolonialismus, Rassismus und Klimakrise stehen in einem untrennbaren Zusammenhang zueinander. Und gleichzeitig sind es natürlich Menschen aus dem globalen Süden, die am stärksten von den Folgen betroffen sind. Das heißt, dass nicht nur die Verantwortung für die Klimakrise ungleich verteilt ist, sondern auch ihre Folgen. Denn gleichzeitig sind es oft die vulnerabelsten Gruppen, das haben wir heute Morgen schon, beziehungsweise ja heute Vormittag schon gehört, die am meisten für den Klimaschutz tun, indem sie zum Beispiel in Land kämpfen, eben um ihre Territorien, sich dafür einsetzen, dass ihre Territorien erhalten bleiben, wenn man auf den Einsatz von indigenen Communities für ihre Länder schaut. All das sage ich, weil ich mich hier auch positionieren möchte als jemand, der aus einer sehr privilegierten Perspektive über die Frage von Bildproduktion in Zeiten von Klimakrise spricht. Das heißt, in Bezug auf die Vergangenheit müssen wir die Augen aufmachen, in Bezug auf die Gegenwart müssen wir es, weil schon heute einfach sehr vieles im Argen ist und Menschen sterben, aber auch in Bezug auf die Zukunft, denn weil wir ja immer alle noch von 1,5 Grad sprechen und davon ausgehen, dass wir das irgendwie noch begrenzen können im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Was bedeutet das, wenn 1,5 Grad, wenn wir dieses Ziel, ich würde eher sagen Verpflichtung, nicht erreichen? Das würde bedeuten, dass 4 essentielle Kipppunkte der Erdsysteme mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit überschritten werden. Das bedeutet zum Beispiel ein Aus für die Korallenriffe, ein unaufhaltsames Abschmelzen des Grönland-Eisschilds, des westantarktischen Eisschilds und der borealen Permafrostböden. Und dazu werden wir auch sprechen, was das geopolitisch bedeutet. Um dies noch aufzuhalten und wirklich 1,5 Grad, diese Grenze sozusagen zu erreichen, müssen wir aber ab heute anfangen, im großen Maßstab CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und die weltweiten Emissionen bis 2030 halbieren. Und das ist mittlerweile trotz aller Lippenbekenntnisse von PolitikerInnen und großer Konzerne leider schwer vorstellbar. Nicht nur für mich, sondern auch für einen Großteil der Klimaforscherinnen. Das heißt, denn das hieße, Degrowth, Klimagerechtigkeit und die Renaturierung weiter Teile der Erde an die Spitze der politischen Agenda zu stellen, und zwar sofort. Und da dies eben politisches Wunschdenken ist und machtpolitisch und ökonomisch gerade nicht möglich zu sein scheint, werden wir die Sicherheitszone der Erdsysteme zur Mitte des Jahrhunderts mit ziemlicher Sicherheit verlassen. Das nun mal so, um mal den Status quo hier nochmal darzustellen. Wir wissen das ja alle, aber es ist wirklich einfach eine Katastrophe, auf die wir zusteuern und die auch in vielen Teilen der Erde einfach schon als Katastrophe bezeichnet werden muss. Aber ich möchte hier auch keinen Doomsday-Vortrag halten, sondern eine thematische Einführung geben zum Thema dieses Panels, dessen Titel ja lautet The World and Us, Photography and Climate Change. Also worauf ich hinaus will, ist, dass die Klimakrise auch eine Krise der Vorstellung ist und eine Krise der Darstellung. Es handelt sich im Allgemeinen um eine umfassende kulturelle Krise. Die Krise einer Kultur, von der ich Teil bin, die sich selber ab dem Moment als modern bezeichnete, in dem sie Mensch und Natur, Subjekt und Objekt akribisch voneinander zu trennen begann, um Letzteres zu vermessen, zu kategorisieren und dann auch zu unterwerfen und auszubeuten. Ein Schema, das man ja auch auf alles andere, zum Beispiel auch Frauen, Kolonisierte, auf die Natur, Pflanzen und Tiere anwenden kann. Und diese kulturelle Krise der Vorstellung und Darstellung bedeutet auch für die bildenden Künste, Film und Fotografie und so weiter eine Herausforderung. Und daher möchten wir heute Nachmittag oder heute Abend in 3 Dialogen der Frage nachgehen, welche Agency, also welche Wirkkraft die Fotografie und welche Handlungsmöglichkeiten wir als KünstlerInnen, KuratorInnen, Kulturschaffende haben, um der Klimakrise im Bild zu begegnen. Weil die Lage ist auf jeden Fall verzwickt, wie
so vieles. Wir sind in Widersprüche verwickelt. Zum einen, weil unsere Darstellungsmittel selbst dem fossilen Zeitalter entstammen, also materiell und kulturell eng mit der industriellen Moderne zusammenhängen. Die Ausbreitung der fotografischen Produktion im 19. Jahrhundert wäre eben ohne die fossilen Brennstoffe, koloniale Expansion und Ausbeutung von Bodenschätzen nicht möglich gewesen. Gleichzeitig trug sie mit ihren Bildern zum Erfolg des fossilen Kapitalismus bei. Will man also die Klimakrise im Bild reflektieren, muss man sich über diese Widersprüche bewusst werden. Bilder zu machen bedeutet, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Dasselbe gilt natürlich auch für das Ausstellungsmachen. Neben der materiellen Dimension stellen auch die visuellen Strategien eine Herausforderung dar. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie Ursachen und Folgen der globalen Klimakrise sichtbar gemacht werden können. Und das ist ja auch eine Frage des Panels, wenn man einmal ins Programmheft schaut. Denn die Klimakrise ist im gewissen Sinne abstrakt. Also wir können uns das Klima im Gegensatz zum Wetter, wir können es nicht direkt wahrnehmen, da es immer ein Produkt der Statistik ist. Also wenn es mal ein bisschen wärmer ist oder kälter, das ist nicht Klima, sondern das ist Wetter. Also das Klima, dabei handelt es sich eigentlich um einen statistischen Mittelwert. Und es hat keine einzelne Ursache, sondern natürlich ganz viele verschiedene und sehr viele kleine Verursachende. So, also es ist viel, was zusammenwirkt. Viele kennen vielleicht das Konzept des Hyperobjects von Timothy Morton, wo es darum geht, dass einem etwas zugleich vertraut ist und gleichzeitig sehr fremd, weil es einfach so abstrakt daherkommt. Und die Frage ist dann, wenn es um Bilder geht, wie lässt sich etwas räumlich und zeitlich so Gestrecktes und so Abstraktes wie die Klimakrise visualisieren, wenn es doch unsere Vorstellungskraft in einem gewissen Maße wirklich herausfordert? Und wie kann man sich dieser Krise im Bild annähern? Ja, und vor allem in der journalistischen und dokumentarischen Fotografie häufen sich ja oft die Motive, die den Klimawandel dann allen voran als katastrophales Ereignis darstellen. Bilder von Naturkatastrophen finden wir, wie gesagt, täglich in unserem Nachrichtenstream. Und womöglich sehen wir da ertrinkende, kuschelige Tiere oder sehr hilflose, meist auch rassifizierte Personen im Bildzentrum. Oder wir sehen Bilder von der Erhabenheit des vom Anthropozän geformten und geschundenen, also von der geschundenen und geformten Erdoberfläche, aber aus sicherer Distanz und aus der Vogelperspektive. Und wir kennen alle diese Bilder. Wenn es gut läuft, dann sind wir kurz betroffen, aber meistens lassen sie uns mittlerweile kalt. Also es ist eine typische Abstumpfung, die wir bei vielen Bildern, die mit der Klimakatastrophe zu tun haben, eben empfinden. Oder wenn es schlimmer, also wenn es nicht so gut läuft, dann reagieren wir sogar zynisch. Also da gibt es Forschungen zu. Auf jeden Fall überwiegt der Eindruck, dass sich das Abgebildete, also diese Katastrophe, irgendwo anders abspielt. Und ja, um den Klimawandel besser darstellen zu können, und ich zitiere hier die Kuratoren der Ausstellung Mining Photography, Boaz Levin und Esther Rülfs, das heißt nicht als eine Naturkatastrophe, nicht als etwas, das sich in einem fernen Anderswo geschieht, sondern in seiner ganz historischen Spezifik müssen wir anerkennen, in welchem Maße sich unsere Darstellungsmittel derselben Logik verdanken, nämlich der Logik des Racial Capitalism, ein Wort von François Vergès, einem geologischen Zeitalter, das durch die jahrhundertelange koloniale und kapitalistische Extraktion von Rohstoffen verursacht wurde. Aber natürlich gibt es auch eine Vielzahl anderer künstlerischer und fotografischer Vorgehensweisen, die über diese beiden genannten hinausgehen. Und darauf werden wir natürlich jetzt zu sprechen kommen. Also fotografische und filmische Bildproduktion kann behutsam und langsam vorgehen und sich Zeit nehmen, um wenig bekannte Themen zu recherchieren und diese sehr, sehr sorgfältig zu recherchieren und in ästhetisch überzeugende Bilder zu übersetzen. Sie kann damit Zugänglichkeit für komplexe Sachverhalte vereinfachen und für diese sensibilisieren und eben Sichtbarkeit schaffen. Sie kann abstrakte Daten in Bilder übersetzen, die den Veränderungen, zum Beispiel die Veränderung von regionalen Topografien nachspüren und so Nähe erzeugen zu diesen Veränderungen. Sie kann Empathie erzeugen, indem sie Geschichten von ProtagonistInnen erzählt und ihnen wieder Sichtbarkeit gibt, ohne eben stereotype Opferdarstellungen zu verwenden. Sie kann die Grenzen zwischen Aktivismus und Kunst in Frage stellen, einen Beitrag zum Protest leisten. Und sie kann ihre eigenen materiellen Verstrickungen reflektieren und sich über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Und genau diese Aspekte wollen wir in den nächsten 3 Dialogen erkunden, weil ich denke, alles, was ich jetzt genannt habe, was eben über reinen Katastrophismus und
ästhetische Distanz von ganz oben hinausgeht, das finden wir eben bei unseren eingeladenen GästInnen. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, weil wir werden dieses Thema wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln hier betrachten und verschiedene Strategien, fotografische Strategien und bildgebende Strategien uns anschauen. Und zwar werden Verena Kasper-Eisert und Gregor Seiler über Gregor Seilers jüngstes Fotoprojekt The Polar Silk Road sprechen und über Erfahrungen und Erkenntnisse rund um die Vermittlung von den Auswirkungen der Klimakrise, die ja, wie gesagt, zeitlich manchmal und räumlich manchmal trotzdem sehr weit weg zu sein scheinen. Dann geht es um ökologische Fragen im Ausstellungsraum und wie man über ökologisches Produzieren sozusagen nachdenken kann. Das Ganze mit Kalle Garrido und Moritz Uhlig. Und zum Schluss diskutieren Beate Gütschow und Oliver Ressler über das Verhältnis von Bildproduktion, eigener künstlerischer Praxis und dem Engagement in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Genau, und dann freue ich mich sehr, Verena Kasper-Eisert und Gregor Seiler kurz vorzustellen. Die beiden, ihr könnt auch gerne schon auf die Bühne kommen, wenn ihr möchtet. Genau, Verena Kasper-Eisert studierte Kunstgeschichte in Wien und als Kuratorin ist sie spezialisiert auf zeitgenössische Fotografie und Kunst, die sich mit ökologischen, politischen und sozialen Themen auseinandersetzt. Und ein paar Stationen aus ihrem Werdegang, also sie war Kuratorin und Ausstellungsmanagerin für den Kunstraum Niederösterreich. Zwischen 2011 bzw. 2012 leitete sie die Galerie Ostwind sowie das private Ostlicht, Entschuldigung, nicht Ostwind, Ostlicht steht hier auch. Genau, nee, das ist so ein Film mit Pferden, glaube ich. Naja. Genau, sowie das private Fotomuseum Westlicht und ging danach als Kuratorin ans Kunsthaus Wien. Und nebenher kuratierte sie 2019 bis 2022 das Fotofestival Foto Wien. Und gerade ganz frisch, also seit Oktober 2022, ist sie Chefkuratorin des Museumsquartier Wien. Genau, und du hast dich auch schon länger im Rahmen von Einzelausstellungen, internationalen Gruppenausstellungen mit dem Verhältnis von Mensch und Natur und deren Darstellung im Zeitalter des Anthropozäns auseinandergesetzt. Das heißt, du hast da auch schon wahrscheinlich auch schon dich lange eben mit beschäftigt. Und ihr Gesprächspartner ist Gregor Seiler. Ihr beide habt ja auch gerade eine Ausstellung zusammen im Kunsthaus Wien, über die wir jetzt eben sprechen würden. Und ja, Gregor Seiler ist Fotograf aus Tirol. Er studierte Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie und Experimentalfilm an der FH Dortmund, wo er dann auch noch einen MA in Photographic Studies abschloss. Und ihn zieht es für seine oft mehrere Jahre andauernden Projekte immer wieder in Gebiete, die geopolitisch, ökologisch und ökonomisch sehr aufgeladen sind, also umkämpft sind geradezu, weil es sich um Orte der Rohstoffextraktion handelt, um militärische Sperrgebiete oder Infrastrukturen oder Orte absurder politischer Repräsentation. Genau. Du bist für Polar Silk Road ich glaube, in über 5 Länder gereist, an sehr schwer zugängliche Orte, darüber werden wir gleich hören, und hast dich da im Zuge der Eisschmelze sich drastisch verändernden Landschaft bzw. politischen Konfigurationen auseinandergesetzt, eben mit der Polar Silk Road, die ja den Zugang zu Ressourcen und Seewegen eben bald ermöglichen soll, wenn eben das ewige Eis weg ist. Aber dazu hören wir bald mehr. Vielleicht nur noch so viel, deine Arbeiten wurden international gezeigt, zum Beispiel im Louvre-Museum oder halt zurzeit im Kunsthaus Wien und zum Beispiel auf den Rencontre de la Photographie in Aal, und du bist auch Gewinner mehrerer Preise, zum Beispiel den DAM Architectural Book Award. Also ja, ich freue mich sehr, euch hier als Gäste zu begrüßen und würde dann jetzt für euer Gespräch mich auch kurz zurückziehen und Bühne frei für euch und The Polar Silk Road. Okay. Geht gleich los.
Nada, vielen Dank für die Einführung. Herzlichen Dank auch an Heidi Häusler und Dana Bergmann für die Einladung hier nach Köln. Ich freue mich mit dem Gregor über seine Arbeit sprechen zu können, was wir im vergangenen Jahr schon öfters gemacht haben, weil wir jetzt im September so eine große Ausstellung, eigentlich so eine Art Mid-Career-Retrospektive im Kunsthaus Wien eröffnet haben. Ich habe da auch einen Katalog mitgebracht. Wir haben die Ausstellung genannt Unseen Places und es zeigt eben auch die Serie The Polar Silk Road, über die wir nachher jetzt dann genauer sprechen werden und die auch der Grund und Anlass ist, wieso wir hier eingeladen sind. Aber wir haben gesagt, ich versuche am Anfang ein bisschen noch so herzuleiten, wieso du diese Art von Fotografie auch anwendest bei dieser Polar Silk Road Serie. Gregor Seiler fotografiert seit über 20 Jahren ungesehene, vergessene, verborgene Orte und das hat ihn eben jetzt auch an die Arktis geführt, wo wir wahrscheinlich die meisten von uns noch nicht waren und das auf eine fotografische Art und Weise, der er auch schon seit vielen, vielen Jahren eben treu ist und das ist eine analoge Fotografie mit Mittelformat oder Großformat und ich glaube, viele von euch und Ihnen kennen sich mit der Medienfotografie auch sehr gut aus, aber vielleicht, falls manche doch nicht genau wissen, wie das vonstatten geht, das ist eben diese große Kamera mit Stativ, analogem Filmmaterial und ich finde es immer ganz wichtig, das vorneweg irgendwie schon so zu wissen, wie die Bilder entstehen, weil die Art und Weise oder die Ästhetik, wie Gregor Seilers Bilder aussehen, die haben eben diese Ruhe und diese Konzentration auch in sich und das entsteht auch durch diese Herangehensweise. Im Kunsthaus Wien zeigen wir 6 große Serien aus den vergangenen 20 Jahren. Und schließen die Ausstellung auch ab mit dieser Serie The Polar Silk Road, schauen, was da zu sehen ist, zu der auch eine Monographie entstanden ist über diese Werkgruppe und das ist ja auch in deinem Werk immer wieder quasi ein Abschlusspunkt auch für Serien oder ein vorläufiger Abschlusspunkt, große Bücher zu veröffentlichen, in dem Fall von der Polar Silk Road auch mit sehr viel Textbeiträgen. Wieso das notwendig ist, da werden wir auch besprechen, glaube ich. Und ich würde vielleicht jetzt wirklich dass wir uns auf die Reise begehen in den hohen Norden, eine Gegend, mit der du dich über mehrere Jahre beschäftigt hast, und auch jetzt das erste Mal wirklich mit diesen großen Werkgruppe in vielen Ausstellungen auch zu sehen bist. Wir sind hier, um das Thema Kunst und Ökologie zu besprechen. Wie kann man Klimawandel sichtbar machen? Wobei deine Herangehensweise ja keine sehr ganz dokumentarisch didaktische ist, sondern über eine ästhetische, visuelle Herangehensweise, glaube ich, entsteht und die sich eben auch über diese viele Jahrzehnte in den verschiedenen Projekten durchzieht. Das ist aber ein groß angelegtes Projekt, das nicht ad hoc entsteht, sondern ganz viel Vorbereitungszeit, wie auch in all den anderen Serien vorwegnimmt und braucht. Vielleicht erzählst du dem Publikum mal vielleicht so einen Einstieg, was denn die polare Seidenstraße ist. Manche haben das vielleicht schon in den Medien gehört, das ist immer wieder ein Begriff. Und dann gehen wir dann weiter über in dem, wie du dich dieser Straße, diesem Thema angenähert hast. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen. Die Begrifflichkeit der polaren Seidenstraße wurde erstmals 2018 im chinesischen Arctic White Paper definiert und beschreibt sozusagen die chinesische Arktispolitik für die nächsten Jahrzehnte. Und wie wir wissen, ist China jetzt kein direkter arktischer Anrainerstaat, Staat, will aber dennoch mitmischen und kauft sich quasi über Infrastrukturprojekte in Russland beispielsweise oder eben auch Förderlizenzen für zukünftige Rohstoffminen oder Abbauten auf Grönland, Flughafenprojekte auf Grönland beispielsweise ein.
China, wie auch viele andere Staaten, auch alle arktischen Anrainerstaaten, geht davon aus, dass bis spätestens 2050 diese direkte Nordpolroute, also diese Transpolar Route, ganzjährig ohne Eisbecher befahrbar sein wird, und die ist einiges kürzer wie die aktuell massiv genutzte Suezkanalroute. Das heißt in Folge dann auch billiger und zeitsparender. Und dementsprechend nimmt natürlich das Interesse der verschiedenen Staaten enorm zu. Ich wollte jetzt nie ein Projekt machen über den Klimawandel oder sagen wir mal besser der Klimaerhitzung als solche. Dennoch musste ich natürlich relativ rasch feststellen, dass diese Klimaerhitzung der Motor sämtlicher aktuellen Entwicklungen rund um den Nordpol ist. Das heißt, würde sich das Eis nicht zurückziehen, würden diese neuen Seewege, diese neuen Seerouten, Schiffsrouten, alternativ auch zur Nordostpassage bzw. Nordwestpassage entstehen. Es würde nicht zu diesen geopolitischen Spannungen kommen, es würden keine neuen Rohstoffquellen zugänglich werden und es würde in Folge nicht zu dieser massiven militärischen Aufrüstung kommen. Die meisten... Hast du vielleicht eine Karte mal, weil also ich muss auch sagen, als ich mich auf das erste Mal auf diese mit der Serie auseinandergesetzt habe, hatte ich auch muss ich mich auch wirklich mal einlesen in diese Landkarte und wie das funktioniert, weil auch wenn man dann Bilder hat, wie das so geopolitisch ausschaut, kann man ganz gut an so einer Karte erkennen, vielleicht auch fürs Publikum. Ja, ich habe relativ rasch auch festgestellt, dass die Fotografie als Medium alleine bei diesem höchst komplexen Thema nicht ausreicht, um das möglichst überzeugend und auch in seiner Gänze auch darzustellen. Das heißt, wie du es vorher schon angesprochen hast, Verena, die Textebene, gerade in dem Buch, aber auch in einem Ausstellungskontext, ist sehr, sehr wichtig, und auch die grafische Ebene. Also eine Karte, wie wir sie hier entwickelt haben, basierend auf zahlreichen seriösen Quellen, seien es NGOs, aber auch Geheimdienstquellen, haben wir entwickelt, um eben mit einem Blick quasi direkt den Nordpol im Zentrum, diese 4 Hauptthemenfelder, auf denen eben das Buch, das gesamte Projekt aufbaut, darzustellen. Also wir haben eben diese ungeklärten Territorien. Es gibt nach wie vor ein riesiges Gebiet, wo mehrere Staaten Anspruch erheben, wo aber die Grenzen relativ unklar sind, was auch wieder eben zu diesen geopolitischen Spannungen führt. Wir sehen hier die aktuellen Handelswege und auch die zukünftigen Handelswege, wie diese Transpolar Route, direkt drüber. Wir sehen hier die aktuell genutzten Rohstoffquellen und noch die Lagerstätten, die in Zukunft abgebaut werden sollten. Das Aberwitzige bei der ganzen Geschichte ist ja, dass einerseits ja dieser enorme Konsum fossiler Energiequellen ja zu diesem enormen Tempo des Abdauerns nicht nur am Nordpol, sondern auch am Südpol, auch in den Alpen beispielsweise führt. Und gleichzeitig geht es ja wieder um fossile Energiequellen, die dort transportiert werden, also zugänglich gemacht werden sollten, beziehungsweise eben Rohstoffe, die transportiert werden sollten. Und wir sehen hier jetzt auf einen Blick, und da kommt auch die Fotografie in ihre Grenzen, alle militärischen Einrichtungen. Und die Recherche war sehr, sehr aufwendig, auch das Ganze mal zu definieren und überhaupt herauszufinden, zu recherchieren, wo was existiert, zeigt eben auf einen Blick alles, was jetzt aktuell rund um den Nordpol existiert. Und es ist nicht nur Russland, was massiv investiert hat in den letzten Jahren, sondern eben die anderen Anrainerstaaten genauso. Und diese 4 Karten sind auch der Start quasi des Buches. Wir haben die auch in den Ausstellungskontext gebracht, weil sie einfach noch einmal einen anderen Zugang für den Außenstehenden ermöglichen zu diesen Themenfeldern. Ja. Kannst du vielleicht noch mal eines zurückgehen? Also da, wo das Kreuz in der Mitte ist der Nordpol, und das ist ja auch schon einmal, muss man mal neu lernen, den Blick so auf die Welt zu haben, das zu verstehen, und weil wir sind ja auch einen bestimmten Blick auf die Weltkarte gewohnt, also so zum Thema vorher auch Antikolonialismus, ist natürlich das auch mal, wie man die Welt betrachtet, und
Diese Route, also dadurch soll die ganzjährig befahrbar dann sein, wenn Mitte des Jahrhunderts voraussichtlich das Eis so weit abgeschmolzen ist, dass es eben befahrbar ist. Und da hat eben vor allem China und Russland großes Interesse daran, dass diese Handelsroute so ausgebaut wird und quasi den Suezkanal ablösen könnte. Wobei, ich glaube mittlerweile im Moment sind es wie 1%, wenn überhaupt, die über den Nordpol Handelsroute genutzt wird und der Rest über den Suezkanal und Panama-Kanal, glaube ich, ja. Ja, richtig. Ein bisschen mehr vielleicht, aber im Vergleich immer noch in keinem Verhältnis, aber das wird sich womöglich dann ändern jetzt in Zukunft. Und die Karte, also man sieht hier die verschiedenen Anrainerstaaten und China, hast du eben schon gesagt, ist kein direkter Anrainerstaat. Und auch, glaube ich, auf der Karte davor hat man gesehen, wo Gas- und Ölvorkommen sind. Und vielleicht, dass du auch kurz sagst, wo du dann überall fotografiert hast. Ich meine, die Umsetzung meiner Projekte ist generell meistens abhängig von den erteilten Genehmigungen, Zutrittsgenehmigungen, auch Fotogenehmigungen. Die meisten Objekte liegen in Sperrgebieten, militärischen Sperrgebieten. Das heißt, wie du es schon angesprochen hast vorher, der eigentliche fotografische Prozess ist im Gesamten, oder was das gesamte Projekt betrifft, ein relativ kleines Zeitfenster. Die Recherchephase, die organisatorische Phase im Vorfeld sind enorm aufwendig. Monate, teils Jahre. Ich habe jetzt, das sind das erste Mal die Bilder, die auch im Kunsthaus gezeigt werden, nach über 4 Jahren die letzten Bilder machen können für dieses Projekt. Also sehr, sehr oft endet das Ganze in Sackgassen, wo man dann wirklich Monate und Jahre umsonst irgendwo investiert hat, weil es dann letzten Endes doch eine Absage gibt. Also das entscheidet dann immer, wo man dann tatsächlich hinkommt und fotografieren darf. Ich habe jetzt für dieses Projekt, und man muss sagen, die einzelnen Objekte haben auch Symbolcharakter, weil es einfach dünn besiedelt ist, es gibt wenig Architektur in dieser Gegend, haben Symbolcharakter, stehen also stellvertretend für viele andere Orte. Und konkret habe ich gearbeitet eben auf dem grönländischen Eisschild, also Zentralgrönland, in Kooperation mit dem Niels Bohr Institut, liegt auf 3000 Meter, ist hunderte Kilometer weg von der Küste, wo sie im Eiskernbohrungen durchführen, wo sie quasi dann 100.000 Jahre in der Klimageschichte zurückbohren und eben dadurch dann Klimamodelle für die nächsten Jahrzehnte entwickeln können. Ich habe in Nordkanada gearbeitet am Arktischen Ozean in Zusammenarbeit mit den kanadischen Streitkräften, ganz viel auch in Norwegen mit den norwegischen Streitkräften, zuletzt auch an der russischen Grenze. Das war letzten Winter schon wahnsinnig angespannt, das ist sehr, sehr schwierig, wie du es schon erwähnt hast, mit diesem sperrigen Teil von Kamera von überall her sichtbar versteckt zu arbeiten. Weil wenn die russische Seite das sieht, hat man sofort Spionagevorwürfe dann damit zu kämpfen, beziehungsweise auch das norwegische Militär. Also sehr, sehr sensible Thematik. Viele Staaten wollen das im Verborgenen belassen. Dazu ist es sehr, sehr schwierig, dorthin zu kommen. Das Ganze liegt sehr, sehr exponiert. Die ganzen Projekte sind auch eigenfinanziert im Vorfeld, also die Realisierung der Fotografien. Ja, zusätzlich zu Norwegen noch eben Island. Das war vielleicht nicht von Anfang an geplant, aber da ist dann die Pandemie dazwischen gekommen und es war eines der 5 Länder in der Zeit, was irgendwie bereisbar war, wo ganz Europa oder die ganze Welt im Lockdown war. Und Island hat mir dann einiges ermöglicht, auch beispielsweise den russischen Ort, der bis heute nicht möglich ist, auszugleichen, inhaltlich und auch visuell auszugleichen. Und, es liegt zwar nicht in der Arktis, eine Kooperation mit der Royal Air Force in England, eine Radarstation, Fylingdales heißt es. Das ist eine von 3 großen Radarstationen. Die anderen 2 liegen auf Thule Airbase in Nordgrönland und in Alaska, die miteinander gekoppelt sind und die komplette Nordhalbkugel überwachen. Also wir sehen da später noch ein Bild dazu, hermetisch abgeriegelt, ganz, ganz schwierig hinzukommen. Aber eben inhaltlich absolut verknüpft damit. Deswegen gibt es auch in diesem Arktisbuch immer wieder mal ein paar grüne Bilder zwischendurch, auch von der Westküste Grönlands beispielsweise. Aber klicken wir mal ein bisschen weiter, dass ihr auch Bilder seht. Das ist zum Beispiel eine Station des North Warning Systems, das sind über 50 Radarstationen, was sich von Alaska über Kanada bis Labrador runterziehen, im Kalten Krieg noch bis über Grönland drüber, wird nach wie vor genutzt, die meisten sind unbemannt. Sehr, sehr schwierige Aufnahmebedingungen, also die niedrigsten Temperaturen waren 55 minus. Man kann sich
schützen mit Polarkleidung. Das geht eine gewisse Zeit lang. Ist auch ein Riesenvorteil der mechanischen Kamera, weil man hat kein Problem mit den Akkus, die werden sofort leer gesaugt bis in Temperatur, und das mechanische Teil, mit dem hat man längere Arbeitsfenster dann auch draußen. Nur man muss immer aufpassen, ab -50 zerfällt Filmmaterial. Also das ist so, beim blauen Filmmaterial merkt man das weniger, aber beim Rollfilmmaterial merkt man es einfach am Knirschen, mal kurz vorm Reißen ist. Also so 2 Stunden ungefähr kann man tatsächlich dann draußen arbeiten, aber es ist natürlich physisch und für die Technik und natürlich auch psychisch schon eine enorme Herausforderung. Ja, es ist ein bisschen ein Bildwitz, es ist schon ein ernstes Thema, aber ein bisschen ein Bildwitz muss auch immer dabei sein. Also es ist tatsächlich eine Fotografie, es ist kein unbelichtetes Blatt Papier. Es ist ein Blick über den arktischen Ozean, wo es bei diesen extrem niedrigen Temperaturen eben dazu gekommen ist, dass sogar die Luft in einem gefrorenen Zustand war. Man sieht es hier jetzt nicht, aber es gibt ganz eine leichte Zeichnung auf dem gefrorenen Ozean links unten. Und die Leute fragen dann immer wieder, ob das jetzt real ist oder was das jetzt auf sich hat. Das ist die absolute Reduktion im Bild. Und auch das ist natürlich die Arktis, das Whiteout, das absolute Whiteout, und dort zu arbeiten, wo eben die Dimension, die Maßstäbe, die Strukturen, jegliche Anhaltspunkte verloren gehen. Also auch in Taktayak-Tak, also eine Invaluit-Siedlung, ein Mad Max-Relikt aus den 80ern. Im Grunde ist es eine Ölplattform, was sie abgeschleppt haben, eine der ersten dieser Art, mit so einem Senkkastensystem in die Taktayak-Tak B abgeschleppt und vom Ozean eingefroren, was einfach für mich auch eine enorme Symbolwirkung hat, was dort schon in den 70er Jahren betreffend Ölboom passiert ist, beziehungsweise heute auch wieder passiert, weil auch in der Beaufort-Sea nach wie vor enorme Lagerstätten vorkommen und sie jetzt kürzlich erst 2017 einen gigantischen Highway von Inuvik bis an den arktischen Ozean gebaut haben, und das wird nicht wegen diesen 500 oder 800 Einwohnern sein, sondern eben schon, auch wenn es jetzt ein Moratorium gibt aktuell, aber schon, weil sie damit rechnen, in Zukunft auch wieder mehr zu fördern. Ja. Ich habe gesagt, weil das zweite Bild mit diesem Whiteout, das war ja irgendwie so ein bisschen, wo alle ein bisschen schmunzeln mussten gleich. Aber eigentlich bist du ja ein sehr ernsthafter Fotograf, ja. Das zeichnet du machst die Bilder, wir haben jetzt vielleicht schon gesehen, gleich wenig Menschen, keine Menschen eigentlich, ganz selten, sehr streng eigentlich auch, ganz ruhig, ganz konzentriert, und ich habe ja wirklich schon einige Ausstellungen gemacht zum Thema Ökologie eben im Anthropozän, Fotografie im Anthropozän und so weiter. Aber die Bilder von dir, die sind ja irgendwie faszinierend auf der einen Seite, weil sie aber auch so schwer konsumierbar sind, ja, ist mein Eindruck, ja. Und es ist nochmal was anderes, ob man es jetzt natürlich hier sieht oder auch im Buch, aber auch gerade in einem Ausstellungshaus funktioniert das schon wahnsinnig gut. Weil ich glaube eben, es gibt schon so ein Bedürfnis danach, ruhig und konzentriert etwas betrachten zu können. Das ist auch das, was Ausstellungen, glaube ich, ausmacht, dass wir da in einer Umgebung sind, die ja höhere Konzentration, und wenn man in eine Ausstellung geht, will man sich schon mal einlassen, will man sich vielleicht auch irgendwas mehr aussetzen, will man was nicht schnell konsumieren, wie wir es wie vorher wurde ja auch erwähnt, von der NADA, Bilder, die schnell fluktuieren, dass man abgestumpft wird, dass man gesehen hat, dass man schnell wegwischen kann. Und ich glaube, oder für mich funktionieren deine Arbeiten sehr gut, auch die Ausstellung funktioniert sehr gut, wird sehr, sehr gut angenommen in Wien, weil es uns irgendwie in der Konzentration herausfordert, beim genauen Hinsehen, dass die eben nicht einfach konsumierbar sind, obwohl sie eigentlich schlicht sind, und diese Konzentration, mit der du arbeitest, die überträgt sich dann eben auch auf die Besucherinnen und Besucher, die das anschauen, und eben auch, obwohl wir da jetzt schmunzeln mussten, das ist eigentlich etwas, was bei dir sehr selten vorkommt. Wobei wir auch in der Ausstellung die erste Serie, die wir zeigen, der Potemkin Village,
wir ja auch absichtlich mit dieser Serie begonnen haben, da geht es um Potemkinsche Dörfer im erweiterten Sinn, die du auch auf den verschiedenen Gegenden der Welt aufgesucht hast. Da gibt es auch manche, die ein bisschen zum Schmunzeln sind. Viele sind auch militärische Übungsanlagen oder Übungsstätte. Aber das war so ein Versuch auch, und ich glaube, das ist beim Ausstellungsmachen auch wichtig, wie kann man die Menschen abholen beim Einstieg in eine Ausstellung und eine Dramaturgie reinbringen, weil die Arbeiten früher, die haben ja auch was Abweisendes, aber trotzdem, dass man so einen Einstieg findet, und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen in der Arbeit zusammen in dieser großen Ausstellung. Und wenn man dann eben im oberen Stockwerk zu dieser großen letzten Serie, der wir einen ganz großen Raum gewidmet haben, kommt, dann hat man schon viel von deinem Zugang gelernt, verstanden und kann sich dann auch nochmal einlassen, auf mit dir auf eine Erkundungstour auch zu gehen und mit dieser Konzentration und den mehrschichtigen Möglichkeiten da einzusteigen. Wir haben vorher gesagt, oder du hast vorher gesagt, wie wichtig es bei diesem Projekt war, noch mehr als bei den anderen eine inhaltliche Ebene auch hineinzubringen. Und du bist ein Künstler, ich bin eine Kuratorin für zeitgenössische Kunst. Und wenn wir mit solchen Inhalten operieren, wie wir es hier viele tun, die aber auch aus einem wissenschaftlichen Bereich kommen, halte ich es immer für wichtig, aber auch zu wissen, von wo man ausgeht. Also in den vergangenen Jahren habe ich immer wieder gemerkt, dass wir auch mit Thesen, Theorien operieren, die eigentlich nicht aus unserem Gebiet kommen. Und so sehe ich immer meine Arbeit auch als Kuratorin, die auch solche Inhalte in Form von künstlerischen Positionen aufarbeitet und vermittelt, dass es ja letztlich dann schon die Kunst ist, die hier im Zentrum steht, und eine fotografische Arbeit jetzt in diesem Falle, und das Publikum auch kommt, um künstlerische Werke zu erleben. Und wenn sie dann etwas Inhaltliches, Faktisches auch mitliefern, ist es gut und wichtig, und das haben wir bei der Arbeit auch gemacht oder bei vielen anderen auch schon, dass wir so quasi weiterführende Infoboxen dazu gegeben haben, wenn es um verschiedene Themen geht, aber dann wirklich auch immer zurückgegriffen haben auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Expertinnen und Experten aus diesem Bereich, weil ich glaube, dann für mich geht es oft einmal über meine kuratorische Arbeit hinaus, und wo ich aber weiß, wie das funktioniert, dass die Bilder und die Inhalte bei einem Publikum ankommen, und ich glaube, das ist da eben auch wichtig, so einen Einstieg zu finden, wenn man eine Ausstellung aufbereitet. Danke. Und dann in weiterer Folge aber auch Möglichkeiten der weiteren Information anbietet. Also das war so irgendwie der Link dazu, wie man Einstieg kriegt zu der Arbeit, die so vielschichtig ist und aber im Vordergrund schon deine fotografische Arbeit steht. Was ich voraussetze, ist schon, dass sich der Außenstehende oder der Betrachter auch Zeit nimmt. Also die Bilder brauchen Zeit, man muss sich darauf einlassen. Was bei der Umsetzung ganz, ganz wichtig ist für mich, ist, dass zuerst einmal diese narrative Ebene stehen muss. Die muss stark sein, die muss stark genug sein, dass auch das Thema in der ganzen Vielfalt transportiert werden kann. Erst dann bringt mich diese Ebene dann zu den jeweiligen Orten, die wiederum stark genug sind, um das Ganze zu transportieren. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, gerade bei dieser konkreten Ausstellung auch mit leichter zu lesenden Bildern, würde ich jetzt einmal sagen, einzusteigen, eben der Potemkin Village, wo man vielleicht nicht so viel Hintergrundwissen braucht, dass man in das Thema reinkommt. Das ist jetzt hier bei Polar Silk Road schon viel komplexer. Trotzdem ist immer das Ziel auch eben die absolute Reduktion auf das Wesentliche, und eben die Ruhe auch im Bild, also die ästhetische Oberfläche ist mir wahnsinnig wichtig. Auch wenn die Rahmenbedingungen, die Aufnahmebedingungen oft sehr, sehr spektakulär sind. Man könnte das natürlich alles ganz anders fotografieren, ob jetzt in irgendwelchen Konfliktgebieten dieser Erde oder eben auch in Schneestürmen, Eisstürmen und so weiter. Da sind auch die Dokumentationen rundherum immer ganz, ganz spannend, weil man da erst einmal sieht, wie schwierig die Bedingungen sind. Aber für mich persönlich eben das Resultat
ist immer die Suche nach dieser Ruhe, also mehr das Licht des Sturms zu zeigen als den Sturm selbst. Und eben in Aufnahmesituationen zu gehen, wo in der Regel normalerweise niemand freiwillig hingeht und diese spezielle Lichter auch zu suchen. Also das Licht ist generell ganz, ganz wesentlich für meine Arbeiten, weil es die unterschiedlichsten Orte innerhalb eines Projektes auch verbindet, trägt, eine gewisse Harmonie und Dramaturgie reinbringt. Es ist natürlich auch mit Risiken behaftet, weil man kann es bis zu einem gewissen Zeitraum alles planen, man kann es in eine gewisse Jahreszeit reinschieben, aber natürlich weiß man nie, wie die Aufnahmebedingungen dann letzten Endes vor Ort sind. Man muss also auch trotz der ganzen Vorbereitung, eine gewisse Flexibilität mitbringen. Dennoch eben ist es wichtig, eben, dass man diese Lichtsituationen auch vorfindet, die sich ineinander fügen lassen. Also da muss ich schon auch sagen, bin ich stark geprägt von meinem Studium hier in Dortmund, beziehungsweise von der deutschen Fotografie generell. Also ich habe viele Jahre auch im Ruhrgebiet gelebt. Und wenn ich jetzt selber rückblickend auf diese Ausstellung schaue in Wien, also diese 20 Jahre zurückgehe, dann habe ich dann selber auch festgestellt, dass einige Ansätze, die sich bis heute durchziehen, fotografisch auch so in den ersten Großprojekten zu finden sind. Also 2003 Hansa beispielsweise oder auch diese unterirdischen Räume, aktuell genutzten Räume im Ruhrgebiet. Und dieser Herangehensweise bin ich eigentlich bis heute treu geblieben, oder vielleicht ist es auch Sturheit. Also in den Anfängen hat es immer geheißen, ja, ist alles sehr klassisch und hin und her, aber mir war es immer wichtig, eben diese Geschichte zu erzählen mit diesen Stilmitteln. Das funktioniert gut, gerade eben, also meines Erachtens funktioniert das gut, gerade bei dieser enormen Bilderflut, die tagtäglich auf uns einprasseln, und es wird immer noch mehr, ist das, was ich oft das Feedback auch von den Leuten, von den Besuchern oder auch den Lesern der Bücher zurückbekomme, eben auch diese Ruhe, die sie wieder suchen im Bild. Auch wenn thematisch im Hintergrund ganz viel passiert. Das heißt, viele Projekte brauchen eine gewisse Zusatzinformation. Das ist auch von Anfang an Teil des Konzepts, dass man diese Information dazu gibt, weil sie die Bilder einfach anders besetzt. Und das ist meines Erachtens auch durchaus legitim. Aber so wie du dich ja auch immer so eigentlich dann extremen Situationen aussetzt, ja, die man aber, wie du sagst, das sieht man oft einmal nicht. Wir haben in der Ausstellung so ein bisschen so kleine Videos drinnen, wo man dann sieht, wie der Gregor mit einer mega Ausrüstung halb zugefroren fotografiert, oder sieht irgendwie, wie du in der Wüste fotografierst. Aber das sieht man ja in Bildern zwar nicht unmittelbar an, dieses Spektakuläre, dieses Dramatische oft mal auch, aber es hat schon sowas etwas Ausgesetztsein. Also weil das sind so Bilder, die sich nicht immer eben so ein Narrativ drin haben und sich so erschließen und man gleich irgendwo andocken kann oder weiß, wie man sie lesen muss, weil gerade solche Bilder, das wirft auch viel, also da rutscht manchmal der Blick so ab, also das ist aber eben, glaube ich, das, was man dann wieder angenehm findet, weil es nicht so Bilder sind, die wie auf Social Media und in Werbung natürlich darauf abgezielt wird, dass das schnell funktioniert und schnell eingängig ist und verständlich, sondern die verweigern sich eigentlich oft einmal, deine Bilder auch so ganz schnell gelesen zu werden. Und aber ich glaube, deshalb funktioniert es auch wieder so gut, weil das eben auch eine besondere Anziehungskraft hat, weil sie eben sich entziehen. Habe ich auch schon gehört. Sehr sprödes Bildmaterial. Also ja, schauen alle gleich aus. Was auch immer das dann heißen mag, aber ja. Ja. Aber erzähl doch auch ein bisschen so, was man da so sieht. Ja, jetzt die Bilder vorher, wo ich so durchgeklickt habe, das war der Großteil eigentlich aus Grönland, eben dieses Eisbohrungscamp, und auch Westküste Grönland, was viele militärische Einrichtungen gibt, in der Nähe von Kangerlussuaq, dieser Dreh- und Angelpunkt in Westgrönland. Hier sind wir jetzt, zwischendurch war auch diese britische Radarstation, dieser abstrakte geometrische Komplex, relativ formatfüllend. Hier sind wir jetzt in Island. Also vorher haben wir, das ist eine der 4, haben wir 2 Bilder eben Radarstationen der NATO, also die haben an allen 4 Eckpunkten der Insel strategische Radarstationen, die da den ganzen Luftraum überwachen, auch die Wasserwege überwachen. Und
hier haben wir so ein Geothermalkraftwerk und das habe ich, also auch auf Island, das habe ich deshalb reingenommen. Das ist ganz spannend, weil es auch einen Widerspruch in sich birgt. Diese Geothermalkraftwerke sind extra gebaut worden, um die ganzen Aluminiumhütten auf Island mit Energie zu versorgen, beziehungsweise auch ein neues Siliziumwerk bei Husavik. Die ganzen Rohstoffe wiederum müssen wieder um den Seeweg zur Insel hin geschippert werden und da sind wir dann wieder mitten in dem Thema der polaren Seidenstraße. Also einerseits haben wir diese erneuerbare, diese grüne Energie sozusagen, um wieder dann eben diese Fabriken, die dann erst wieder eben die ganze Umgebung und auch die Atmosphäre verschmutzen, mit Energie zu versorgen. Und zusätzlich natürlich hat das auch einen visuellen Reiz. Also das ist schon auch ein Kriterium für mich, warum ich Objekte dann auswähle. Sie müssen natürlich von der ästhetischen Oberfläche her, von den ästhetischen Wert her auch funktionieren. Immer im Kontext der Landschaft, also das ist auch so eine Herangehensweise. Also ich kann zwar im Vorfeld so gut wie möglich planen, aber ich kann die Reisen nie wiederholen. Also die Genehmigungen werden in der Regel einmal erteilt. Das heißt, ich muss relativ schnell auch vor Ort entscheiden, was dann wesentlich ist, dieses Terrains oder auch dieses urbanen Gebiets, themenabhängig, was wesentlich und stark genug ist, um eben ein spannendes Porträt herstellen zu können. Bevor ich also die Bilder dann mache, begehe ich diesen Raum als solchen und bekomme dann einen Eindruck, entscheide dann relativ rasch, weil einfach das langsam und das wisst ihr alle, wie langsam das Arbeiten mit einer statischen Fachkamera auch ist. Also ein riesen Unterschied eben zur digitalen Technik. Man wählt vorher aus, man komponiert viel mehr und produziert weniger an Bildmaterial. Außerdem habe ich natürlich nur begrenzt Negativmaterial dabei. Und das führt mir auch zu diesem subjektiven Ansatz, dass ich in der Regel nur ein Bild pro Motiv dann erstelle, außer ich bemerke natürlich während der Aufnahme, wenn irgendeine massive Windböe reinfällt, dass das Bild nichts sein kann, dann mache ich natürlich 2 Aufnahmen, aber in der Regel dann wirklich ein Bild. Das heißt, es ist natürlich auch das Risiko, da wenn was passiert oder auch später im Labor passiert, auch das ist schon passiert, oder der Film, Rollfilm, kann ich mich erinnern, mal abgerissen ist und irgendwie im Entwicklerbad vergessen worden ist, also aus dem Sperrgebiet raus, ich habe es nicht wiederholen können, ist natürlich der Albtraum jedes Fotografen. Dieses Risiko spielt mit, aber es schärft auf der anderen Seite auch meine Sinne, mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Und auch das beeinflusst in Folge dann wieder diese doch ruhige Bildsprache. Aber das sind ja auch totale, also gerade in der Serie auch so irrsinnige skulpturale Behauptungen da, ja, wo man sich das ja auch gar nicht vorstellen kann, dass das ist ja alles wegen der Gesellschaft, wegen unserem Tun, das ist, obwohl keine Menschen zu sehen sind das so Verdinglichungen von dem Tun, ja, von unserer Gegenwart, von unserer Gesellschaft, von den Konflikten, von dem Klimawandel und die Art und Weise, wie du das ins Bild setzt, ist natürlich schon eine ganz besondere Art und dieser Blick, also das finde ich ist schon nochmal, wenn man nur über deine Arbeit so reden würde, dann sieht man vielleicht andere Bilder, weil wir schon viele Bilder gewohnt sind und deine Arbeiten aber genau so etwas auch entgegen, ja, und das ist, glaube ich, das auch das Interessante und das Spannende, wenn man auch überrascht wird und wir haben genau vorher kurz gesagt, vielleicht erwähnen wir das und das ist gerade der Moment, dass wir bei der großen Retrospektive jetzt Mid-Career-Retrospektive eine Serie, die du am Anfang der Nullerjahre in Tirol gemacht hast, wo es eigentlich auch es geht um Massentourismus und Klimawandel sozusagen. Gregor kommt und lebt in Tirol in den Alpen und da gibt's wirklich auch so ein Overtourism und vieles wird verbaut und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch Fotos schon gesehen haben von den abschmelzenden Gletschern, von den abgedeckten Gletschergebieten mit diesen Stoffen abgedeckt. Habe ich selber schon in nicht nur einer Ausstellung von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Ist auch wahnsinnig gut und gibt's großartige Arbeiten. Aber da haben wir uns nämlich entschieden, diese Serie nicht nur aus Mangel von Platz, sondern auch zu sagen, das hat sich jetzt, diese Bilder, die du aber auch schon wirklich sehr früh gemacht hast, das hat sich dort, da hatten wir das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr notwendig, das zu zeigen und so einer Serie jetzt zum Beispiel mehr Platz zu geben. Ja, das stimmt, das eben.
Okay, absolut konform. Ja. Es ist einfach mittlerweile, die Arbeit ist 2006 fotografiert worden, 2008 dann in Buchform erschienen und mittlerweile ist so ein Hype um diese Thematik auch, um diese Alpenthematik entstanden. Es ist abfotografiert. Für mich war es damals wichtig, weil es nicht nur dieser Aspekt des Massentourismus, sondern auch der Aspekt Heimat wichtig war, was drüber zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, auch mit den eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen, mit diesem Werbeabbild zu arbeiten, mit dieser Kulisse, dieser Bühnencharakter, der auch entsteht, und auch diese modifizierten Landschaften, die dadurch entstehen, auseinanderzusetzen, zu zeigen. Ich war einer der ersten, oder ich glaube, bin mir nicht sicher, aber eigentlich bin ich mir schon sicher, die ersten Bilder, die diese abdeckten Gletscher auch zeigen. Mittlerweile gibt's, weiß nicht wie viele Serien, die das auch zeigen und alle sind ganz neu und so, aber das ist mittlerweile einfach abfotografiert, deswegen haben wir uns, denke ich, und es ist eine gute Entscheidung gewesen, dagegen entschieden, bis auf das eine Sujet, weil die Thematik einfach bekannt ist und natürlich auch, es ist leichter zugänglich, es ist leicht umsetzbar und das ist schon auch ein Punkt für mich, also eine gewisse Abenteuerlust gehört natürlich dazu, aber ich starte die Projekte nie explizit so, ich muss jetzt unbedingt in ein Speilgebiet rein, weil das spektakulär ist für mich oder für die Allgemeinheit, sondern es bringt mich automatisch dahin, weil eben genau dort Dinge passieren, die eben kaschiert werden oder eben im Verborgenen gehalten werden und uns trotzdem aber direkt, auch wenn es geografisch vielleicht weit weg ist und sehr, sehr exponiert ist, direkt betreffen. Und deswegen lande ich dann trotzdem immer wieder in solchen Gebieten. Ja, ja, und ich glaube, bei dir ist auch wirklich so diese Neugierde, was, glaube ich, ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern innewohnt und diese Lust oder diese Notwendigkeit, Dinge auch zu verstehen. Wie die funktionieren, dass man eigentlich eben genau irgendwo dahinter schaut, wo man eigentlich nicht hin kann, ja, was man noch nicht gesehen hat. Und das finde ich, das zieht sich durch deine Arbeit. Ja, du willst eigentlich die Welt auch verstehen und die Gegenwart auch verstehen und machst das nicht, kann man machen in unmittelbarer, kann man genauso machen. Absolut. Genau, du suchst ja die ganz entlegenen Gegenden und ich möchte nur sagen, damit das auch nicht missverstanden wird, oder aus meiner Sicht zumindest, so Arbeiten, die sich zum Beispiel mit der Alpenregion auseinandersetzt, gibt es tatsächlich sehr viele. Ich habe das auch schon öfters gezeigt, aber ich glaube, das ist auch richtig und das ist auch gut so, weil Künstlerinnen und Künstler setzen sich mit den Themen der Gegenwart auseinander und das ist nun mal das Thema unserer Gegenwart. Und auch Ausstellungen mache ich jetzt auch schon seit vielen Jahren zu ökologischen Themen und jetzt kann man kaum in ein Ausstellungshaus gehen, wo das nicht auch thematisiert wird und dann denke ich mir, ja, aber es ist gut so, weil das muss ankommen, also soll bitte nicht jetzt rüberkommen, dass wir der Meinung sind, das ist jetzt genug von diesen Themen, sondern ich glaube, das ist eben wichtig und da kann man gar nicht genug auch in diese Richtung arbeiten und tun, weil Kunst die Gegenwart reflektiert und uns quasi dabei auch hilft. Ja, weil es ein wunderbares Medium und eine wunderbare Plattform auch ist, politisch, da spreche ich jetzt nicht von parteipolitischem Arbeiten, politisch zu arbeiten, ohne dass man eben parteipolitisch wird. Das ist erstaunlich. Also nächstes Jahr ist eine große Ausstellung auch in London geplant und es ist auch mit diesem Projekt und das ist das erste Mal eigentlich, dass ich es erlebt habe, dass die Ausstellungsmacher, also es ist ein großes Haus, wirklich Themen einfach zensiert haben, weil eben der aktuellen Bedingungen, gerade die Spannungen mit Russland eben das anscheinend nicht zulassen. Und ich habe wirklich dann kämpfen müssen darum, dass man die zum Beispiel nicht den kompletten militärischen Aspekt, der sehr, sehr wesentlich ist bei diesem Projekt, weil es einfach eine logische Konsequenz von diesen Entwicklungen, dass dieser komplette Aspekt nicht absolut beschnitten wird. Wir haben jetzt eine Kompromisslösung gefunden, aber da merkt man, wie angespannt die Situation ist. Und gerade da ist eben auch die Kunst, Fotografie, und bietet eine wunderbare Möglichkeit, sich trotzdem zu äußern, obwohl es wahnsinnig sensibel ist. Aber man merkt auch hier, dass man wirklich schauen muss, dass auch mitten in Europa da nicht ganze Themen dann von vornherein weggestrichen werden, wo man dann ganz schnell auch in
Verhältnis hat wie in Russland selber, oder? Wo man sich nicht mehr äußern kann. Mhm. Also da hätte ich dann schon sagen müssen, bei dieser Riesenmöglichkeit in dem Haus auch auszustellen, das hätte ich so nicht akzeptieren können, weil da gibt man sich ein Stück weit dann selber auch auf, verkauft sich, prostituiert sich irgendwo. Die Frage ist, wo sind die Limits, wo sind die Grenzen, wie weit spielt man das Spiel dann mit, weil man sich dann natürlich einen Schritt vorwärts erhofft, klar, und wo ist dann Schluss, also wo zieht man das Projekt dann zurück. Das ist übrigens das, was wir gerade da sind, was ich vorher angesprochen habe, das ist ein U-Boot-Bunker, etwas südlich von Tromsø. Und das hat eben über 4 Jahre gedauert, bis da letztendlich die Genehmigung erteilt worden ist, da einen Zutritt zu erhalten. Das war kurzzeitig einmal zivil genutzt, ist mittlerweile wieder reaktiviert, militärisch. Also es ist ein NATO-U-Boot-Bunker. Eigentlich ein Relikt aus dem Kalten Krieg, wird aber jetzt wieder genutzt. Riesen Headquarter auch im Berg drin, also sind 20.000 Quadratmeter, wo die U-Boote dann direkt vom Fjord reinfahren können in den Berg, also von draußen erkennt man das nur über ein kleineres Gate. Und drinnen tut sich so ein gigantisches James-Bond-Setting auf, also ich war dann sehr glücklich, dass das gelungen ist, zumindest einen Tag mich dort zu bewegen, alleine auch zu bewegen, natürlich komplett überwacht, und man sieht dann auch neben diesen Docks, Munitionshallen, Torpedohallen, noch unbestückt, teilweise bestückt. Und das ist auch die letzte Serie, was ich für das Projekt dann auch gemacht habe, was zwar jetzt nicht mehr im Buch drinnen ist, weil das einfach nicht funktioniert hat, wegen der Genehmigungen nicht und wegen der Pandemie auch nicht, aber jetzt eben in der Ausstellung Wien zu sehen sind, diese Bilder, genau. Ich glaube von der Zeit her, ich weiß jetzt nicht genau. Das wäre also quasi das Abschlussbild, die Flucht in den Berg rein. Ja. Danke. Ja, vielen Dank für diese Vorstellung der Reihe des Projekts. Ich würde erstmal ins Publikum schauen und fragen, ob es bei euch schon Fragen gibt, Anmerkungen. Okay, fangen wir mal hier an. Gibt es irgendwas? Ich schmeiß das. Vielen Dank dafür. Hallo Gregor. Alex. Ich kenne ja ein paar Anekdoten aus deinen Arbeiten und was ich auch an dieser Arbeit interessant finde, und vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, ist, dass du ja, da du dich als Künstler siehst und auch als Künstler arbeitest, eigentlich dass der Hauptgrund ist, dass du zu vielen Sachen überhaupt Zugang bekommst, auch durch das Arbeiten mit dieser Kamera. Das ist auf jeden Fall was du mir mal erzählt hast, und das fand ich eine wahnsinnig interessante Anekdote. Vielleicht interessiert das Publikum auch, wie das so vonstatten geht, dass du nämlich durch die Kamera und durch die Arbeit als Künstler überhaupt da erst reinkommst. Ja, das ist sicherlich ein Vorteil. Wenn man es jetzt im Vergleich stellt zu einem klassischen Bildjournalisten beispielsweise, wirkt jetzt der Auftritt als Künstler, und das ist auch von Anfang an, steht das so im Konzept auch drinnen, im Kontext oder in Kombination mit dieser Fachkamera, die für einen Laien doch eher archaisch anmutet, mit Balken und Tuch über den Kopf, bekommt man mehr Freiheiten. Vielleicht wird man nicht ganz so ernst genommen, dadurch, mittlerweile natürlich gibt es eine gewisse Biografie, die hilft auch, aber in den Anfängen war das durchaus von Vorteil, weil man vielleicht weniger gefährlich wirkt, dadurch wie ein klassischer Bildjournalist mit digitaler Kamera beispielsweise. Und ein anderer Vorteil ist, dass ich eben keine Menschen fotografiere, bewusst, nicht weil ich ein Menschenfeind bin, sondern weil für mich dieses Fehlen oder dieses Rausnehmen des Menschen den oft surrealen Charakter der jeweiligen Orte noch einmal mehr steigert. Und das sind jetzt keine Lost Places, wie das oft einmal dann missverstanden wird, nur weil die Menschen fehlen, sondern, und das ist mir ganz, ganz wichtig, das sind alles Orte in allen Projekten, die aktuell genutzt werden. Also unterschiedliche Art und Weisen, aber aktuell genutzt werden. Und man braucht sich ja da keine falschen Hoffnungen machen bei diesen Anfragen, wenn man mit Ministerien, mit Geheimdiensten, mit Militärs arbeitet. Die durchleuchten einen im Vorfeld natürlich komplett, also die wissen genau, mit wem man wo, wie, in welcher Form zusammengearbeitet haben und hat. Und erst danach wird dann entschieden, ob es eben eine Zutrittsgenehmigung, eine Fotogenehmigung gibt. All das eben in Kombination ermöglicht dann natürlich nicht immer, wie gesagt, viele Sackgassen,
ermöglicht aber dann doch immer wieder bei den Projekten so viele Genehmigungen und Zutritte, dass man eben ein gewisses Volumen auch erzeugen kann, um ein Themengebiet auch stark genug dann darstellen zu können. Vielen Dank, ich habe mir schon das Mikro genommen. Vielen Dank, Gregor und Verena, für diese interessante Darstellung. Ich muss die ganze Zeit an eine Formel denken, von der ich jetzt kürzlich erst erfahren habe. Und zwar gibt es in der regenerativen Landwirtschaft diese Formel, dass der Mensch nur noch zu 90% in die Natur eingreifen soll und in die Landwirtschaft, umgekehrt, 90% beobachten und nur noch 10% eingreifen. Also dass man in so einem Verhältnis sich zur Welt und zur Landwirtschaft sozusagen zeigt als Mensch. Und ich muss die ganze Zeit an diese Formel denken, weil ihr natürlich auch sehr deutlich diesen Punkt ausformuliert habt, dass deine Arbeiten diese Ruhe vorgeben und dass sie auch eine Ruhe bewirken oder von uns diese Ruhe verlangen, einfach sich hinzusetzen und wirklich diese Ruhe auf sich wirken zu lassen. Und ich habe jetzt automatisch auch im Kopf die Brücke geschlagen zu dem Talk, den wir davor hatten, wo Delphine Bedel ja auch nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass was gibt es für Strategien, um auch mit diesen Herausforderungen umzugehen, die wir eben diskutiert haben, was Zugänge angeht und so weiter. Und da hat sie auch den Begriff des Active Listening gebracht, also auch da, dass es ein aktives Zuhören von uns verlangt ist als Menschen, um vielleicht auch die Dinge ändern zu können und nicht, einerseits wissen wir natürlich auch gerade aus diesem Thema, dem wir uns jetzt widmen, dass Aktivismus sehr wichtig ist, einerseits. Andererseits finde ich aber diese Formel auch sehr sinnstiftend, dass wir uns als Menschen, die wir so massiv eingegriffen haben in den Naturraum, um eine neue Strategie zu entwickeln, wie wir gemeinsam mit der Natur leben können, radikal zurückziehen. Und das ist wahrscheinlich jetzt eher ein Kommentar, aber vielleicht könnt ihr auch darauf reagieren, ob ihr diese Formel auch anwenden könnt, sozusagen auf deine Arbeit. Naja, also was mir nur dazu einfällt, das ist auch mir ein Kommentar, aber wir sind ja in einer Gegenwart, wo wir so viele Dinge auch doch wissen und sehen und aber so ein großes Ohnmachtsgefühl auch haben, weil wir das ja nicht verändern können. Und ich habe das in irgendeinem anderen Zusammenhang da letztens so diesen Gedanken mitgekriegt und dann haben wir gedacht, das ist so irgendwas, das betrifft uns alle auch irgendwie, jetzt gerade wenn wir über den Klimawandel sprechen oder so große Konflikte, ja, die so weit entfernt sind auch von uns, wo wir aber als Individuum nicht eingreifen können. Also das ist irgendwie was anderes, aber es fällt mir irgendwie jetzt dazu ein, so, was kann man machen? Und natürlich wollen wir wollen viele Künstlerinnen und Künstler oder wir alle, die hier sitzen, in eine Richtung gehen, wo wir sagen, wir wissen, es muss sich was ändern, es soll sich was ändern, was kann man tun? Man versucht selber was zu machen und dann merkt man aber trotzdem, wenn man sowas auch wie dieses Projekt die Polare Seidenstraße sieht, dass man sich denkt, ich meine, das schmilzt ab und die freuen sich alle wahnsinnig, ja, weil man dann besser Öl und Gas gewinnen kann. Und ich glaube, dass Kunst da oftmals, also jetzt nicht nur die Serie vom Gregor, sondern viele andere Künstlerinnen und Künstler, die in dem Bereich arbeiten, ja nicht nur was eine aufklären wollen und zu etwas aktivieren wollen, ja, wenn vielleicht auch, aber dass Kunst auch dazu, oder für mich persönlich, und das ist nicht nur bildende Kunst, Fotografie, sondern genauso Literatur und Musik, uns vielleicht genau in dieser Unsicherheit, in diesem Ohnmachtsgefühl, in der Kritik oder in all diesen Gefühlen, die wir vielleicht angesichts dieses Hyperobjekts Klimakrise haben, uns da abholt und uns vielleicht da wieder so eine Art von Ruhe oder Sicherheit oder verstanden fühlen auch von solchen Gefühlen, die wir haben und vielleicht gar nicht oft einmal so artikulieren können, aber das in Form von Bildern oder anderer künstlerischem Ausdruck uns irgendwo abholen kann. Und das ist vielleicht, ich glaube, da die Erwartungshaltung an
Kunst als der Motor, oder schlechtes Wort für das, aber dass das nicht erfüllt werden kann ist glaube ich auch nicht so ganz die Aufgabe, aber eher so uns vielleicht auch bestärken im Idealfall oder uns irgendwo abholen oder Sicherheit geben. Vielleicht äußere ich dazu auch dann halte ich nochmal kurz zurück. Hier kam, glaube ich, noch eine Frage. Ein kurzer Kommentar und eine Frage. Du sagtest eben oder hast deine Bilder Porträts genannt. Das fand ich ganz interessant. Und was ich mich eben gefragt habe, was dein Ziel ist mit den Arbeiten und wieso mit Fotografie und oder so, worauf du abzielst mit den Arbeiten. Dürfte ich das ergänzen? An welches Publikum richten sich diese Arbeiten? Erreicht es sie? Ich denke mittlerweile schon, ja. Also es ist sehr breit gefächert auch, was die Gesellschaft betrifft, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Dementsprechend nutze ich auch verschiedenste Plattformen. Das Hauptziel ist eigentlich, ein Podium zu schaffen, auf dem ein Diskurs auch geführt werden kann zu den Themen. Also ich kann jetzt natürlich nicht, ich bin auch nicht in der Situation oder Position zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Ich kann nur diese Diskussion in den Raum stellen und starten über dieses Bildmaterial. Und sobald diese Diskussion auch entsteht und losstartet, ist für mich auch ein Stück weit das Ziel erreicht. Aber ich kann natürlich nicht die Welt erklären, und ich kann die Welt im besten Fall ein bisschen verbessern oder zumindest ein bisschen die Wahrnehmung für Themen sensibilisieren, und das möglichst breit gefächert. Also die Arbeiten sollten nicht ausschließlich für ein einschlägiges Kunstpublikum irgendwie gestaltet werden, sondern schon darüber hinaus. Natürlich wäre es vielleicht oft einfacher, zumindest kurzfristig mit plakativeren, spektakulären Bildern Menschen zu erreichen. Nur eben dieses Bildmaterial ist relativ schnell lesbar, und die Leute sind, wie du Nada schon anfangs auch erwähnt hast, sehr abgestumpft. Und da, vielleicht startet die Diskussion nicht mal, bevor die Leute sich schon wieder abwenden. Und das ist eigentlich mein Hauptantrieb, diese gesellschaftsrelevanten Themenfelder auch aufzuzeigen und zu übersetzen, darzustellen. Darf ich dazu noch kurz was sagen? Ich glaube, wir haben heute ja auch verschiedene, ganz unterschiedliche bildnerische Ansätze kennengelernt, und deiner ist auch wieder ganz anders als das, was wir vorher gesehen haben. Und was hast du gerade gesagt, dass er klassisch, glaube ich, hast du gesagt, ist, oder klassisch, genau. Was ich bei deinem Ansatz so schön finde, ist erst einmal die Entschleunigung, dass man als Zuschauerin den Raum bekommt, auch mal durchzuatmen und zu gucken, was nicht für mich bedeutet, dass andere Ansätze, die schneller sind, schlechter oder so sind. Das ist gar keine Wertung. Das ist nur wirklich dieses, bei dir ist das definitiv ein Werkzeug, was ich erkenne und verstehe auch, dass man sozusagen diese Möglichkeit bekommt, erst einmal einzudringen, zu schauen. Was ich dich fragen wollte, weil es mich auch interessiert, weil ich dazu auch ganz viel geforscht habe, ist, deine Bilder sind ja sehr ästhetisch, hochästhetisch in der Art, wie sie sind. Die sind schön, die sind wirklich einfach schön. Und inwiefern ist für dich Schönheit ein Werkzeug, um die Aussage, die du treffen möchtest, zu schärfen? Ja, es ist klar ein Werkzeug. Also einerseits ist für mich persönlich diese ästhetische Oberfläche sehr, sehr wichtig. Ich könnte die Bildästhetik nie außen vor lassen. Und andererseits kann man natürlich, man kann die Spannung erhöhen, indem man schwierige Themen oder eigentlich düstere Themenfelder ästhetisch darstellt. Also man bringt dieses Störelement rein, was dann das Bild durchaus, wenn man sich darauf einlässt, zum Kippen bringt. Und das ist jetzt ein Werkzeug, das ich nutze auch, um diese Themenfelder zu transportieren. Und das braucht natürlich auch ganz viel Zeit. Also man muss, gerade in Kombination mit diesem Licht, was ich vorher angesprochen habe, also oft dauert es Stunden, bis so ein Bild dann mal entstanden ist.
Das ist Teil des Spiels, also da muss man sich schon drauf einlassen. Auch das beeinflusst wieder die Bildsprache, diese langsame Annäherung, dieses Warten oft einmal auf den Moment und bringt auch für mich persönlich natürlich eine gewisse Entschleunigung mit sich. Wenn ich gerade jetzt permanent irgendwelche bewaffnete Bewacher links und rechts hin und her springen, muss man natürlich auch ausblenden, diesen enormen Druck, der sich da abspielt in dem Setting, dass man auch zu diesem Ziel kommt. Und das ist schon oft schon wahnsinnig viel Druck, der da auf mir lastet, auch dass man zu diesem ruhigen Resultat dann auch kommt. Ja, also bei diesen Fragen, also ich weiß nicht, ich werfe nochmal, da sind noch welche, gut. Gleich nebeneinander, ne? Ja, perfekt. Und ich habe das Mikro schon in der Hand. Ich würde noch einmal gerne auf den Aspekt davor zu sprechen kommen. Du hast ja gesagt, dass du deine Bilder eigentlich auch öffnen möchtest und nicht nur innerhalb dieses Kunstkontextes zeigen möchtest. Gab es schon mal Situationen, wo du außerhalb dieser Kunstwelt oder dieses Kunstkontextes angesprochen wurdest, diese Bilder außerhalb eben dieses institutionellen Rahmens zu zeigen? Und daran anschließend gibt's Angebote, die du aus irgendwelchen Gründen außerhalb dieser Kunstwelt nicht annehmen würdest und warum? Also falls das der Fall schon mal gewesen sein sollte. Also, weil am Anfang bist du ja darauf eingegangen, dass es natürlich, es ist politisch auf eine Form und es kann auch irgendwie aktivistisch sein, aber es gibt natürlich auch Grenzen der Positionierung. Na ja, klar, es gibt natürlich schon Medien, die für mich dann zum Beispiel zu weit rechts gelagert sind oder auch zu platt sind, also wo ich dann schon sagen muss, da kann ich nicht veröffentlichen in diesen Kontext. Wobei, also vielleicht habe ich das nicht mehr, vielleicht kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, ich war nie jetzt in der Situation, dass ich wirklich sagen habe müssen, nein, das geht so nicht. Oder kann ich so in dem Kontext auch nicht darstellen. Was ich vorher gemeint habe, also ich nutze schon alle möglichen Kanäle, um die Arbeit auch zu verbreiten. Also nicht nur diesen Ausstellungs- oder auch den für mich ganz, ganz wichtigen Kontext des Buches, das Medium-Buch, was ja ein ganz wunderbares Medium ist, gerade Langzeitprojekte zu fassen und auch noch einmal mit einem anderen dramaturgischen Ansatz Projekte zu transportieren, sondern eben auch natürlich die Magazinwelt, die ganze Printwelt, die ganze Online-Welt, die Fernseh- und Radiowelt, also da erreicht man auch ganz unterschiedliches Publikum. Aber es gibt Grenzen. Also ich will jetzt auch keine Namen nennen von irgendwelchen Formaten, aber es gibt durchaus Grenzen. Aber bisher bin ich da eigentlich verschont geblieben, muss ich sagen, weil die wahrscheinlich selber schon im Vorfeld ausselektieren, weil es für das Publikum dann vielleicht zu komplex oder zu schön oder zu unverständlich vielleicht ist. Also da selektiert der Markt eigentlich selber ganz gut schon im Vorfeld. Ja. Ein anderer Blickwinkel, die Bilder, die wir gesehen haben jetzt, die sind alle zentralperspektivisch aufgebaut. Kannst du dazu was sagen? Hat das was mit der Ruhe zu tun, die du im Bild suchst? Oder wie stünde das jetzt mit einer anderen Komposition, die vielleicht mehr Spannung ins Bild bringen könnte? Das ist richtig, das ist schon eine meiner Lieblingsherangehensweisen, ja, diese Zentralperspektive, also nicht nur, es kommen auch andere Ansätze vor, aber wie Sie auch gesehen haben, ich arbeite wenig im Detail, also ich zeige mehr eigentlich die Objekte dann im Zentrum des Bildes, um eben auch den Raum herum, um das einfach zu kontextualisieren, um die Geografie auch zu zeigen, rückt das ins Zentrum und ist für mich einfach ein ganz spannender ästhetischer Ansatz. Es mag vielleicht spektakulärere Herangehensweisen geben oder spannende Herangehensweisen, aber das ist eine Arbeitsweise, die eigentlich von Anfang an schon verfolge und die für mich einfach gut funktioniert. Ja. Und das treibt mir auch immer wieder dorthin. Ja. Das stimmt, aber es ist natürlich ein relativ ruhiges Stilmittel. Aber es gibt schon auch Serien, wo man mal ein bisschen abweicht davon, aber das ist schon eines der Hauptmerkmale. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auftragsarbeiten mache, also ich fotografiere zum Beispiel schon auch Menschen im Auftragssegment, auch digital, das gibt es schon auch, das ist dann natürlich ganz eine andere Bildsprache,
mit dem ich dann spielen kann, was für mich auch eine ganz gute Lockerungsübung ist. Aber jetzt bei diesen freien Projekten, wo die Architektur im Fokus steht, kehrt das immer wieder. Das ist schon richtig. Ja. Haben Sie sich durch Ihre Fotos auch schon mal in Gefahr für Leib und Leben gebracht? Durchaus, ja. Ich bin ruhiger geworden, jetzt einfach wegen den Kindern auch, weil ich einfach Verantwortung zu tragen habe. Also ich gehe nicht mehr in offene Konfliktgebiete. Die schwierigsten Erlebnisse vielleicht in der Westsahara, in diesem okkupierten Gebiet, beziehungsweise teilweise von Polisario, also von Rebellen oder Exilregierungen kontrollierten Gebiet, massiv Minen verseucht, wo man dann diesen Wall, was die Marokkaner gebaut haben, durch die Sahara, diesen 3000 Kilometer langen Wall, der bis heute eben von 180.000 Soldaten bewacht ist, mehrere Wälle hintereinander, teilweise ein Haufen Sprengfallen und Panzer und Radar überwacht, wo ich dann wirklich dann auch in Schussweite dann des Gegenübers gearbeitet habe und eben in diesen Minenfeldern gearbeitet habe, was mir schon bewusst war bis zum gewissen Grad, aber in dem Moment einfach das Ganze weggeschoben habe, weil man sonst nicht mehr arbeiten kann, in Kombination mit den miesen Bedingungen in diesen Flüchtlingscamps, hygienisch, enormes Entführungsrisiko zu der Zeit der Aufnahme, weil die Lager eben von Al-Qaida infiltriert waren, beziehungsweise zusätzlich von den Tuareg Entführungsrisiko, was alle Westler betrifft, in dieser Gegend. Nur einen Monat später, wo wir dort gearbeitet haben, sind alle NGOs, vor allem spanische NGOs, von Al-Qaida entführt worden und ab in die Wüste. Also wir haben da wahnsinnig Glück gehabt. Anderes Beispiel, Aserbaidschan bin ich ohne eine Genehmigung bei einer zweiten Reise, das war die Folgewirkung dieses verlorenen Films, was ich vorher angesprochen habe, bin nochmal nach Aserbaidschan, eben habe die Genehmigung nicht mehr erhalten, bin trotzdem rein und bin dann eben erwischt worden in so einem Ölfördergebiet, so ein gigantisches postapokalyptisches Ölfördergebiet und eben inhaftiert waren wegen Industriespionage, Terrorismusverdacht, Pass weg, Handy weg, alles weg, also das war schon sehr, sehr schwierig. Ich habe dann auch dadurch gelernt, mich an die Bedingungen zu halten, vor allem also die Kriterien, die vorgegeben waren, zu halten. Die Welt ist relativ überschaubar und nachdem ich ja weiter plane, einfach mit sensiblen Themen zu arbeiten, muss ich mir einfach auch dran halten, weil sich das einfach schnell rumspricht und man dann sich selber einfach blockiert dadurch. Das waren jetzt einfach 2, 3 Beispiele, die mir spontan eingefallen sind, aber ich bin kein Kriegsfotograf, ich war auch nie Kriegsfotograf und trotzdem war ich in ähnlichen Situationen, aber das ist mir zu viel. Also ich bin nicht bereit, bewusst mein Leben auch für ein Bild zu geben, auch wenn es teilweise vielleicht auch unbewusst das Risiko gegeben hat. Was das betrifft, bin ich einiges ruhiger geworden. Also es ist leichter für mich, mit widrigen Bedingungen des Wetters oder der Wildnis oder Eisbären, wie auch immer, umzugehen, als mit beispielsweise militärischer Willkür oder Willkür von Exekutive, von Sicherheitskräften, Länder, wo die Kontrolle eingleitet, wo man trotz Genehmigungen keinen Schutz mehr hat und jeden Moment Entscheidungen anders getroffen werden könnten. Das ist, da ist mir der Preis psychisch einfach zu hoch. Also da habe ich einen zu hohen Preis schon in Folge dann, das kommt dann immer zeitversetzt bezahlt, dass ich das wirklich exzesshaft dann weiter suchen würde. Weil du jetzt das bei der Westsahara erzählt hast, ganz kurz mit den Flüchtlingsstädten von den Saharis und den so stark vermint und 180.000 Soldatinnen und Soldaten, marokkanische, so ein Bild, das der Gregor dann macht, schaut dann so aus. Also nur, ich habe mir gedacht, vielleicht was einem da vorschwebt, wenn ihr gerade sowas erzählt und so sieht es dann aus, also dass sich diese Bildsprache oder dieses sehr klassische und vielleicht auch zeitlose, wer sich das aus einer Zentralperspektive, habe ich auch das Gefühl, es ist so dann, es wirkt so zeitlos. Ja. Es ist nicht trendy, es ist nicht eine Bildsprache, die jetzt gerade irgendwie viel, sondern da folgst du schon so einer Bildtradition, gerade auch in der Arktis, ist ja auch die Erforschung der Arktis ganz eng gekoppelt, auch mit der Geschichte der Fotografie und dass das nicht nur klassisch ist, sondern eben auch dann deshalb auch zeitlos. Eigentlich.
Ich glaube, es gab noch 2 Fragen, oder? Ja, eine kleine noch. Eine kleine große Frage. Und zwar, also wenn man sich die Arbeit Closed Cities anguckt, die du gemacht hast, und danach The Potemkin Village und jetzt diese, fällt mir gerade auf, dass du bei den erstgenannten Arbeiten eigentlich immer das Subjekt selber fotografiert hast. Also bei Closed Cities hast du quasi, konnte man Bilder dieser abgeschlossenen Städte sehen. Also ich glaube, da ist auch in dem Katalog sind Bilder drin. Wobei du hier, wenn wir über Klimawandel sprechen, blieb dir ja nichts anderes übrig als vielen anderen auch, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Du konntest ja eigentlich nur Symptome dafür finden. Das heißt, du hast ja nicht den Klimawandel in dem Moment fotografiert oder die Seidenstraße, weil sie sich nicht fotografieren lässt, sondern eigentlich hast du zum ersten Mal Symptome dessen fotografiert, oder? Jein. Weil du jetzt Closed Cities ansprichst, auch Closed Cities sind ein gewisses Symptom einer gesellschaftlichen Entwicklung. Also wenn man jetzt die Entwicklung geschlossener Städte beobachtet, es kam die ursprünglich aus der Sowjetunion und da sind ja zahlreiche dieser geschlossenen Städte auch entstanden, beziehungsweise dann auch geöffnet worden nach Zusammenbruch der Sowjetunion, aber eben nicht alle. War schon auch von verschiedenen Regierungen einfach nach wie vor, und das ist auch ein globales Phänomen, und das geht es ja bei Closed Cities, also nicht ein rein russisches, sondern globale Entwicklung, wo ich diese geschlossenen Städte auch als Sinnbild, als Spiegel unserer Gesellschaft auch sehe. Also welcher Aufwand auch betrieben wird, Städte, die so an diesen jeweiligen exponierten Orten vielleicht auf natürliche Art und Weise nie wachsen würden, sondern künstlich von außen am Leben erhalten werden müssen, die da eben also gebaut werden und entwickelt werden, stehen für mich immer als Spiegelbild der Gesellschaft. Und der Hintergrund, der Nutzen dieser Orte ist ein unterschiedlicher, das zeigt auch das Projekt. Also meistens sind Rohstoffe wiederum, also der Mensch holt sich was raus und dadurch entsteht es in Folge, als Konsequenz. Und das ist eigentlich schon ein Ansatz, den ich immer wieder verfolge in den Projekten, eben diese gesellschaftliche Relevanz. Hier bei Polar Silk Road, ja, man kann natürlich schon, man kann eine Küstenerosion darstellen, ganz klar, man kann den auftauenden Permafrostboden zeigen, aber das kennt man ja alles. Also natürlich sind diese Entwicklungen, die sich jetzt in dem Fall, in diesem subjektiven Fall auch in der Architektur widerspiegeln, Symptome, weil wenn sich eben, wie gesagt, das Eis nicht zurückziehen würde, würde es diese ganzen Entwicklungen gar nicht geben. Also da würden auch diese Architekturen nicht entstehen an diesen Orten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das vielleicht das erste Mal ist, vielleicht direkter noch einmal, vielleicht klarer, ja. Das vielleicht. So, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende, aber Moritz, du hattest noch eine Frage. Ich kann ja auch später im Anschluss stellen. Wir sind doch noch mal alle zusammen am Tisch. Kann ich ja auch gerne. Hier war noch eine, wir können die auch noch gerne besprechen jetzt, wenn ihr möchtet. Dann wäre das sozusagen jetzt die letzte zum Schließen. Moritz, wir machen deine Frage später. Merkst du dir? Ja, das war eigentlich eher als Ergänzung zu dem, was Gregor eben gesagt hat. Ich glaube, dass die Stringenz also die visuelle Stringenz quasi, wie du fotografierst, und dass es größtenteils zentralperspektivisch ist, hat ja auch was damit zu tun, dass so eine Vergleichbarkeit schafft. Einerseits in der Arbeit, aber dann auch wiederum mit anderen Arbeiten. Ne? Und deswegen, also das ist ja quasi dein ganzer Body of Work, der ja, also diese Stringenz zieht sich ja komplett durch. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man sich quasi in dem Stil dann auch über so eine lange Zeit und in diesem auch zeitlosen Stil so treu bleibt. Kann ich aus Erfahrung quasi auch als Dortmunder Kind so bestätigen, ne, dass also diese Vergleichbarkeit macht die Arbeit ja dann auch über einen längeren Zeitraum so interessant. Gut Abschluss. Ja. Ja, genau. Und hätten wir noch länger Zeit gehabt, dann hätten wir jetzt auch noch ein bisschen über das Kunsthaus Wien sprechen können und warum diese Ausstellung gerade dort viel Sinn macht, weil ihr habt ja einen Schwerpunkt nicht nur sozusagen auf das Thema Ökologie, sondern auch auf nachhaltiges Produzieren.
wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dazu sind wir jetzt nicht mehr gekommen. Aber es geht genau zu diesem Thema jetzt weiter. Das ist jetzt sozusagen meine Abmoderation und Überleitung, weil das ein Thema ist, was uns auch verbindet und worüber wir später auch nochmal alle zusammen sprechen können. Das Verhältnis von ökologisch engagierte Themen. Okay, erstmal Applaus. Habt ihr verdient. Ich wollte euren Applaus gar nicht überquatschen mit meiner Überleitung. Aber genau das Verhältnis von dem Thematisieren und dem Zeigen von ökologisch engagierten Verhältnissen oder Sachverhalten und der Dimension des in den Ausstellungsraum bringen, also des Produzierens. Und das steht ja oft im Spannungsverhältnis sozusagen. Also wenn man produziert, weiß man, dass man auch dabei einen Materialaufwand hat. Man hat Strecken, die man zurücklegen muss, wenn man KünstlerInnen bestellt. Man hat einen hohen Transportaufwand, man druckt und so weiter und so fort. Also die materielle Dimension hinterlässt wieder Spuren und gleichzeitig hat man dann einen starken programmatischen Ansatz. Wie lässt sich das zusammendenken? Was sind da Grenzen, aber was sind auch Möglichkeiten? Und darum geht es jetzt in dem Dialog zwischen Kalle Garrido und Moritz Ohlig. Kalle ist freie Journalistin, Fotoredakteurin und Kuratorin aus Hamburg. Sie studierte Journalismus an der Universidad Pontificia in ja, genau, das üben wir noch, in Salamanca und in München und außerdem Bildredaktion an der Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin und eigentlich seit mehreren Jahren schon, seit 2013, wie du mir erzählt hast, beschäftigst du dich schon mit Themen wie zum Beispiel Umwelt- und klimarelevanten Themen und hast dazu auch mehrere Ausstellungen kuratiert, zum Beispiel die Gruppenausstellung Publikation Urgent Arts of Living, die sozusagen erforscht, wie die Fotografie unterbewusste Konzepte, die wir haben, mentale Konzepte, bewegen kann. Und das ist ja auch total relevant, wenn es um die Frage der Kommunikation und der Klimapsychologie spielt. Und dann What if the Earth becomes uninhabitable, eine Fotoausstellung mit KünstlerInnen, die sich eben an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und diese ins Bild setzen. Du bist jetzt Co-Kuratorin bei der RAW Fototriennale in Worpswede und du hast sehr viel kuratiert für die Kaunas Fotogallery und warst auch kuratorische Koordinatorin in der 8. Triennale der Fotografie in Hamburg, jetzt gerade. Genau, und du hast ja aufgrund des thematischen Fokuses von der Institution, wo du, Moritz, arbeitest, dann auch sozusagen deinen Gesprächspartner ausgesucht, Moritz Ohlig. Er ist kuratorischer Assistenz oder Assistenzkurator am Museum Sinclair Haus, Stiftung für Kunst und Natur, genau. Und studiert hast du aber klassische Archäologie und alte Geschichte und Ausstellungsdesign, was auch interessant ist, machst dich wahrscheinlich auch zum guten Gesprächspartner, weil du sehr genau weißt, sozusagen, wie diese Displays auch zustande kommen. Und bist jetzt am Sinclair Haus seit Januar 22 und warst da auch an der Ausstellung Ewiges Eis beteiligt. Und das ist ja auch nochmal inhaltlich irgendwie so eine Schnittstelle zu Gregors Arbeit. Okay, aber dann würde ich sagen, ich überlasse euch jetzt hier mal den Tisch. Genau, ihr sortiert euch. Kommt bestimmt gleich. Sehr kleine Schrift, aber es wurde schon alles gesagt, wer wir sind und was wir hier tun möchten. Erstmal herzlichen Dank an die ganze Fotoszene und auch an Alex Hackmann
beide, weil sie diese Formate auch ermöglichen, Formate der Entschleunigung, was auch erwähnt wurde, die, glaube ich, sehr wichtig sind und wovon ich persönlich extrem profitiere, und ich glaube alle, die in diesem Raum sind. Ich setze mich jetzt hin und fühle mich sehr machtlos nach der Arbeit von Gregor, weil es natürlich sehr viele Dinge erzählt, die uns als Individuen sehr machtlos fühlen lassen. Alle Entscheidungen, die auf globaler Ebene getroffen werden und zu denen wir wirklich auch keinen Zugriff haben oder zumindest denken, dass wir nichts verändern können. Aber ich versuche das jetzt einmal so hierher zu holen. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, weil ich mich mit Klima beschäftigt habe und vor allem auch mit Künstlerinnen oder mit denen gearbeitet habe, die diese Herausforderung sich als Thema gemacht haben. Ich habe gemerkt, wir können schon was tun, und zwar in kleinen Bereichen, in kleinen Kreisen, auf lokaler Ebene, in Institutionen, in unserer täglichen Arbeit. Und was wir machen können, würden wir versuchen heute irgendwie hier in einem offenen Gespräch, wo wir auch gerne das Publikum einladen würden, uns auch zu unterbrechen. Also falls ihr das machen möchtet, seid ihr herzlich willkommen. Auch zum Tisch könnt ihr kommen, das hat mir gestern sehr gut gefallen. Genau, also letztendlich sitze ich hier mit Moritz, weil ich vor ein paar Jahren eine Ausstellung beziehungsweise eine Publikation entdeckt habe, Was ist Natur?, die das Museum Sinclair-Haus rausgebracht hat. Und seitdem verfolge ich, was sie machen, aus der Ferne. Ups. und dachte, für dieses Thema, was kann ich noch, ich meine, ich hätte ja auch das Kunsthaus Wien einladen können, aber irgendwie ist es schon passiert. Genau, ich habe mir gedacht, wie kann ich von diesem Gespräch profitieren und wie kann ich diesen Profit auch mit allen teilen, die in diesem Raum auch sitzen. Und wenn ein Museum mit diesen Themen arbeitet, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass man diese Themen dann in der praktischen Umsetzung ignoriert oder verdrängt, sondern er geht ja auch offensichtlich damit um. Genau, und dazu würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, zu sagen, wie du aus diesen anderen Kontexten als Kurator im Haus gelandet bist und ein bisschen über das Museum auch vielleicht kontextualisieren kannst. Genau, ja, vielen Dank für die Einladung auch und danke, Carla, nochmal für die kurze Einleitung. Ich habe vorher im Bereich Ausstellungsdesign gearbeitet und das war auch tatsächlich so der erste Berührungspunkt für mich nochmal mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wenn man halt größere Sonderausstellungen gestaltet, begleitet von Anfang bis zu Ende, da kriegt man halt mehr als deutlich mit, wie viel Müll das eigentlich produziert, auch wenn das Wissen dahinter, was vermittelt wird, sehr wichtig ist, aber der Müll bleibt. Und durch Corona bin ich quasi aus dieser Situation, ich nenne es jetzt mal, befreit worden, in dem Bereich zu arbeiten und habe mich dann bewusst beim Museum Sinclair-Haus beworben, weil mich diese Bewerbung durch das Thema der Interdisziplinarität besonders angesprochen hat und halt auch dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, mit dem da offen umgegangen wird. Und bin dann letztes Jahr im Juni da als Volontär gelandet und bin da jetzt seit Anfang Januar als Assistenzkurator tätig. Das habe ich einer kleinen Schwangerschaftsepidemie im Haus zu verdanken, dass ich da so einen schnellen, ungewöhnlichen Aufstieg hingelegt habe. Genau, jetzt würde ich einmal kurz was zum Haus sagen, aber bevor ich hier anfange, würde ich gerne einmal in die Runde fragen, wer das Museum Sinclair-Haus kennt oder zumindest schon mal davon gehört hat. Okay, dann muss ich mich jetzt anstrengen, um einen guten ersten Eindruck zu vermitteln, aber das sind schon mal mehr, als ich gedacht habe. Genau, das Museum Sinclair-Haus ist Teil der Stiftung Kunst und Natur und befindet sich in Bad Homburg vor der Höhe. Das ist ein bisschen nördlich von Frankfurt am Main. Wer das nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Sowohl das Museum als auch Bad Homburg. Das ist sehr schön mit dem Schlosspark und dem Kurpark in der Nähe. Kann ich mich auch gleich für die mangelnde Diversität in den nächsten Bildern entschuldigen. Ich muss da leider ziemlich oft für die Fotos herhalten. Das ist noch so ein Überbleibsel aus dem Volontariat.
Genau, und wir haben halt, also das Museum gibt es seit 1982 und befindet sich in einem ehemaligen Wohnhaus aus dem Jahr 1715, was in der Ausstellungsplanung, Gestaltung und auch in der kuratorischen Arbeit deutlich für Schwierigkeiten sorgen kann, weil wir, wie man hier sieht, jetzt nicht die höchsten Decken haben. Wir haben einen empfindlichen Boden, wir haben das Denkmalamt im Nacken, wenn wir da größere Sachen machen wollen. Also es ist alles eigentlich eine Herausforderung. Und jetzt zeige ich einfach mal so ein paar Ansichten aus unserer aktuellen Ausstellung Ewiges Eis. Das passt ja gerade wunderbar zum Klimathema und auch im Anschluss an deine Arbeit, Gregor. Und hier stehe ich jetzt vor einer Arbeit von Olafur Eliasson, The Glacier Melt Series. Und der Künstler, der hier, glaube ich, nicht so unbekannt sein dürfte, hat über einen Zeitraum, beziehungsweise einem Abstand von 20 Jahren, 30 Gletscher auf Island fotografiert und ist dann halt nach 20 Jahren nochmal hingeflogen und hat versucht, die Fotos an exakt der gleichen Position nochmal möglichst ähnlich nachzustellen, um einfach diesen Schwund an Eismasse, den wir hier jetzt nur in klein, wenn man es direkt vor Augen hat, das ist einfach schon ein sehr drastischer Anblick, um das einfach nochmal zu verdeutlichen. Hier sehen wir wieder mich vor einer Arbeit der finnischen Künstlerin Tiina Itkonen, die über längere Zeiträume Grönland bereist hat und ihr Schwerpunkt ist eigentlich die Menschen vor Ort. Und hier sehen wir jetzt einen kleinen Auszug aus einer ziemlich umfassenden Serie Home, wo sie Behausungen der Inuit vor Ort dokumentiert hat. Und das sieht jetzt ein bisschen alles zauberhaft bunt und anheimlich aus. Aber die Farbigkeit der Häuser ist eigentlich noch ein Überbleibsel aus der dänischen Kolonialzeit, weil die Dänen sich so einen Farbcode überlegt haben, tatsächlich für Krankenhäuser haben diese Farbe, Ärzte oder sonstige Läden haben diese Farbe, um sich halt schnell vor Ort zurechtzufinden, ohne jemals da gewesen zu sein. Die Kodierung ist inzwischen komplett aufgehoben und inzwischen ist die Farbigkeit tatsächlich nur noch nach Lust und Laune der Bewohner ein Thema. Ja. Ich glaube, jetzt würde ich eigentlich erstmal die Arbeit im Hintergrund ansprechen. Das ist eine Arbeit von einem deutschen Künstler, Olaf Otto Becker, der hier den Ilulissat-Eisfjord dokumentiert hat. Sieht man jetzt nicht ganz so gut. Es ist eigentlich eine Aufnahme, die im Sommer entstanden ist tatsächlich. Wenn man es sich näher betrachtet, hat man da unten in der Ecke ein bisschen grün. Und die Aufnahme ist, ich glaube, um 3 Uhr morgens entstanden. Also wir haben ja in den Gegenden ganz andere Lichtverhältnisse. Ich glaube, das kennst du ja ganz gut. Und im Vordergrund haben wir eine Arbeit, die sich jetzt eigentlich mehr mit der romantischen Sichtweise des Menschen auf die Eisgegenden bezieht. Das ist eine Arbeit von Marielle Neudecker, die heißt 400.000 Generationen, weil das der Zeitraum ist, dass das menschliche Auge, so wie wir es jetzt haben, gebraucht hat, um sich zu entwickeln. Und sie spielt halt eben hier mit der Form, sieht ja auch ein bisschen aus wie 2 Augäpfel und lässt hier eigentlich jegliche Interpretation offen, was wir sehen, wie wir es sehen. Es ist eigentlich gibt es keine Vorgaben, was wir uns hier anschauen. Und Moritz, ja. Jetzt wo du schon ein paar Positionen, übrigens haben wir hier auch, ich glaube, ein paar Hefte. Ja, ich habe nur so ein paar dabei. Aber zum Anschauen der gesamten Ausstellung läuft noch bis Februar. Genau. Zeit. Flyer habe ich mehr dabei. Genau, es gibt, du hast schon ein paar Positionen gezeigt und da würde ich direkt einhaken, also über den Faktor, dass jemand dahin geflogen ist, da würde ich vielleicht später auch dazu kommen. Was sind Entscheidungen, die man vielleicht auch als Künstlerin auch trifft? Aber erstmal bleiben wir bei der Institution, wir tragen ja auch genug Verantwortung. Diese ganze Fragen, welche Arbeiten ihr zeigt, wo sie entstehen, auf welchem Material sie produziert werden, ob sie transportiert werden, die schränken natürlich einfach die Auswahl
und vielleicht kannst du ein bisschen da ein bisschen was erzählen. Ich habe neulich, um das zu kontextualisieren, ich finde jetzt mit der Energiekrise ist dieses Thema noch viel mehr ins Fokus geraten, weil es natürlich uns einfach interessiert und wenn wir irgendwie wenn die Heizung abgedreht wird, dann werden viele Interviews dazu geführt, wie wir irgendwie Energie sparen können. Aber das ist eine Frage, die viele Museen auch schon länger beschäftigt. Und jetzt würde ich auch zu dem Thema Sammlung. Also der Direktor vom Ludwig-Museum in Köln, der wurde auch vor kurzem interviewt in Deutschlandfunk Kultur. Und eine der Strategien, die sie folgen möchten, ist eben weniger Leihgaben als Museum reinholen und mehr Sammlung zeigen. Mehr von denen zeigen, was sowieso zu wenig gezeigt wird, was schon im Haus ist und wofür natürlich schon ständig Energie verbraucht wird, damit sie eben überhaupt überleben so lange Zeit. Ihr habt eine kleine Sammlung, habe ich verstanden. Ja. Nicht so groß wie das Ludwig-Museum. Aber ich habe mich dann natürlich gefragt, und damit sind eigentlich schon zwei Fragen. Also einmal sozusagen, was ihr produziert und welche Fragen eine Rolle spielen in den Einkäufen von Arbeiten. Und die zweite Frage, fangen wir damit an, erstmal, die Materialität. Also wie... wenn ihr mit Künstlerinnen spricht, stellt ihr sozusagen Regeln schon mal vor oder entsteht alles mit denen zusammen? Produziert er selbst? Kommen Sachen transportiert? Was passiert da? Was sind die Fragen? Also Regeln stellen wir nicht, aber auch direkt in der ersten Kontaktaufnahme versuchen wir das Thema Nachhaltigkeit zu kommunizieren. Und jetzt vor allen Dingen im Fall der Fotografie fragen wir halt an, gibt es die Fotografien, sind die schon produziert, sind die irgendwo für uns in der Nähe, wo sich ein größerer Transport vermeiden lässt? Und wir fragen aber auch gleich nach der Bereitschaft der Künstlerin, falls das halt nicht der Fall ist, ob es für die Arbeit und für unsere Ausstellung halt die Möglichkeit gibt, es als Ausstellungskopie bei uns vor Ort herstellen zu lassen. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut geklappt. Wenn sich das Original irgendwo in der Nähe befindet, dann versuchen wir natürlich immer das Original zu nehmen. Wenn wir aber jetzt so ein paar Positionen haben, die sich durch einen Wechsel auf eine andere künstlerische Position nicht ähnlich oder gleichwertig ist jetzt vielleicht das falsche Wort, nicht ähnlich wiedergeben lassen, dann versuchen wir schon diese Reproduktion zu forcieren und wenn die Künstlerin natürlich zu Recht kann die ja sagen, möchte ich nicht, ich möchte wenn das Original zeigen und dann müssen wir halt auch ausweichen. Also das fließt auch immer in die kuratorische Arbeit mit ein, dass wir halt wissen, es kann halt sein, dass wir diese Position überhaupt nicht bekommen. Ich meine, das ist immer der Fall, dass Künstlerinnen absagen können, aber wir müssen auch immer schon in petto haben, was gibt es noch als Alternative, wenn wir nicht mit dem Fall der Ausstellungskopie arbeiten können. Genau, also dass man von vornherein so eine gewisse Flexibilität behält, auch vielleicht andere Arbeiten zu zeigen und sich nicht auf die eine Sache nur zu konzentrieren. Genau. Und zu dem Thema Sammlung, genau, der hat eben gesagt, die versuchen Arbeiten aus der Sammlung zu zeigen, wozu ich sofort automatisch, als ich das gehört habe, wahrscheinlich in der Küche beim Frühstück, gedacht habe, großartige Idee. Dann habe ich mich aber auch gefragt, was wurde überhaupt bisher gesammelt? Und im Thema Klimakatastrophe und Klimagerechtigkeit sind natürlich wahnsinnig viele künstlerische Positionen aus dem globalen Süden, ich würde mal davon ausgehen, wenig gesammelt wurden in zentraleuropäische Länder. Und da würde ich dich fragen, sozusagen, wenn ihr noch eine kleinere Sammlung habt, wie schafft ihr sozusagen diese Mischung, Positionen von weit weg zu zeigen, aber trotzdem keine große Klimafolgen oder CO2-Ausstoß zu haben? Ja, also unsere Sammlung ist klein. Ich glaube, wir haben so 600 Exponate in der Sammlung. Ich zeige hier gerade mal eins. Sofern das möglich ist und zum Thema passt, versuchen wir natürlich auch die Sammlung mit einzubeziehen, um halt eben diese von dir jetzt angesprochenen Aspekte zu erfüllen. Das hat jetzt hier bei der Ausstellung wunderbar funktioniert mit der Arbeit von Doug und Mike Starn. Wenn wir versuchen, Arbeiten von weiter außerhalb zu bekommen, wir haben ja jetzt die Arbeiten von Tiina Itkone gesehen, die in Finnland sitzt, da versuchen wir halt eben diese Reproduktion bei Fotografien anzusprechen und
Videoarbeiten sind natürlich auch ein sehr dankbares Mittel, um Positionen von weit her zu bekommen, weil das sich ja dann tatsächlich auf einen Datentransfer reduziert. Und dann hängt es halt davon ab, ob die Künstlerinnen jetzt noch irgendwelche besonderen Ansprüche an die Präsentation der Videoarbeit haben. Wenn da jetzt irgendwelche größeren baulichen Maßnahmen, das kommt auch schon mal vor, dass sie da gewisse Vorstellungen haben, gefordert werden, dann müssen wir uns halt auch überlegen, ist es der Aufwand, ist der noch in unserem Sinne, um diese Arbeit zu zeigen, oder müssen wir hier halt auch wieder den Plan B gehen? Kurz, wenn du über Aufwand sprichst, wir sind es ja gewöhnt, also viele Ausstellungen zu sehen, und in Museen werden viele Ausstellungen nacheinander produziert. Wie viele Ausstellungen macht ihr im Jahr? Wir machen 2 Ausstellungen im Jahr eigentlich. War das immer so? Ich glaube, es gab sogar mal eine Zeit, wo es 3 Ausstellungen im Jahr gab, aber das, da wusste ich noch nicht, dass es das Museum gibt. Okay. Das ist schon ein Weilchen her, glaube ich. Genau, und zu diesen Entscheidungen, da komme ich zum Begriff, und ich versuche wirklich einfach ganz schnell durchzurattern durch diese wahnsinnige Komplexität, die sich auf keinen Fall in diesem Gespräch wiedergeben lässt. Aber die Entscheidungen, die ihr trifft über den Transport und so weiter, die sind klar, aber ihr befindet euch auch in einem Museum, in einem Haus, in einem physischen Ort. Und da würde ich dich gerne zu diesem Begriff fragen, Betriebsökologie. Also ein bisschen, was dahinter steckt, welche Entscheidungen, abgesehen von der Kunst, die ihr zeigt, die übrigens nicht nur Fotografie ist und auch nicht nur Film, sondern auch Skulptur, Bildhauerei, also ich würde sagen, sehr interdisziplinär ist. Genau, was steckt dahinter? Welche tägliche Entscheidungen trifft ihr denn, damit das Haus sich auch ökologischer, nachhaltiger vertreten lässt? Ja, das sind in der Regel eigentlich ganz viele kleinere Schritte, wie zum Beispiel, wir sind jetzt, ich glaube, seit letztem oder vorletztem Jahr auch, was unsere Büroräumlichkeiten angeht, komplett auf Bio-Strom und Gas umgestiegen. Wir benutzen nur Ökopapier. Ich glaube, in all unseren Sanitärräumen in den Büros gibt es nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn zum Händewaschen. Da wurde vorher gefragt, aber ich glaube, da hatte auch keiner einen Einwand. Also ich glaube, kaltes Wasser reicht durchaus aus, um die Hände zu waschen. Das sind alles nur so Kleinigkeiten, aber eben halt auch wichtig, um diese Schritte zu gehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt in der Ausstellung versuchen, so nachhaltig wie möglich zu sein, uns dann aber in unseren Büros davon abzugrenzen oder halt eben nicht an diesem Strang ziehen, dann verliert das auch irgendwie im Museum an Glaubwürdigkeit. Und das kommunizieren wir jetzt nicht offen. Wenn jemand fragt, ja, aber ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht unbedingt publik machen, dass wir uns nur mit kaltem Wasser die Hände waschen. Das mit dem Publikmachen finde ich spannend, weil also ich habe es tatsächlich versucht, also diese Ausstellung, die vorhin erwähnt wurde, Urgent Arts of Living, das ist im Rahmen, also 2019 im Rahmen eines Stipendiums, die von Creative Europe rausgegeben wurde, entstanden, und da war eine französische, ein portugiesischer und eine slowenische Künstlerin. Wir 4, also ich bin mit der Fähre nach Litauen gefahren, trotzdem nicht so gut. Alle anderen sind hingeflogen und so weiter. Und am Ende des Projektes sollte eine dritte Ausstellung entstehen in Luxemburg. Die ist nicht entstanden, weil die Pandemie uns erwischt hat. Und deswegen konnte ich es nicht machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Transparenz, auch um das eben dem Publikum auch zu klarzustehen, was da alles dahinter steckt. Habt ihr schon mal versucht auszurechnen, also in Zahlen zu fassen oder in Grafiken zu fassen, was da alles zusammenkommt bei einer Ausstellung? Da sind wir dran. Das ist, soweit ich das richtig im Sinn habe, ein Schritt, den wir nächstes Jahr gehen. Weil da sind wir in Kontakt mit einer Institution, die halt eben diese CO2-Berechnung tätigt, und die haben aber gerade überhaupt keine Kapazitäten frei, tatsächlich, weil es wirklich gerade ein super heißes Thema ist, dass ganz viele eben halt versuchen, da die Transparenz an den Tag zu legen, und da müssen wir jetzt leider noch bis nächstes Jahr warten, bis wir da dran sind. Dazu würde ich später zum Thema Publikationen auch kurz was sagen, zu dieser Transparenz. So eine Zahl, die mich
auch vor kurzem ziemlich beeindruckt hat. Aber bei Betriebspsychologie, du hast vorhin über digitale Nachhaltigkeit gesprochen. Das ist etwas, was ihr auch demnächst angehen möchtet. Weil wir reden natürlich, also ich finde es auch, ne, bei einem Projekt wie dein Projekt, Gregor, ich frage mich auch, ne, also so, wir reden immer auch über Publikationen, wir machen es digital und das machen wir digital und das sammeln wir online und wir machen diese Webseite, das sind alles Daten und Daten und Daten und Daten. Wie ist es bei euch? Welche Bereiche denkst du, dass es betrifft? Ja, wir haben, ich glaube, einen ziemlich großen Server, das ist auch so ein Thema, der braucht ja auch einiges an Energie und wir sind ja nicht nur das Museum in Bad Homburg, wir sind ja auch Teil der Stiftung, die ihren Hauptsitz halt in Bayern hat. Und da gibt es natürlich auch Verbindungen und jederzeit mal Calls, die durch Teams natürlich ganz angenehm mit Video sind. Aber da ist auch die Frage, ob wir das mit Video vielleicht einfach streichen, um hier Daten und Energie zu sparen. Da steht aber die Entscheidung noch aus. Da werden wir, ich glaube, auch nächstes Jahr wird sich einer meiner Kollegen, der sich mit diesem Thema ein bisschen näher befasst, wird uns da noch ein bisschen ins Thema einführen, eine Präsentation halten und dann sehen wir mal weiter. Aber die Schritte, ich glaube, den Schritt werden wir schon noch gehen. Ich glaube, bei vielen Sachen brauchen wir auch so eine Toolbox dazu. Danke an Nada. Es gibt tatsächlich eine sehr gute Publikation oder ein PDF, wo es so einen Anfang gibt von wie geht Degrowth in künstlerischer Praxis. Und ich glaube, dazu sollten wir alle ein bisschen was beitragen, weil es gibt sehr viel zu lernen. Genau, wo wir... Also du hast auch Papier erwähnt, wir haben noch Transparenz erwähnt. Ich war vor 2 Monate mittlerweile in Aal, da waren vielleicht einige von euch. Und da habe ich eine Ausstellung gesehen von dem Kollektiv Ritual in Habitual. Und da war ein Projekt über Forstwirtschaft in Chile und wie auch diese Wirtschaft dort die indigene Völker quasi sehr beeinflusst. Und es ging auch um Produktion von Papier, also Zellulose. Ne? Und da habe ich, irgendwie hatten wir ein Gespräch mit dem Mann, der uns da geführt hat, der Sicherheitsmann war, aber irgendwie hat er Lust, uns da durchzuführen und hat auf Französisch, ich spreche kein Französisch, hat irgendwie uns versucht zu vermitteln, dass es ein Buch gibt. Und das war natürlich das Erste, was ich mich gefragt habe, gibt es ein Buch, ich will es haben. Weil ich bin old generation, obwohl ich 32 bin, möchte Papier, wobei ich mittlerweile auch darauf verzichte, aber ich hab verstanden, es gibt ein Buch zum Projekt. Also ich dachte, da ist das Buch ausgestellt und mehr gibt's nicht und dachte, was für eine konsequente Entscheidung. Stimmte nicht. Ich habe es aufgemacht. Es gibt 2200 Bücher, erschienen in Akte Süd Verlag. Aber was ich ganz spannend fand zum Thema Transparenz ist, die haben tatsächlich versucht nachzuvollziehen, wie viel Papier, also wie viel Tonnen Papier produziert wurden und wie viele Bäume sozusagen gekostet hat. Zum Thema Baum hattest du auch vorhin ein guter Beispiel. 96 Bäume, 4 Tonnen Papier für diese 2200 Exemplare, die jetzt sozusagen hoffentlich nicht zu lang rumliegen, sondern auch gekauft werden, weil sonst tut's weh. Aber ja, zum Thema Transparenz finde ich das super und da würde ich dich natürlich zum Thema Publikation auch fragen, weil automatisch, wenn wir eine Ausstellung machen, ich meine, ich habe es ja auch gemacht, ich wollte eine Publikation, die länger lebt, die reist, die andere Menschen anspricht. Wir denken, diese Ideen halten ewig, wenn wir die in Buchform machen. Und welche Entscheidungen trifft ihr da? Also welche Publikationen bringt ihr raus, welche nicht? Auf welche verzichtet ihr? Wir bringen eigentlich zu jeder Ausstellung inzwischen eine kleine Begleitbroschüre raus, die du ja jetzt auch schon vorliegen hast. In den Ausstellungen selber verzichten wir eigentlich großteils auf größere, ob es Folienplot oder Papier wäre, es würde danach auch einfach in der Tonne landen. Und mit dem Heft haben die Besucherinnen auch einfach noch was an der Hand, was irgendwie länger nachwirkt, als den Text jetzt einfach nur an der Wand zu lesen. Dann haben wir natürlich unsere Flyer, ohne die kommen wir dann doch irgendwie nicht aus. Und ich glaube, so je nach Thema und immer in so ein paar Jahren Abstand machen wir auch eine Publikation, also einen Katalog. Da werden wir auch im nächsten Jahr wieder eine rausbringen. Genau, das Thema, was ihr nächstes Jahr, darf man das schon teilen? Ja. Okay. Also kannst du auch selber zum Thema Sand.
gibt es eine Ausstellung bei uns. Ja. Genau, und da meintest du quasi, dass die Komplexität des Themas schon irgendwie euch das Gefühl gegeben hat, das braucht schon eine Publikation. Genau, weil da gibt es einfach so viel zu zeigen und so viel Hintergrundwissen, was wir gar nicht in unsere kleinen Ausstellungsräume alles packen können, die aber für das Verständnis der Ausstellung, glaube ich, ziemlich wichtig sind. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen da einen Katalog, um einfach noch eine Ebene tiefer gehen zu können. Nur mal ganz kurz, bevor Nada auch zu uns kommt. Eine Sache, die wir nicht angesprochen haben, aber die wir vielleicht zur Diskussion danach mit allen zusammen aus dem Podium besprechen können, ist, ich habe mich schon gefragt, wir arbeiten schon mit hohen Erwartungen von dem Publikum. Also wir bedienen ja immer ein Publikum, auch besonders in Institutionen. Ich ja nicht, bin ja frei, kann ja also ich bin sozusagen nicht, ich schulde niemand was, ich sehe nicht immer das gleiche Publikum, es wechselt immer, ich passe mich an den Orten an. Aber als Institution ist es schon wichtig. Und dann habe ich mich gefragt, inwiefern wir auch ein bisschen Menschen letztendlich in die Hand nehmen können, um transparent zu machen, dass die Verantwortung, die wir tragen, einfach so wichtig ist, dass wir gewisse Rahmenbedingungen auch verändern, dass die vielleicht die Rahmen, also diese Wiederverwendung, also ihr habt ja auch ein Lager, genau diese Sachen, ne? Also Rahmen wiederverwenden, Prints nicht ewig produzieren, sondern vielleicht auch mal wieder nutzen, dann gibt es vielleicht einen Kratzer, dann ist vielleicht auch etwas nicht mehr so die höchste Qualität. Und wie können wir diese Herausforderung sozusagen zusammen mit den Besucherinnen entwickeln? Und deswegen finde ich, Transparenz gehört irgendwie schon dazu. Genau, vielleicht kommen wir noch zum Thema, aber Nada, ich glaube, die Zeit ist irgendwie geflogen. Weil hier ja auch viele Menschen im Raum sind, die selber irgendwie KulturproduzentInnen sind, auf die eine oder andere Weise, würde ich jetzt an der Stelle vielleicht ganz gerne auch nochmal öffnen, weil es bestimmt auch sehr viele Erfahrungen hier gibt zu dem Thema, beziehungsweise schon Überlegungen. Ja, bitte. Ich finde es super spannend. Danke dafür und ich möchte das direkt, dieses Dilemma auch als jemand, der in einer Institution angestellt ist, ansprechen und einfach mal eure Meinung dazu hören. Ich habe jetzt auch eine Publikation die wird gerade im Moment wahrscheinlich gedruckt, so, für die nächste Ausstellung und hatte mir vorher auch die anderen Verkaufszahlen und alles angeschaut und realisiert, dass zig Kataloge von vergangenen Zeiten in unseren Archiven verstauben, sage ich mal. Und deswegen habe ich dann die Entscheidung getroffen, auf 1/3 runter zu reduzieren, um mich selbst sozusagen zu vergewissern, dass die wir produzieren, auch verkauft werden und nicht einfach irgendwo verstauben. Das hat aber dann dazu geführt, und jetzt kommen wir zu dem Dilemma, dass für dieses Minimum, was ich produziere, natürlich diese wunderbaren Druckpressen nicht also weil es einfach sich ökonomisch nicht lohnt für die Druckereien, dass die sich dann verweigert haben, das zu machen. Wie gesagt, ökonomisch kann ich es verstehen. Und ich deswegen vor die Entscheidung gestellt wurde, entweder ich muss die Stückzahl hoch erhöhen oder ich muss auf Digitaldruck umstellen und dadurch die Qualität vermindern. Natürlich gibt es dann immer irgendwelche kleineren Kompromisse. Also ich bin bei meiner Entscheidung geblieben, dass es so wenige sind, habe dann aber extra ein Papier für den Innenteil gewählt, der es schafft, trotzdem nicht so viel Farbe zu schlucken, dass die Fotografien, die gezeigt werden, immer noch qualitativ hochwertig rüberkommen. Trotzdem sind es nicht die Druckpressen, die man sich wünscht für die eigene Publikation, wo Fotografie gezeigt wird. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie das bei euch mit den Stückzahlen und ob ihr über sowas nachdenkt und wie man sozusagen Möglichkeiten findet, trotzdem noch zu publizieren, weil mir geht es genauso wie dir. Bücher sind so unglaublich toll. Man will einfach so viele wie möglich haben. Was ihr dazu denkt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt für den nächsten Katalog tatsächlich gut überlegt, auch mit der Stückzahl, aber wir sind jetzt nicht runtergegangen. Wir haben ja auch inzwischen eine ziemlich heikle Papiersituation, was da die Kosten angeht.
Und wir haben jetzt mit Sand halt ein Thema, was im Ausstellungswesen, glaube ich, echt noch nicht häufig behandelt wurde. Jedenfalls meines Wissens, wenn da jemand anderer Ansicht ist, gerne sagen. Deswegen haben wir gedacht, wir bleiben einfach bei der geläufigen Stückzahl, die wir haben. Wie hoch ist die Auflage? Ich glaube, wir sind bei 400. Ja. Weil wir uns da sind wir eigentlich zuversichtlich, dass da die Nachfrage auch von Leuten, die jetzt nicht in die Ausstellung kommen können, derart groß ist, dass wir da wirklich die Kataloge auch loswerden. Einfach, also dass sich das auch lohnt, die in der Stückzahl zu produzieren. Also nur um zu sagen, ich konnte mich die Frage noch nicht stellen, aber die wird kommen, weil nächste Festivals kommen. Ich war gerade bei der Triennale der Fotografie, da konnte ich nicht so viel verändern. Ich glaube, viele, ich soll es vielleicht gar nicht sagen, aber doch, ich sag's, viele der Guides, also Ausstellungsführer, die wir hatten, sind sicherlich im Keller geblieben. Da ist auch eine Frage von Zugänglichkeit, welchen Preis man irgendwie und auch sozusagen die Länge der Ausstellung oder des Festivals. Ne? Wann konsumiert man Bücher am Anfang oder deswegen sind ja auch Verlage immer interessiert, dass Dinge ausgestellt werden, weil sonst bewegen sie sich diese Bücher nicht. Aber ich, ehrlich gesagt, mein Körper, meine Seele sperrt sich dagegen, Publikationen weiterzumachen. Also irgendwie bin ich gerade da eher so auf Stopp. Aber vielleicht muss ich das verwerfen. Und deswegen fand ich das eigentlich so spannend, die Perspektive der Institutionen und die Perspektive aus der freien Kuration. Ich habe natürlich Auftraggeberinnen, die haben gewisse Erwartungen. Da muss ich entscheiden, sozusagen, was ist wichtiger, meine Werte, meine aktuelle Situation oder diesen Job zu behalten. Da muss ich mal gucken. Momentan fühle ich mich radikal genug, um das versuchen zu verändern, aber ich werde vielleicht scheitern, das weiß ich nicht. Ich wollte mich da noch einklinken. Vielen Dank erstmal für diesen tollen Input. Es gibt ja schon ganz viele Möglichkeiten, dass man halt anders produziert, dass man halt auf Papier produziert, das halt eben nachhaltig oder beziehungsweise eben keinen großen CO2-Ausstoß hat. Also gibt es ja wirklich schon viele Möglichkeiten, alleine auch schon, dass man sich entscheidet, die ganzen Publikationen nicht in Plastik einpacken zu lassen. Auch ein großer Punkt. Oder eben einfach auch Publikationen zu nutzen. Also wenn man halt eben sagt, es gibt eine Publikation zu einer Ausstellung, warum nimmt man die Publikation nicht und macht daraus die Ausstellung? Also dass man halt keine Bilder mehr produziert, sondern dass man halt Publikationen, also dass man das Buch halt als Ausstellung halt mit konzipiert, wäre auch eine Möglichkeit. Robert Frank hat es damals auch total super gemacht, hat gesagt, ich drucke gar nicht mehr irgendwie meine Bilder aus, sondern ich produziere eine Zeitung und das ist die Ausstellung, die wird an die Wand publiziert oder plakatiert und das sind ja alles schon Ansätze, die eben wirklich viel, viel weiterführen und ich würde mich total freuen, wenn dieser Diskurs halt eben einfach weitergeführt wird und ganz viele Sachen halt damit eben eingetragen werden, wie man halt anders ausstellen kann. Aber danke erstmal schon mal für den Aufschlag. Ja, danke. Zum Thema Plastikverpackung habe ich eine schöne Anekdote. Dieses Buch, wie ihr seht, ist so ein bisschen komplex aufgebaut. Es gibt verschiedene Papiere drin, würde ich jetzt vielleicht nicht mehr so machen, aber es ist gut, dass ich das einmal ausprobiert habe. Das wurde in Litauen produziert und als die erste, also der Chefkurator von der Kaunas Photography Gallery hat gesagt, ich muss dir was erzählen und war sehr bedrückt und ich war so, was ist los? Und dann hat er die ersten Bücher mitgebracht und die waren in Plastik verpackt. Und er meinte, ich habe versucht, die ganze Fabrik, also die ganze Druckerei zu überreden, dass sie es bitte, bitte, bitte nicht in Plastik verpacken. Die haben gesagt, bitte die 20 erste Exemplare, weil es ist so schön geworden. Und die haben das sozusagen so gesehen, ne? Es ist so schön geworden, das muss doch irgendwie versiegelt werden. Und das fand ich einfach, ne? Also meine Vorstellung von Plastik, ihre Vorstellung von so, es ist wertvoll, wir schützen es. Aber den Rest der Auflage ist es quasi ohne Plastikverpackung. Aber ich finde, ne, also wie unterschiedlich kann man auch darauf gucken, auf so etwas. Ich habe zwei Anmerkungen. Das eine ist nochmal das Plastik, weil wir
lassen das eigentlich auch, das ist schwierig bei den Druckereien, das zu positionieren, dass es nicht in Plastik verpackt werden soll. Es ist aber, glaube ich, de facto keine große Sache. Weil es ist so ein bisschen wie der Strohhalm, also der Plastikstrohhalm, ist ja was Symbolisches. Und weil dieses Plastik, das in die Ausstellungskataloge in unseren Häusern gepackt wird, das ist nicht das große Ding, das jetzt irgendwie was verändert. Aber wir als Museen, Ausstellungshäuser, Künstlerinnen und Künstler, wir wollen ja auch, wir stehen für bestimmte Werte, die wir vermitteln wollen. Und deshalb hat das eigentlich eher einen symbolischen Charakter. Stimmt. Und das Zweite war mit den Buchauflagen. Gregors Ausstellungskatalog verkauft sich Gott sei Dank so gut, dass wir eigentlich zu wenig haben. Aber da habe ich die Erfahrung auch, dass wir das kostet ja oft einmal dann wenig mehr, wenn man 100 mehr produziert. Also 300 Stück kosten 8.000 Euro, 400 Stück kosten 8.500 Euro. Und wir arbeiten ja oft oder großteils mit Steuergeldern. Und wenn wir wenn ich dann zum Beispiel ausrechne, was kostet mich der einzelne Katalog, weil wir sind immer bestrebt, also auch Gregors Katalog, das haben wir im Kehrer Verlag rausgegeben und ich wollte unbedingt, dass das unter 30 Euro kostet, weil für uns das wichtig ist, dass das leistbar ist und nicht 40 Euro kostet. Hätte auch gut 40, Gregor, die anderen Bücher kosten auch mehr, aber gerade der Ausschluss war uns wichtig. Dass wir aber in der Produktion mit allen Kosten, die bei so einem Ausstellungskatalog dann zusammenkommen, der Stückpreis aber unter dem Verkaufspreis liegt, das ist nämlich schwierig. Und das lässt sich nämlich dann, wenn du 100 Stück mehr drucken lässt, verringert sich natürlich der Einzelpreis. Und das führt mir eigentlich auch dazu, was ich in der ganzen in dieser ganzen Thematik oder überall sehe, ist, wenn man weniger Geld zur Verfügung hat, verbraucht man weniger, hat andere Lösungen. Also oftmals, deshalb ist auch im globalen Norden der CO2-Ausstoß dermaßen viel höher als im globalen Süden. Und ich hatte bislang eigentlich immer eher nicht so große Ausstellungsbudgets, auch im Verhältnis zu anderen Museen. Und deshalb war es ganz selbstverständlich, dass wir Ausstellungsarchitekturen versuchen, über mehrere Ausstellungen zu verwenden. Ja? Und ich hatte nie das Gefühl, dass das eigentlich dem Inhalt oder den Arbeiten oder den Ausstellungen einen Abbruch tut. Und natürlich, wenn man mehr zur Verfügung hat, also bei uns kamen eigentlich Transporte also jetzt im Kunsthaus Wien, Transporte aus den USA oder aus Südamerika eigentlich überhaupt gar nicht in Frage. Ja? Also da hat man gleich nach anderen Lösungen gesucht. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, einfach dann der CO2-Ausstoß höher ist. Ja, also ich meine, nicht ohne Grund sind ja die reichsten Menschen, die am meisten verursachen. Ja, genau. Und deshalb, dann ist es halt oft mal auch so ein bisschen eine scheinheilige Debatte über, oder das hat nur Symbolcharakter, diese Folie um diesen Katalog. Oder der Strohhalm, den man dann halt ersetzt über irgendeinen natürlichen Stroh. Und ich finde, deshalb, also da liegt auch wenn wir hier über diese Themen diskutieren, finde ich, muss man sich eben auch bewusst sein, dass ob man jetzt diesen Folienplot an die Wand gibt oder nicht, ja, da fällt ein bisschen was an Abfall, ja, aber es ist mehr symbolisch, es geht hier mehr um Werte, die wir vermitteln, als tatsächlich um dieses Nylon-Plastik, das dann am Schluss anfällt. Dazu möchte ich auch noch mal was sagen. Es ist natürlich so, dass im Verhältnis zu den großen Emittenten, sagen wir jetzt mal die Produzenten von fossiler Energie, der Kultursektor einfach gar nichts dazu beiträgt. Und das will ich hier auch noch mal betonen. Es gibt ein strukturelles Problem in dem System, in dem wir leben. Das stimmt. Deswegen finde ich es total richtig, dass man sagt, und das macht die Frage nicht einfacher. So, stellt man jetzt die Message sozusagen über die wahre Emission. Ne? Ist es jetzt vielleicht doch okay, einen Text an die Wand zu bringen, wenn man dadurch die Message noch größer verbreiten kann, weil wir ja eigentlich wissen, dass es alles überhaupt gar nichts bringt, wenn wir wissen, dass große Firmen wie BP riesige Förderprogramme für fossile Brennstoffe in den nächsten 30 Jahren fördern. Das sind Carbon Bombs, die geplant sind, die unsere Anstrengungen total zunichte machen. Das wollte ich nur betonen. Und dann fragt man sich natürlich auch, dann kommt wieder die Frage der Handlungsmacht. Wie viel
Energie verbraucht man, um sich individuell oder institutionell sozusagen aufzustellen, möglichst energieneutral zu werden. Ich sage gar nicht, dass wir das nicht auch machen sollten, darüber nachdenken sollten. Wenn wir darüber hinaus aber vergessen, dass es auch darum geht, sich eben symbolisch zu engagieren und dadurch anzustoßen und zu informieren. Also ich spiele schon ein bisschen so auf die Frage wie kann man sich auch noch anders engagieren? Und das geht dann wiederum, also im Sinne auch gerade als Einzelperson, als Kuratorin, im Sinne von politischem Engagement. Also ich frage mich das schon, weil ich merke, dass ich zunehmend schlecht mit diesen Widersprüchen leben kann. Und ich dann zum Beispiel auch eine Anekdote aus meinem Berufsleben. Ich in meinem letzten Projekt, wo es um das schöne Thema Zukunft ging, vor dieses Szenario gestellt war, dass ein großer Minenbetreiber in der Region bei uns einsteigen, oder es wurde diskutiert, ob die einsteigen bei uns als Sponsor ins Projekt. Und in dem Moment hätte ich gesagt, ich trete aus, ich mache das nicht. Also, ein gutes Thema. Genau, also es gibt... was ich damit sagen will, dann sind wir irgendwie beim Thema Finanzierung, was ich glaube, wir vielleicht hier jetzt nicht ansprechen, oder weil jetzt euch auch nicht die Pause klauen will, aber vielleicht können wir das auch ganz zum Schluss nochmal ansprechen. Wo sind eure persönlichen oder institutionellen Limits? Wo sagt ihr, nee, da gehe ich nicht mehr mit? Und wo müssen wir auch gucken, dass wir die Strukturen thematisieren oder dann wirklich angehen, indem wir zum Beispiel bestimmten Förderern auch die rote Karte zeigen? Also da interessiere ich mich gerade noch ein bisschen so für eure, sage ich mal, roten Linien. Ja. Möchtest du anfangen? Hast, glaube ich, mehr als ich. Eigentlich schon. Oder wir machen das danach. Genau, weil wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause im Programm und eine Frage, ja. Also, ja genau, also hallo, erstmal, ich finde das Thema super. Meine letzte Ausstellung habe ich mit einem Faltrad und einem Fahrradanhänger nach Hannover transportiert mit der Bahn, dann da aufgebaut und die Fotos quasi rahmenlos an die Wand gebracht, und dann war das Publikum enttäuscht, weil es war ja gar nicht Kunst so, also weil es war ja nicht gerahmt und so. Und also das eine, finde ich, sind halt so ein bisschen die Fragen auch, was macht eigentlich sozusagen eine Qualität? Also ein Print an der Wand reicht offensichtlich nicht aus, also jedenfalls für manche im Publikum, die finden, das ist dann lieblos oder so, also da war ganz klar so eine Enttäuschung, und ich war eigentlich total stolz, dass ich halt eben keine Rahmen habe bauen lassen und mit der Bahn angereist bin, kein Auto mieten musste und so weiter und so weiter, und dann habe ich danach alles wieder runtergenommen, wieder nach Hause gefahren, so. Und dann hatte ich aber in einer anderen Ausstellung, wollte ich ein großes Panel vor eine Wand hängen, und dann war es die ganze Zeit, habe ich halt gesucht nach einem Material, also weil es war klar, das Bild muss irgendwie aufgezogen werden, und letztendlich musste ich es nachher auf Dibond machen, weil ich wollte es nicht, ich wollte irgendeinen Karton haben oder so, aber alle haben gesagt, nee, das geht nicht, also das geht nicht. Und dann war ich so, was soll ich jetzt mit dem scheiß Alu-Dibond? Dann habe ich wieder so einen Sondermüll zu Hause stehen. Dann haben die gesagt, ja, wir können uns ja darum kümmern, dass es dann entsorgt wird danach. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann nehme ich es lieber wieder mit und stelle es nochmal woanders aus, aber ich finde, das ist halt ein totales Problem. Also einerseits dieses so, wo sind die innovativen Materialien, die sich recyceln lassen, Punkt 1, und wo ist auch der Anspruch des Publikums, sozusagen was zu akzeptieren, was wieder, also irgendwie dieses High-End wieder ein Stück zurückdreht, weil wir uns eigentlich, ich zeige Fotografie und mir geht's eigentlich ums Bild und dann, so, und ich möchte dass die Bilder gesehen werden und nicht, dass man sagt, so, das ist ja nicht gerahmt oder das ist nicht Diasec und dann ist nichts wert. Und da, finde ich, müsste vielleicht auch institutionell dran gearbeitet werden, dass sozusagen so eine Aufmerksamkeit dem gegenüber entsteht, dass eben das trotzdem gewürdigt wird, weil es eigentlich ja gar nicht unbedingt jetzt um dieses High-Gloss-Finish geht, sondern dass man sich wieder so ein bisschen darauf konzentriert, was eigentlich auf dem Bild drauf und was machen die Bilder eigentlich in der Ausstellung. So. Ja, nur ganz kurz, um das abzuschließen. Also danke, dass du die Herausforderung irgendwie überstanden hast. Ich finde am Ende, und es steht in diesem für mich fast so eine Bibel, Down to Earth, steht auch drin, dass es am Ende gar nicht so sehr um das Exponat geht, was wir sehen, sondern um diese Begegnungsort. Also dass wir einfach, und deswegen finde ich, Transparenz spielt so eine große Rolle. Also dass wir machen Kunst, wir machen Arbeiten, damit Menschen sich dort treffen und darüber sprechen. Und ich finde, je mehr sozusagen dieses Objekt in den Hintergrund rückt, desto besser. Und dahin müssen wir arbeiten. Schluss.
Ja, also danke auch nochmal für diese Frage. Das nehmen wir bitte auch mit in die Abschlussdiskussion, weil genau was du gesagt hast, glaube ich, unglaublich wichtig. Das kommt natürlich aus einer Kultur, die ein bestimmtes Rezeptionsverhalten hat, wo es vor allen Dingen eben wieder darum geht, dass ein Subjekt sich ein Objekt anguckt und dieses Objekt, das muss bestimmten Standards entsprechen, sonst ist es eben keine Kunst oder entspricht halt nicht dem Museum. So. Und natürlich hier, was diese Ausstellung Down to Earth probiert hat, war genau das ja auch in Frage zu stellen auf mehreren Levels und eben halt auch diese Dichotomie irgendwie aufzubrechen. Und dann kommt sofort diese Frage des Begegnungsraums. Oder was ist denn dann, wenn wir nicht nur Subjekte sind, die jetzt dieses Objekt angucken, was für eine Erfahrung wollen wir eigentlich machen, was für eine Beziehung wollen wir eingehen? Und vielleicht können wir da geht es dann schon so ein bisschen, sag ich mal, an die Grundfesten auch unserer Kunstinstitutionen und das können wir vielleicht dann zum Schluss nochmal ansprechen. Und wenn ihr noch Fragen habt, auch bitte aufbewahren für später. Dann ist jetzt erstmal Pause.
Okay, dann geht es hier weiter. Ich würde gerne alle Leute wieder so langsam hier zur Bühne bitten. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen Hilfe. Ding, 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 ding. Nee, es geht jetzt. Also wir sind eigentlich schon auf Sendung. Also nicht direkt, aber wir haben 2 Leute im Zoom warten. Also es geht jetzt weiter. Wir haben nämlich unsere beiden nächsten Gäste bereits im Zoom sitzen und sie warten jetzt schon quasi darauf, zugeschaltet zu werden. Wir wollen sie nicht mehr so lange warten lassen, aber es fehlen noch die Leute im Publikum. Sie sind da? Eine Person ist schon da? Ja. Ja, na gut. Also ich fange jetzt trotzdem einfach schon mal an. Hallo Beate, hallo Oliver. Wir sind jetzt schon beim 3. Dialog angelangt. Und zwar haben wir jetzt 2 Gäste im letzten Panel, die ganz klar die Trennung zwischen den Systemen Kunst, dem System Politik, dem System Aktivismus, sage ich mal, zum Einsturz bringen und da gar keine klare Grenze mehr ziehen zwischen ihrer eigenen Praxis und dem Engagement in Klimagerechtigkeitsbewegungen. Und ich glaube, das ist nochmal ganz interessant zu sehen, wie hier diese Übersetzungen funktionieren. Also die Übersetzung vom System Kunst in den Aktivismus und zurück. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich Beate Gütschow und Oliver Ressler. Beate ist seit 2011 Professorin für künstlerische Fotografie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. In ihrem Werk beschäftigt sie sich mit der Differenz zwischen fotografischer Repräsentation und Wirklichkeit. Und ich denke mal, das ist jetzt in ihrem neuen oder in den Themen, dem Thema, dem sie sich jetzt beschäftigt, nämlich dem Klimawandel wird das nochmal, sage ich mal, in einen ganz neuen Zusammenhang gestellt, diese Frage der Repräsentation im Verhältnis zur Wirklichkeit. Bekannt wurde sie aber mit ihren fotografischen Serien, die mit der Wahrnehmung und dem vorhandenen Bildwissen der Betrachterin spielen. Zum Beispiel der Serie LS für Abkürzung für Landschaft, in der sie sich mittels der fotografischen Montage mit den Gestaltungsprinzipien der idealen Landschaft in der Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt hat. Ähnlich dann in der Serie I für Innenraum oder auch S für Stadt, oder auch HC, Abkürzung für Hortus Conclusus, wo es um die bildliche Darstellung von Gärten im Mittelalter geht. Das heißt, hier wird immer wieder die Frage gestellt, mit welchen Voraussetzungen schauen wir uns Fotografien an, mit welchen Voraussetzungen sind Bilder gestaltet und aktuell widmet sie sich, wie gesagt, der globalen Klimakrise und ihren Folgen und das natürlich auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, sage ich mal, weil sie selber, wer zum Beispiel ihren Vortrag bei dem Symposium an der KM, was vor ein paar Monaten stattfand, The Damaged Planet, gesehen hat, da gibt sie auch nochmal wirklich einen umfänglichen Einblick in ihre persönlichen Beweggründe, sozusagen ihren Themenfokus zu wechseln. Einfach aus der Betroffenheit, das zu erleben, was hier, sage ich mal, vor Ort so sehr sichtbar ist, zum Beispiel Dürreschäden oder die Auswirkungen der Flut im Ahrtal. Und aus dieser, sage ich mal, Betroffenheit heraus beschäftigt sie sich jetzt eben genau mit dieser Frage, wie Kunst und Aktivismus und die Bildproduktion zusammenwirken können. Beate hat natürlich
hat auch international ausgestellt, zum Beispiel National Museum of Modern and Contemporary Art in Korea, in der Kunsthalle Düsseldorf, im Museum of Art and Architecture and Technology in Lissabon, in der Berlinischen Galerie. Und sie ist auch in vielen fotografischen Sammlungen präsent. Oliver Ressler ist Künstler und Filmemacher, ihr Dialogpartner, auch schon im Zoom hier vertreten, arbeitet seit 20 Jahren zu den Themen Kapitalismuskritik, Demokratie und Antiglobalisierungsbewegung, Rassismus und jetzt in den letzten Jahren auch verstärkt mit einem Fokus auf den Klimafokus und die Klimagerechtigkeitsbewegung. Er hat insgesamt 38 oder sogar über 38 Filme gedreht, wo er eigentlich immer dieser Frage nachgeht, welche Rolle Künstler und Kulturschaffende in diesen Bewegungen, jetzt vor allen Dingen der Klimagerechtigkeitsbewegung, spielen können. Und er ist auch selber Kurator, zum Beispiel im Augenblick zu sehen im Neme Art Center in Limassol auf Zypern, hat er die Ausstellung Flood, Tide of Resistance gerade eröffnet, und in dieser Ausstellung versammelt er andere Künstlerinnen und Künstler, die sich eben ganz aktiv in den Bewegungen engagieren und wo es eigentlich keine Trennung mehr gibt zwischen Kunst und Aktivismus. Auch Oliver Ressler hat zahlreiche Einzelausstellungen gehabt, zum Beispiel im Berkeley Art Museum oder dem Museum für zeitgenössische Kunst in Belgrad, dem Kunstmuseum Graz, und war an 400 Gruppenausstellungen vertreten. Also seine Filme wurden echt sehr viel gezeigt, und ich kann es auch wirklich nur sehr empfehlen, da reinzuschauen, wenn man die Gelegenheit hat. Jetzt würde ich wieder die Bühne freigeben für euch. Ihr habt beide Präsentationen zu euren Arbeiten vorbereitet und werdet dann auch nochmal gemeinsam ins Gespräch kommen, und dann können wir die Runde auch wieder öffnen zum Publikum. Genau, ich bleibe einfach mal hier sitzen und schaue euch erstmal zu. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ja, danke. Hört man mich? Ja. Ja? Okay, wir machen jetzt gerade mal einen Soundcheck, weil wir haben hier technische Probleme. Oliver, sagst du mal kurz was? Oliver hört uns nämlich nicht. Und eben, ja, also mich hört man. Oliver, nickst du mal kurz, ob man dich hört? Oliver hört uns gerade nicht. Ich bitte jetzt die Kunsthafentechnik, das Problem zu lösen mit Oliver. Vielleicht könnte ich dann meine Präsentation anfangen, obwohl das auch eigentlich schade ist, weil dann fehlt ja Oliver eigentlich was ich sagen möchte. Wir hatten irgendwie keinen Technikcheck hier vorher und sind ein bisschen hilflos gerade. Was macht die Technik? Kriegen wir das irgendwie hin? Ja, also ich würde vorschlagen, Oliver, wir hören dich nicht. Okay, dann kann Oliver halt nicht hören, was Beate sagt, was irgendwie schade ist. Aber wenn es nicht anders geht, dann würden wir jetzt trotzdem schon mal anfangen. Okay, also der Vorschlag ist, dass du jetzt trotzdem schon mal anfängst, Beate, weil wir dann im Hintergrund sozusagen die Tonverbindung zu Oliver herstellen. Okay, probieren wir das so. Oliver hat auch schon einen Vortrag von mir vorher gehört. Da sind zwar neue Dinge bei, aber egal. Wir machen es einfach mal. Genau. So. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sorry für dieses kleine, dass wir so ein bisschen technisch nicht ganz dabei waren. Einen großen Dank für die Einladung bei Heide, bei Dana und bei Nata. Danke auch für die sehr schöne Anmoderation. Genau, wir wollten jetzt, also nur zur Struktur, der Oliver und ich wollten ganz kurz ein bisschen Einblick in unsere Arbeiten geben, dann aber schon nach jeweils 8 Minuten in eine Art von Diskussion gehen und gemeinsam Aspekte diskutieren. Ich bin ja bekanntlich jemand, die eigentlich nicht mit politischer Kunst arbeitet. Das hat sich aber vor 4 Jahren geändert. Und zwar habe ich zunächst erst meine eigentliche Arbeit weitergemacht, aber
zunehmend mich mit der Klimakrise als Privatperson beschäftigt und dann irgendwann auch in der Klimabewegung engagiert und das lief immer so parallel und vor ungefähr einem Jahr, 1,5 Jahren habe ich dann entschieden, die Kunst und das, was ich so als Mensch tue, nicht mehr trennen zu wollen. Und so bin ich jetzt in einer neuen Serie, die ich aber euch hier in einer Art von Atelierzustand zeigen will. Da ist nichts fertig, es sind nur Überlegungen und erste, wie soll ich sagen, Versuche. Und das mache ich ganz bewusst so, das habe ich nie vorher so gemacht, aber ich glaube, dass die Klimakrise als Thema derart komplex ist und groß ist, dass man dann nicht, oder ich habe es nicht geschafft, zu einer Serie sozusagen zu kommen. Ich finde auch das Künstlerinnenbild, was dahinter steht, dass alles fertig sein muss und so weiter, finde ich in Bezug auf dieses Thema irgendwie komisch und gleichzeitig gibt es eine Art von großer Dringlichkeit und darum zeige ich auf einmal das erste Mal in meinem Leben unfertige Arbeit. Ich frage mir eben kurz zwischen, Oliver, hörst du uns inzwischen? Noch nicht, der ist noch mit der Technik beschäftigt. Okay, ich mache einfach weiter. So, zunächst war es so, dass ich wie bin ich drauf gekommen, mich mit Klima zu beschäftigen, erst als Privatperson? Bei mir war es so, dass mich die Trockenschäden ab 2018 wirklich beschäftigten, dass ich merkte, dass meine Umgebung sich derart ändert, die Natur, und mich das als Person eben sehr beunruhigte. Und dann fing ich an, mit dem Handy einfach zu dokumentieren, was es an Trockenschäden um mich herum gab. Und das wurde dann zu einem kleinen dokumentarischen Teil in meiner neuen Arbeit. Also ich sammle halt solche Aufnahmen, die ich überall finde, natürlich in meiner nächsten Umgebung. Ich muss hier nochmal zurück, ich habe inzwischen 3 Serien über dokumentarische Serien über Klimaschäden angefangen, und zwar sind das einmal Trockenschäden, dann sind es die Flutschäden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und als drittes Thema sind es seit diesem Sommer die Brände in Ostdeutschland, also in Thüringen und in Brandenburg. Und so, ich gehe mal weiter, ich muss ja recht schnell hier durchkommen, und zwar fotografiere ich diese dokumentarischen Serien alle. Wir waren ja bei Grün produzieren. Ich mache das alles mit Fahrrad und Bahn. Es hat verschiedene Vorteile. Also erstmal ist es natürlich grün, aber ich finde, es hat vom Fotografieren auch Vorteile, denn das Fortkommen und gerade in Gebieten, die wirklich Katastrophengebiete sind, wie das Ahrtal zum Beispiel, ist das Fahrrad ein sehr gutes, wie ich finde, Transportmittel, weil man sehr nah an den Menschen ist und viel sensibler mit Situationen umgehen kann. Dies sind schon erste Bilder aus dem Ahrtal. Das ist inzwischen eine sehr umfangreiche Serie geworden. Das ist ein Langzeitprojekt, wo ich immer wieder hinfahre und fotografiere. Übrigens ist es, also ich werde ja eben diese 3 dokumentarischen Serien vorstellen. Es ist eine sehr bewusste Entscheidung, das Ganze sehr lokal aufzuziehen. Da komme ich später zurück zu. Also ich wohne eher in Köln und in Berlin und alle Brände sozusagen, aber auch die Fluten, das ist alles überhaupt nicht weit von meinen Wohnorten entfernt. Das ist also etwas, was mich betrifft, weil es eben sehr lokal ist. Und ja, soweit zu den Fluten. Ich gehe ein bisschen im Tempo, das ist alles sehr komplexe Einzelserien. Ich gehe da jetzt so ein bisschen drüber weg, weil wir einfach nur kurz Einblick in unsere Arbeiten geben wollen und später diskutieren. Genau. Was ich aber mache, ich fotografiere eben nicht nur in einer Art von dokumentarischer Form, sondern ich habe gleichzeitig einen Strang, wo ich Collagen und Montagen mache.
Und manchmal verbinde ich eben das dokumentarische Arbeiten auch mit dem Montagearbeiten. In diesem Fall sehen Sie eine Montage, und zwar beruht das auf der Vorstellung des Meeres als CO2-Senke, und unten ist eingebaut ein Bild aus dem Ahrtal bei Nacht. Die Ahr unten schon wieder in ihrem Flussbett, aber Sie sehen auch in dem rechten Haus die Flutlinie, wie hoch das Wasser stand. Und das beide so zu kombinieren, ist für mich vielleicht so was wie eine Art von Sinnbild, was vielleicht bei der Klimakrise eben sowieso vorhanden ist, dass wir sozusagen etwas haben, was lokal eben eine ganz extreme Auswirkung hat, aber gleichzeitig so global und so umfassend und nicht fassbar ist, dass es sehr, sehr schwer darstellbar ist. So komme ich eben zu solchen Bildern. Bin so ein bisschen irritiert, weil mein Partner nicht da ist. Jetzt ist Oliver irgendwie gerade... Na gut, der kümmert sich weiter um die Technik. Ich mache weiter, alles klar. Alle dokumentarischen Arbeiten sind gekennzeichnet mit ihren einfachsten Metadaten, also einfach nur den Ort und die Uhrzeit. Und das mache ich, um eben dokumentarisches Material und nicht dokumentarisches auseinanderzuhalten. Beate, ganz kurz für dich zur Ja. Info. Oliver telefoniert gerade hier mit den Technikern, nicht, dass du dich verwirrst. Okay, nee, wir sind in einer ziemlichen Stresssituation gestartet. Es ist sehr unangenehm, wenn man im Zoom ist und nichts geht. Aber wir versuchen das Beste. Ja, und dieses Bild ist jetzt ein Bild, wo ich erklären will, wie dann das rübergeht in Aktivistisches. Also wie gesagt, ich war dann ja eben schon in der Klimabewegung unterwegs und gleichzeitig mache ich diese Art von dokumentarischer Arbeit und sie findet aber eben ihren Weg dann auch in Aktion. Und Sie sehen dieses Bild, das ist eben ein Bild aus dem Ahrtal, auch eine Autobahn, die weggespült ist. Und es ist aber ein Bild, was ein Jahr nach der Flut aufgenommen wurde. Die Autobahn sieht immer noch so aus. Und dieses Bild habe ich verbannt in einer Aktion. Und zwar ist das eine Aktion im Verkehrswende-Camp gewesen in diesem Sommer. Und das Verkehrswende-Camp, muss man wissen, war neben dem Verkehrsministerium und dem Wirtschaftsministerium in Berlin eine Aktionsform. Also da campen Menschen auf einer Wiese und das ist eine Art von Dauerdemonstration. Dort haben wir, ich sage wir, weil es ist ein Gemeinschaftsprojekt mit einer Kollegin, haben wir diese zwei Plakatwände aufgestellt und unsere eigentlich künstlerischen Arbeiten in Anführungsstrichen verbannt, um eben die in eine Protestform zu bringen. Und zwar ist das jetzt die Arbeit der Kollegin Stefanie Zoche. Und Sie sehen hier ein Auto, das nicht im Wasser schwimmt, so wie man es als Medienbild kennt, sondern es ist umgekehrt, das Wasser ist im Auto. Und das war eigentlich eine Skulptur, die sie zusammen mit Sabine Haubitz gemacht hat und die so im öffentlichen Raum stand. Und das ist sozusagen ein Dokumentationsfoto einer Skulptur gewesen. Was wir beiden gemacht haben, ist uns FDP-Reklamen von der letzten Bundestagswahl anzugucken. Und wir haben die Slogans genommen und gelassen, übrigens auch die Grafik der FDP-Plakate und haben die einfach nur mit unseren Fotos unterlegt und das Ganze dem Herrn Wissing vor die Tür gestellt, der ja bekanntermaßen von der FDP ist. Genau, was ich auch mache, ist Proteste zu dokumentarisch zu erfassen und das ist bei mir eine Art von Doppelfunktion. Also einerseits mache ich es, weil ich denke, dass ich es später in meiner künstlerischen Arbeit verwenden kann. Ab und zu passiert das auch. Aber ich erfasse halt die Aktion und Demonstration auch als eine Art von Dienstleistung für die Aktivistin und gebe halt die Bilder
zurück, damit sie für Social Media und Presse verwandt werden können. Also da bin ich sozusagen als Fotografin eher als Dienstleisterin unterwegs. Das ist auch sehr interessant, weil ich eben vorher diese Art von Fotografie gar nicht konnte und mir sie gerade beibringe. In dem Aktivistischen ist mir, und da hatte ich ja vorher schon bin ich auch drauf zu sprechen gekommen, also die Schäden sind sehr, sehr lokal, die ich dokumentiere. Das Aktivistische, da ist mir das Internationale extrem wichtig, das kommt hier vom G7-Gipfel. Genau. Und Oliver, bist du inzwischen bei uns? Nee, er reagiert noch nicht. Okay, alles klar. Also die Proteste, dort finde ich die Überlegung, die je internationaler, desto besser, weil die Klimakrise ist einfach eine internationale Krise und sie ist auch eine Krise, die sozusagen all die Gewalt, die wir schon in unserer Kolonialgeschichte haben, nochmal wiederholt und ich glaube in einer Form wiederholen wird, wenn wir das jetzt nicht stoppen werden, die ein Ausmaß hat, das wir uns sehr schwer vorstellen können. Aber der ICC-Report macht da sehr klare Angaben zu. Er sagt, wenn die Erderwärmung weitergeht, wie sie das zurzeit tut, dann werden wir einen Gürtel haben um die Sahelzone herum, der unbewohnbar ist. Und davon sind 3 Milliarden Menschen betroffen. Und entweder wir nehmen diese Menschen auf oder sie werden sterben. Also das ist eine Dimension, die wirklich extrem ist und über die wir auch, finde ich, immer wieder auch in der Deutlichkeit, glaube ich, sprechen müssen. Genau, also und was ich dann mache, ist sowas eben auf einer Demo zu fotografieren und es geht aber dann auch zurück in meine eigenen Bilder und zwar hier. Und das Bild, was Sie hier sehen, das ist eigentlich ein Bild, wo ich als Montage angelegt, wo ich eben versucht habe, mit Medienbildern zu arbeiten, die sowieso benutzt werden, immer in der Klimakrise, nämlich Eisberge, schmelzende Gletscher und die sozusagen zu verarbeiten auf einer ganz anderen Bildebene und ganz andere Zeitdimensionen einzuziehen. Für mich ist das quasi wie so ein Bild, was von 20 Jahren in der Zukunft auf uns guckt. Ich brauche jetzt, glaube ich, gar nicht so zu rasen, weil der Oliver immer noch versucht, die Technik hinzukriegen. Genau, okay, dann zur nächsten Serie. Das ist eine Serie, wo ich mich mit den Bränden beschäftige. Das ist seit diesem Sommer, mache ich das. Ja, Sie wissen ja sicher, dass es eben bei uns in Ostdeutschland 3 sehr, sehr große Brände gab. Und das dokumentiere ich. Ich gehe mal ganz schnell weiter. Ja. Oliver, hörst du uns inzwischen? Inzwischen höre ich euch, ja. Super, das ist ja... Passt jetzt alles? Also ich könnte es übernehmen, ja? Na, ich mache noch kurz zu Ende, Mach aber fertig, ich bin sehr froh, dich dabei zu haben. Das ist super. Okay, genau. Und nur noch zum Abschluss vielleicht zu diesem Bild. Es geht hier noch mal ganz kurz ums grüne Produzieren, weil das ja vorher auch Thema war. Also für mich ist das einerseits wichtig, also alles ist hier auf Plakatmaterial gedruckt und wird halt einfach an die Wand geleimt und kann hinterher gelöst werden und ins Altpapier wandern. Aber ich sehe eben auch in dieser Frage der eigenen Verbräuche, sehe ich 2 Fallstricke politischer Art und die will ich auch kurz mal benennen. Also der eine ist, es wurde ja von Nada auch schon gesagt, dass sozusagen die Dimension der eigenen Verbräuche und die der fossilen Extraktionsfirmen, dass das eben so wenig im Verhältnis steht, dass das eigentlich sozusagen wie verschwendete Energie und Zeit ist, zu viel auf das zu gucken und zu wenig Energie in Aktivismus zu tun.
Also ich glaube, man ist in jedem Fall effektiver, sich politisch zu engagieren, als den Verbrauch zu senken. Und trotzdem ist es bei mir so ein Anliegen zu sagen, ich habe aber auch keine Lust, viel zu verbrauchen. Also es wäre so eine Haltung, die ich da habe. Und darum eben das Plakatpapier. Und ich finde, dass ich da eigentlich wenig Abstriche mache, weil ich kriege eine wahnsinnig schöne Qualität in riesigen Größe hin. Und mir fehlt eigentlich an der Stelle nichts. Aber es hat natürlich auch an anderen Stellen totale, wie soll ich sagen, es ist, also Kameras werden einfach aus seltenen Erden hergestellt und so weiter. Wir haben die großen Verbräuche der Server. Ich muss das nicht weiter ausführen, ihr wisst, worum es geht. Ich will nämlich gleich dem Oliver das Wort geben und insofern mache ich hier auch schon Schluss. Genau, und dann hören wir erst den Oliver und dann gehen wir in die Diskussion. Ja, hallo. Kann man mich hören und auch den Screen sehen? Okay, super. Ja, super. Ja, bin froh, dass das jetzt vom Technischen alles klappt. Ich habe mich ich habe mich schon sehr lang in meiner künstlerischen Praxis so mit dem Klimazusammenbruch auseinandergesetzt und seit 2008 primär eigentlich mit den Klimagerechtigkeitsbewegungen. Und die Abbildung, die man hier sieht, ist aus einem Zyklus von Filmen, die ich seit 2015 realisiere, wo ich unter dem Titel Everything's Coming Together, while Everything's Falling Apart auf Aktionen des zivilen Ungehorsams im Kontext der Klimagerechtigkeitsbewegung mich fokussiere. Also ich schaue mir einfach bestimmte Events an, so wie hier 2016 eine Aktion von Ende Gelände in der Lausnitz, wo unter anderem praktisch das Verbindungsstück zwischen dem Braunkohletageabbau und das Kohlekraftwerk, das dann die Braunkohle verstromt, von insgesamt 4000 Aktivistinnen besetzt wurde, über 48 Stunden hindurch. Das ist eine Aktion, wo ich auch einen Film auf Basis dessen hergestellt habe. Das ist der Braunkohlehafen in Amsterdam, das der zweitgrößte Braunkohlehafen innerhalb der Europäischen Union ist, der im Mai 2017 von einer Code Rot-Aktion praktisch blockiert wurde. Ich habe diese Arbeiten an verschiedensten Orten ausgestellt. Einerseits mache ich sie jetzt den Bewegungen selber zugänglich. Wir haben ja vorher praktisch dem Gespräch mit der Verena Kasper-Eisert lauschen dürfen. Sie wurden 2018 auch in einer Einzelausstellung im Kunsthaus Wien gezeigt, damals als 4-Kanal-Videoinstallation, und die Verena war die Kuratorin. Und mittlerweile ist es zu einer 6-Kanal-Videoinstallation angewachsen. Also das hier ist jetzt eine Installationsansicht von einer Einzelausstellung, die ich im MSU Wir sehen, Oliver, wir sehen, glaube ich, immer nur ein Bild. Entschuldige, dass ich so unterbreche. Siehst du, hier wir sehen immer noch das aus der Lausitz. Okay, dann haben wir die technischen Probleme scheinbar. Ah ja, da steht doch, Ihr Screensharing wurde unterbrochen. Shit. Die Freigabe wieder aufnehmen. Also ich glaube, dass ich vielleicht da von der Technik jetzt, ich stoppe mal und teile vielleicht neu den Bildschirm. Also ich probiere das mal einfach so. Ja, genau. Sieht man jetzt? Und klick mal weiter, ob es geht. Ja, jetzt sehe ich. Ein verpixeltes Bild. Ja, wenn das Bild kaputt aussieht, dann passt alles. Ja, genau. Alles klar. Also diese 6-Kanal-Videoinstallation wurde praktisch jetzt im Rahmen einer Einzelausstellung im Museum of Contemporary Art in Zagreb gezeigt, und die fügt dann praktisch diese unterschiedlichen Aktionsformen des zivilen Ungehorsams
zusammen. Angefangen habe ich ja mit dem Projekt, wo man in hegemonialen Medien nicht davon ausgegangen ist, dass es sowas wie eine international tätige Klimagerechtigkeitsbewegung überhaupt gibt, sondern nur vereinzelte Events. Und zu Beginn war auch irgendwie so der Ansatz, dass man, wenn man die dann alle nebeneinander zeigt, dann auch so eine bildmächtige Darstellung der Klimagerechtigkeitsbewegung auch erhalten kann. Und in den letzten paar Jahren habe ich an so einem Zyklus von Projekten gearbeitet unter dem Titel Barricading the Ice Sheets, der jetzt auch wieder in Teilbereichen auf die Klimagerechtigkeitsbewegungen fokussiert, allerdings jetzt nicht mehr in erster Linie auf die Events des zivilen Ungehorsams, sondern eher auf Aspekte der Organisierung im Hintergrund. Der Still, den verpixelten, den wir da sehen, ist aus einem 37-minütigen Film mit dem Titel Not Thinking, Swarming, der, glaube ich, das einzig existierende Dokument einer Versammlung zeigt, die basierend ist auf einer Versammlung, wo verschiedene Beteiligte der Klimagerechtigkeitsbewegungen in Spanien teilgenommen haben, um eine Aktion des zivilen Ungehorsams eben zu planen. Und nachdem das ja natürlich Tätigkeiten sind, die über die Grenzen der Legalität hinausweisen, ist das natürlich auch mit einem bestimmten Risiko für alle Beteiligten behaftet, weshalb es in dem Projekt zwei Formen der Unsichtbarmachung gab. Einerseits eine gesamte Verpixelung der Szenerie, was jetzt vor allem den Grund hatte, dass ich halt nicht eine Verpixelung des Gesichtes ausschließlich wollte, was immer sehr stark mit einer Kriminalisierung assoziativ in Verbindung gebracht wird. Und dann habe ich eine visuell etwas komplexere Form der Unsichtbarmachung gewählt, wo ich praktisch die Umrisse der Teilnehmerinnen der Versammlung verwendet habe. Also das muss man sich dann als bewegtes Bild vorbestellen, 25 Bilder pro Sekunde. Und in diese Umrisse der sprechenden Personen habe ich praktisch Videomaterial aus den vorbereitenden Aktionen und dann aus der Aktion des zivilen Ungehorsams. Es handelt sich hier um die Blockade einer zentralen Brücke einer Stadtautobahn in Madrid eingeflochten und eingewoben. Das ist jetzt eine Installationsansicht, wo der Film gezeigt wurde in meiner Einzelausstellung im neuen Berliner Kunstverein, der in diesem Jahr stattgefunden hat. Ja, es wird ja immer wieder behauptet, dass Künstlerinnen ständig nur kritisieren, aber nie irgendwie auch was konkret sagen, was man jetzt aber wirklich auch unternehmen könnte, um diese Problembereiche, die praktisch kritisiert werden, einer Lösung zuzuführen. Ich bin 2019 eingeladen worden, an einer Ausstellung 2020 teilzunehmen im Kunsthaus Graz, die sich jetzt sehr stark praktisch auf die Steiermark, wo das Kunsthaus Graz liegt, also die Provinz im Süden Österreichs. Und da ist es eigentlich in der Ausstellung zu einem Grad darum gegangen, wie sich die Steiermark bis 2050 hin entwickeln könnte. Also so dieser Projektionsraum wurde über das kuratorische Konzept aufgemacht. Und ich habe praktisch dieses Thema ganz direkt jetzt einfach genommen, habe mir 6 zentrale Strukturen der fossilen Infrastruktur in der Steiermark angesehen und habe mir überlegt, wie man die einer Umgestaltung widmen könnte. Und also eines war zum Beispiel der Flughafen Graz. Und ich bin bei all diesen Umwidmungen eigentlich davon ausgegangen, dass wir stecken mitten jetzt schon in der Klimakrise. Also das ist nichts Zukünftiges, sondern wir sind schon mittendrin. Und ich bin von den für mich positivsten Szenario ausgegangen, das man sich nur vorstellen kann, nämlich dass wir praktisch mehr oder weniger sofort aus bestimmten Gründen funktioniert es, dass wir praktisch die notwendigen Schritte der
Dekarbonisierung und der Klimagerechtigkeit als Menschheit angehen. Und selbst wenn man das macht, wenn man vom positivsten Szenario ausgeht, dass man ab jetzt praktisch die ganzen bestehenden fossilen Energieträger praktisch in einen Aufbau von einer globalen Infrastruktur, eine alternative Infrastruktur herstellt, dann würde trotzdem noch jede Menge CO2 in die Atmosphäre gepumpt werden, um diese Infrastruktur aufzustellen. Und natürlich ist schon so viel CO2 und auch Methan eingespeist in die Atmosphäre, dass das noch über Jahrzehnte wirksam wird. Deswegen wird es weiterhin eine Zunahme von extremen Wetterereignissen geben. Es wird eine weitere Zunahme von Klimaflüchtlingsströmen eben dadurch auch geben, die größten Wanderungsbewegungen der Menschheitsgeschichte. Also der Flughafen Graz, um es kurz zu machen, ist jetzt hier übernommen von Climate Refugees, die Terminals in selbstorganisierte Wohneinheiten aufgeteilt haben und die Landebahnen und alle da um das Gelände herum liegenden Parkplätze wurden praktisch entsiegelt und in einen Park und in landwirtschaftliche kleine Produktionsflächen eben umgewidmet. Das ist das Kraftwerk Mellach, das größte Gaskraftwerk Österreichs, das sich in der Steiermark befindet, das in den letzten Monaten in Österreich eine traurig berühmte Bekanntheit erlangt hat, weil die Regierung geplant hat, es in ein Kohlekraftwerk umzubauen, obwohl praktisch Österreich, ich glaube, vor 7 Jahren den kompletten Kohleausstieg für die Stromgewinnung bereits geschafft hat. Hier in der Vorstellung für 2050 wird das gesamte Gelände darum praktisch in eine Art von Renaturisierung, in eine Aulandschaft zurückentwickelt, wie sie vor 150 bis 200 Jahren in diesem Bereich war. Also die Mur, der Fluss, den man hier im Hintergrund sieht, der hat sich immer praktisch über Überschwemmungsgebiet hier Richtung Slowenien bewegt und hier wird es in einen Auwald zurücktransferiert. Das Kraftwerk als Ruine bleibt allerdings stehen und gemahnt uns praktisch an die Katastrophen des fossilen Kapitalismus. Das ist ein Schlachtbetrieb, der größte der Steiermark. Die ganzen Trucks, die man hier sieht, bringen das Lebendvieh und fahren dann mit den in Zellophan verpackten, für die Supermärkte verpackten, filetierten Rinderstücken wieder in die Supermärkte zurück. Ja, auch das werden wir uns nicht mehr leisten können, diesen hohen Level an Konsum von Fleischprodukten. Hier ist es jetzt umgebaut in eine Werkstatt, die Elektrogeräte praktisch umbaut und repariert. Die Zyklen müssen eben viel länger sein von unseren Elektrogeräten. Auf der Außenseite sieht man hier einen Slogan: Besetzen, Widerstand, produzieren. Das stammt aus dem englischen Occupy, Resist, Produce, was eben darauf hinweist, dass hier in Arbeiter-Selbstverwaltung gearbeitet wird. Das heißt, es wird hier in Versammlungen entschieden, direkt demokratisch. Hier gibt es keine Bosse mehr. Es gibt auch keine Trucks mehr. Die Kühlschränke werden über die Gleisanlagen auf der linken Seite hierhin transportiert und es ist hier praktisch eine Haltestelle gebaut worden. Und ein paar Kühe gibt es hier aber noch, die neu entstandenen Gras. Da werden sicher ganz herrliche Bioprodukte daraus entstehen. Ja, jetzt mache ich einfach ein paar, wo ich nichts mehr dazu sage. Autobahn wird irgendwie umgebaut, da kann man sicher super skaten oder mit dem Fahrrad fahren. Eines der größten Unternehmen Österreichs, Magna Steyr, wo Automobile gebaut werden. Hier werden die Automobile jetzt alle zerlegt. Die Millionen von Privatfahrzeugen, die alle außer Dienst gestellt werden müssen, beinhalten ja ziemlich wertvolle Rohstoffe, die man sicher in der Zukunft noch brauchen wird können. Und auf dem Dach gibt es Solarzellen, Gemüseanbau, Windräder.
Genau, so sieht es dann aus, wenn es ausgestellt wird, so wie hier in der Kunsthalle Mainz, in einer Ausstellung, die gerade zu Ende gegangen ist. Und im Moment habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt mit den Besetzungen der Stadtstraße in Wien, wo die Stadt Wien geplant hat, eine Stadtautobahn mit verschiedenen Zufahrtsstraßen zu bauen, wo es sehr starken Widerstand gab. Unter anderem ist die Baustelle, die von Aktivistinnen als Wüste bezeichnet wurde, über 5 Monate lang von hunderten Aktivisten und Aktivistinnen besetzt worden. Ich habe das jetzt einerseits als Anlasspunkt genommen, einen Film zu produzieren über diese Besetzung, wo Aktivisten und Aktivistinnen in 3 Gesprächsrunden zu Wort kommen und sonst natürlich die verschiedensten visuellen Materialien aus der Besetzung verwendet werden. Der Film ist noch unveröffentlicht und wird Anfang Dezember 2022 beim Human Rights Festival in Wien uraufgeführt werden. Und dann gibt es aber auch noch Arbeiten, die schon realisiert wurden. Also da habe ich zum Beispiel eine Drohnenaufnahme gemacht von dem Gelände von oben. Das war nur 3 oder 4 Tage, bevor es polizeilich geräumt wurde, am 1. Februar 2022. Und das ist eine Umgestaltung. Ich habe mit verschiedenen Aktivisten und Aktivistinnen gesprochen. Wie würde man das umgestalten, wenn es uns gelingen würde, dieses Gelände nicht nur praktisch ein paar Monate zu halten, sondern vielleicht ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte. Und ja, da war eine zentrale Überlegung, dass man da natürlich aufforsten muss, um regional zu einer Kühlung der Temperatur in der Stadt beizutragen. Aber man sollte auch das Wasser dort wieder hinbringen, dass dieses Gebiet, obwohl es über 2 Kilometer entfernt ist von der Donau, ist traditionell auch ein Überschwemmungsgebiet der Donau im Frühling gewesen und deswegen ist ganz wichtig, da auch Wasser wieder hinzubringen. Aber es muss natürlich auch eine Pyramide wieder geben. Das war das Wahrzeichen praktisch dieser Besetzung. Hier war die Pyramide als 3-stöckige. Nachdem ja unsere Bewegung aber auch stark sich vergrößern muss, ist es hier eine 5-stöckige Pyramide geworden. Und das Projekt wurde im April und Mai 2022 im Museumsquartier praktisch gezeigt und ja, die Wüste lebt, The Desert Lives ist der Titel dieses Projekts, das im Museumsquartier im öffentlichen Raum gezeigt wurde. Und nachdem wir hier ja primär auch diskutieren und nicht nur Arbeiten zeigen sollen, beende ich das jetzt und ja. Ja, ich würde sagen, weil wir ja ein bisschen später angefangen haben, ihr wolltet ja auch noch ins Gespräch gehen, wenn ich das richtig verstanden habe, zu zweit. Ist das richtig? Genau, ja. Das könnten wir gleich jetzt machen. Genau, ja, das sehr gerne. Wollen wir. Mhm. Dann, ja, macht das gerne und dann würde ich sagen, so in 10 Minuten können wir vielleicht auch noch in die Runde, also den Dialog sozusagen mit dem Publikum starten und auch mit den anderen GästInnen. Wäre das für euch auch gut? So 10 Minuten und dann öffnen? Passt, ja. Perfekt, super. Ja, also nachdem ich schon irgendwie am Wort war, dann schließe ich vielleicht gleich noch mit einer Frage an die Beate ab. Also ich konnte jetzt deinem Talk nur sehr sporadisch folgen aufgrund der technischen Probleme, mit denen wir da im Hintergrund kämpfen mussten. Aber mich würde es interessieren, vielleicht kannst du auch etwas über die Erfahrungen erzählen, über den Umstieg praktisch von deiner künstlerischen Praxis hin zu einer gesellschaftlich engagierten Kunst und wie wirksam du auch es praktisch empfindest, praktisch Messages innerhalb des Kunstfeldes zu lancieren als künstlerische Praxis. Ja, also bei mir war es halt eine Art von Notwendigkeit, also so wirklich so ein inneres Gefühl, jetzt abbrechen zu müssen und alles darauf ausrichten zu müssen. Das hat mit der Notlage zu tun. Also wer sich ein bisschen einliest, weiß, wir haben diese 5, 6 Jahre, bevor die Kipppunkte kommen. Und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich nutze sozusagen alle meine Kräfte in dem Versuch sozusagen irgendwas zu ändern. Und
genau, das war die persönliche Entscheidung. Und diese persönliche Entscheidung fiel dann auch die Kunst. Und es ist eigentlich eher fast so, dass ich beim Bildermachen nicht ganz loslassen kann, aber manchmal mich frage, ob ich sollte. Also weil ich mir nicht sicher bin, wie effektiv das ist mit den Bildern. Oder ob nicht die direkte Aktion mehr Effektivität hat. Aber andererseits, dann machst du irgendeine Aktion und stehst da und fragst dich auch, was bewirkt das jetzt? Aber du stehst auch manchmal mit 100.000 Leuten da und fragst dich immer noch, was es bewirkt. Also es ist diese Art von Frage nach Wirksamkeit, die hast du ja sowohl im Aktivismus wie wenn du sozusagen die Message in den Kunstraum bringst. Und ja, vielleicht beantwortet das die Frage ein bisschen. Also ich glaube, die Notwendigkeit der Bilderproduktion, die ist ja unbestritten, nicht? Allein wenn man mehr Öffentlichkeit herstellen will, dann muss man auch irgendwie, glaube ich, eine attraktive Sprache finden, um mit einem Publikum zu kommunizieren. Und Bilder können da, glaube ich, eine bestimmte Funktion einnehmen. Ich glaube, die Frage ist primär auch, wie man diese Bilder praktisch möglichst effektiv einsetzt, damit die Bewegung praktisch an Stärke gewinnt. Ja, das ist ja eine Frage, also es sind ja verschiedene Bilder, also auf jeden Fall bei mir, in meinem Fall, es sind einerseits Bilder von Aktivismus und es sind andererseits Klimaschadenbilder. Es ist ja eine ganz unterschiedliche Kategorie. Bei den Bildern von Aktivismus bin ich sozusagen sehr kritisch, wenn man Aktivismus nur dokumentiert und in Kunstkontext bringt. Ich glaube, das kann sogar einen Greenwashing-Effekt haben, wenn das falsch gemacht ist, meiner Ansicht nach. Aber das, glaube ich, ist bei deiner Arbeit zum Beispiel so eine Art von Wechselwirkung passiert, dass einerseits sozusagen dann die Kunst Reklame ist, in Anführungsstrichen, für Aktivismus und Menschen dorthin bringt und umgekehrt. Wenn das sozusagen in einer Art von Geben und Nehmen gibt, was gleichermaßen stattfindet und nicht nur das sozusagen Attraktive des Aktivismus ausgezogen wird in die Kunst, dann finde ich, hat das eine gute Wechselwirkung. Genau. Bei den Bildern von den Schäden habe ich ja so einen Weg gewählt, dass ich oft 1, 2, 3 Monate nach dem Ereignis komme und somit mich sozusagen mit den Bildern komplett absetze von dem, was als Medienbildern da ist und eine Art von Langsamkeit, das hatten wir ja bei Gregors Vortrag auch schon, ne? Da ging es auch um Langzeiterzählung, um Langsamkeit, um die Möglichkeit für die Betrachterin tiefer einzusteigen. Und das erhoffe ich mir eben für diese Bilder auch. Und ich persönlich habe auch keinen anderen Weg, mit sowas umzugehen. Ich könnte nicht eine Woche nach einer Flut kommen. Das würde ich gar nicht wollen, weil ich da auch in eine Art von komischer Rolle komme als Fotografin, die ich nicht will. Genau. Ja. Ja, also ich muss ja praktisch auch mit diesen Fragestellungen umgehen, nicht? Und für mich ist es schon sehr wichtig, dass ich im Arbeiten auch direkt für die Kontexte, wo sie jetzt entstehen, und das sind jetzt zu einem Teil halt aktivistische Kontexte, dass ich sie da auch wieder zurückfließen lasse, um da auch kein Ungleichgewicht herzustellen oder so, nicht? Also ich habe mal in einer Diskussionsrunde, die ich praktisch zusammengestellt habe für ein künstlerisches Projekt und die auch in einen Film resultiert ist, Barricade Cultures for the Future heißt es, 2021 entstanden. Da ist dann irgendwie so der Begriff aufgetaucht der extraktivistischen Kunst, nicht? Also nicht Kunst, die sich jetzt mit Extraktivismus beschäftigt, sondern Kunst, die an sich extrahiert, auch aus dem Aktivismus zum Beispiel, um da symbolisches Kapital praktisch herzustellen, um eine künstlerische Arbeit eben durch eine Affinität zu Aktivismus eben auch aufzuwerten. Und und ich glaube, da gibt's natürlich unterschiedliche Sichtweisen darauf, aber das ist schon eine Gefahr, die uns auch sehr bewusst sein muss. Also gerade uns, die wir da jetzt diese
dieses Thema auch diskutieren oder so, nicht? Also wie jetzt Kunst mit dem Klimawandel, welche Formen der Sichtbarkeiten es da herstellen kann, aber auch, wie man sich vielleicht an Aktivismus andocken kann oder so, nicht? Es ist ja auch die Frage, welche Rolle nimmst du als Künstlerin ein und welches Selbstverständnis hast du, ne? Und so wie bei dieser Plakatarbeit zum Beispiel, da ist es ja eigentlich fast eher umgekehrt. Da ist die Kunst dann wie so ein Steinbruch als Material für das, was zurückgeht in Aktivismus. Und sowohl die Stefanie wie auch ich waren völlig schmerzfrei. Ich hätte das nie irgendwie gedacht, dass ich vor 5 Jahren, dass ich irgendwie so eine Arbeit einfach so verwenden kann. Aber das ist komplett okay für mich, weil ich einfach inzwischen auch ein ganz, ganz anderes Selbstbild als Künstlerin habe. Da rede ich natürlich irgendwie aus einer Art von privilegierter Lage heraus, das ist mir schon klar, weil ich habe eine Professur und ich kann mir es auch irgendwie leisten, nicht zu verkaufen, mich nicht in einem System vom Kunstmarkt zu bewegen. Das ist natürlich für andere Künstlerinnen anders so. Das ist mir schon auch klar, dass ich da eine besondere Position habe. Aber trotzdem, ich glaube, die Haltung, die kommt eigentlich eher aus dem Gucken von dieser immensen Dimension, mit der wir es zu tun haben und von dieser Krassheit des Problems. Und dann denkst du ja auch irgendwie, was soll das eigentlich mit diesem ganzen Künstlergetue so, ne? Also so kommt mir das dann vor und dann ist es auch irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig. Also, und auf der anderen Seite sind ja auch so gerade diese Fragen nach Kooperation und so, die sind ja, also sind dann sehr stark natürlich sofort. Und sie sind auch irgendwie im Anbetracht dessen, was uns erwartet, sozusagen auch das Einzige, was irgendwie auf eine Weise auch tröstlich ist. Das ist ganz interessant, weil wir genau in dieser Frage auch stehen geblieben sind, eigentlich beim letzten Panel, zumindest in meinem Kopf, nämlich der Frage, wann wir als KünstlerInnen, als Kulturschaffende, als KuratorInnen eigentlich auch anfangen, an dem System Kunst zu zweifeln und aus welchen Gründen wir dann festhalten dran und dann vielleicht auch Sachen machen, die uns nicht so passen oder ab welchem Punkt wir wirklich anfangen, auch unsere Praxis zu shiften und zu sagen, nee, ich mache da jetzt einen Punkt und ich engagiere mich jetzt irgendwie anders. Und vielleicht, wenn es in Ordnung ist, würden wir an dem Punkt die Runde aufmachen. Und auch nochmal vielleicht mit dieser Frage, ist dieses System Kunst auch auf der Grundlage der kulturellen Prämisse, der Moderne, die dieses Kunstsystem ja auch geboren hat, befinden wir uns da gerade in einer Legitimitätskrise in Anbetracht der Krassheit der Klimakrise. Ich würde jetzt gerne alle ReferentInnen auf die Bühne bitten, an den Tisch. Und auch gerne wirklich alle aus dem Publikum, die selber irgendwie gerne mitreden möchten, die vielleicht selber Fragen im Kopf haben, die selber betroffen sind und oder ja, vielleicht das Gefühl haben, sie sind da in Widersprüchen, sie wollen was mit uns bequatschen oder vielleicht auch eine ganz andere Meinung haben. Also alle, die Lust haben mitzureden, also ich bin mir ganz sicher, dass hier viele auch dabei sind. Die auch was zu dem Thema zu sagen haben und zumindest Fragen haben. Also wirklich herzliche Einladung. Ich habe ja gehört, dass es gestern gut funktioniert hat. Es sind noch Plätze frei, ihr könnt Stühle nehmen, also wir freuen uns, wenn ihr dazukommt. Genau. Kommt gerne hoch, auch wenn es eine Bühne ist. Es ist schön hier, schön warm mit dem Licht. Okay, dann vielleicht in die Runde erstmal... oder auch an euch beide im digitalen Raum. Habt ihr vielleicht schon Fragen jetzt, auch an das Gespräch? Ich habe das ein bisschen abrupt unterbrochen, aber ich denke halt tatsächlich, muss ja an die Zeit denken. Es soll jetzt auch noch weitergehen. Ja, mir fällt nur ein, weil ich weiß, man kann wahnsinnig gut zweifeln und das hinterfragen. Und das ist das, was wir, glaube ich, alle hier, das macht uns auch zu dem, was wir tun. Ja? Wir reflektieren, wir sind verunsichert, wir zweifeln vielleicht an dem, was wir machen, aber ich kann nur sagen, für mich ist Kunst, deshalb bin ich in dem Bereich auch tätig, so wichtig, um Welt
zu verstehen und damit umzugehen. Deshalb, ja, zweifeln ja, aber bitte nicht aufhören damit, weil für mich ist das, was ihr Künstlerinnen und Künstler macht, essentiell für mich und ich glaube für die Gesellschaft. Also bitte das weitermachen. Ich kann das nur unterstreichen. Und ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest, aber ich habe sozusagen meinen Zugang zu, wie Bilder die Narrative und unser Engagement auch verändern können, hat ja mit dem Greenpeace-Magazin gestartet. Also da habe ich zum ersten Mal ausschließlich mit diesen Themen gearbeitet und meine Rolle war ja, also nicht in der künstlerischen Leitung, aber sozusagen als Fotoredakteurin immer Bilder zu finden, in denen ich sozusagen die Menschen teilhaben lasse an dieser Katastrophe, aber auch an den positiven Beispielen, die es gibt, die auch sehr wichtig sind, finde ich, überhaupt, um so ein Magazin zu halten. Und da würde ich auch an Oliver, also ich finde, und deswegen habe ich auch vom Magazin zu Ausstellungsraum gewechselt, weil ich habe nicht nur das Greenpeace-Magazin, sondern auch die Greenpeace-Nachrichten begleitet, wo ausschließlich Bilder von den Greenpeace-Kampagnen zu sehen sind. Und was ich so wichtig finde im Ausstellungsraum, also die Bilder, die Oliver gezeigt hat, die habe ich 1000-mal gesehen, die habe ich wie verrückt gescrollt, um diese Magazine zu machen. Und als ich gesehen habe, diese 6-Kanal-Installation, das hat so eine andere Wirkung, das lässt einen nicht mehr los. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass Kunsträume sich einfach verändern, weiterentwickeln, als Begegnungsorte da bleiben und dass Künstlerinnen nicht aufhören, das weiterzudenken. Auch wenn wir ein Plakat mehr drucken oder weniger, aber und das, genau, deswegen danke Oliver, dass du es gezeigt hast, weil das will ich in live auch nochmal sehen. Was mich noch kurz interessieren würde, eine Frage an den Oliver. Siehst du dich ähnlich, wie sich das bei der Beate entwickelt hat in den letzten Jahren, auch als Aktivist oder mehr Dokumentarist dieser Bewegung oder beides? Ja, hört man mich? Also ich glaube, dass man im Kunstfeld auf jeden Fall weiterarbeiten muss, auch wenn man praktisch einen Teil seiner Tätigkeit vielleicht auch auf die Straße oder dort, wo Aktivisten und Aktivistinnen aktiv sind, hin verlagern sollte. Aber ich glaube, dass man das Kunstfeld als Ort, wo man noch relativ frei von Zensur Dinge, die jetzt auch so ein bisschen out of the box sind, präsentieren kann, dass man den auf jeden Fall erhalten muss und wahrscheinlich ihn auch verteidigen muss und teilweise dafür kämpfen muss, dass er erhalten bleibt. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht sehr vieles jetzt in dem Kunstfeld nicht trotzdem verändern muss. Und da meine ich jetzt mehr wie ein paar Solarzellen oder so aufs Dach zu geben und weniger Transporte zu machen. Also ich meine, das Kunstfeld ist ja auch sehr stark so in verschiedene Units aufgesplittet, die zum Teil auch überhaupt nicht miteinander im Austausch stehen. Und da gibt es schon auch Dinge, die wirklich Teil des Problems sind oder so, nicht? Also wo halt dann irgendwie die Protagonistinnen ständig von Art Fair zu Art Fair fahren. Jetzt sind sie gerade alle in Paris. Und dann irgendwie 2 Wochen später schon irgendwo anders hingescheitert sind oder so, um halt irgendwie Kunst zu präsentieren und auch möglichst teuer zu verkaufen. Also ich glaube, in dem Bereich wird es eine gravierende Änderung brauchen. In den Bereichen, wo jetzt schon Kunst politisch gezeigt wird, wo zum Teil auch in selbst organisierten Bereichen gearbeitet wird, ich glaube, dass das eher die langfristigeren Kooperationen und so, die rechercheorientierten Dinge, dass das eher halt zunehmen muss. Und ich glaube, dass sich das Verhältnis aber auch gerade verschiebt. Live kann man diese künstlerische Arbeit im Moment in Tallinn sehen, wo diese 6-Kanal-Videoinstallation als Teil meines Projekts Barricading the Ice Sheet in der Tallinn Art Hall, ich glaube bis zum 5. oder 6. November noch zu sehen ist. Und danach wandert es nach Gijón weiter, also diese Stadt im Norden Spaniens, wo es als Einzelausstellung in Laboral gezeigt wird, und dann geht es zum Showroom nach London weiter. Und ja, zu meiner Rolle, also ich definiere mich als Künstler und Filmemacher,
Ich werde immer wieder auch als Aktivist vorgestellt oder so. Ich selber verwende es nicht, weil ich diese Zuschreibung auch als anmaßend empfinde. Aber natürlich gibt es im Aktivismus unterschiedliche Rollen und eine der Rollen kann es auch sein, Dinge herzustellen, die dann im Aktivismus wieder eine bestimmte Funktion haben. Bilder, bewegte Bilder. Und ja, meine Filme werden auch für Mobilisierungen, für kommende Aktionen, Blockaden, Demonstrationen verwendet. Und von dem her gibt es natürlich eine starke aktivistische Komponente im Rahmen meiner Arbeit. Und ich würde noch sagen, also so zu diesem großen Feld des Kunstgeschehens. Ich glaube, am wichtigsten ist wirklich nicht über die Solarzellen nachzudenken, sondern woher kommt das Geld? Und das meine ich eben sowohl auf Sponsorenebene, also wenn wir dann ein RWE als Sponsor haben, dann ist das natürlich ein Issue und genauso auch das Geld, was eben für das Kaufen von Kunst verwendet wird. Und ich glaube, das sind die Hauptpunkte und auch welches Greenwashing teilweise stattfindet. Also man guckt auf die Dokumenta und sie war von Volkswagen mit gesponsert. Also da ist sowas für mich, wo Inhalte und Sponsoring so auseinanderklaffen, da denke ich immer so, wie kann das eigentlich sein? Das einerseits, und ich würde jetzt nochmal zur Kunst selber sagen, also so geht es mir auf jeden Fall darum, auch das Fotografieren so sehr im Lokalen. Für mich ist es wichtig, einen emotionalen Bezug zu diesem Thema zu schaffen und eine Nähe herzustellen zu dem, was da passiert. Und gerade, das hatte ja Nada am Anfang in ihrer Einführung gesagt, gerade weil es eben immer um Weggucken und Verdrängungen geht, das ist das hauptpsychologische Muster, was uns so behindert. Und da sozusagen durchzubrechen und in eine Art von emotionaler Resonanz mit dem Publikum zu kommen, das sehe ich als ein Teil meiner Arbeit so. Und das kann natürlich ein Zeitungsartikel auf eine Weise auch leisten, aber ich glaube nicht so, wie Kunst das kann. Wir sind jetzt schon wieder an einer anderen Stelle eigentlich. Ich würde ganz gerne nochmal zurück zur Rolle der Institution und würde da auch gerne provokativ nochmal reingehen, weil solche Leute, Oliver, wie zum Beispiel Jay Jordan oder Isabelle Fermot, das sind ja auch tatsächlich, also sagen ja auch selber, dass sie die Institution White Cube, also das Museum mit dem hermetisch, sage ich mal, oder mit dem weißen, unberührten Ausstellungsraum für ein arbiträres Produkt eben dieser Zeit, in der wir leben, halten, das genauso gut wieder verschwinden kann, ohne dass die Kunst verschwindet. Und das finde ich ganz interessant, diese Behauptung, weil sie vielleicht auch ein bisschen in diese Frage nochmal zurückführt, wie sich eigentlich Institutionen gerade durch diese Spannung, die wir gerade erleben, dieser Widersprüche auch verändern müssen oder was sie auch tun können oder was ihr denkt, was da auch Veränderungsbedarf ist. Also ich glaube, die Richtung geht so ein bisschen tatsächlich in diese Spaltung, die ihr auch angesprochen habt, zwischen dieser sehr marktorientierten, produktorientierten, shiny Kunst, die dann auf Messen vertrieben wird und dann vielleicht eher Langzeit, prozessorientiert an Begegnungen interessierter Kunst, die dann vielleicht auch nochmal tatsächlich nicht so sehr, also tatsächlich eher darauf Wert legt, dass wir unsere Beziehungsweisen zueinander ändern und vielleicht auch zu der Umwelt, in der wir uns bewegen. Und ich wollte jetzt auch nochmal die Frage an euch alle, die ihr KünstlerInnen seid und auch an Institutionen arbeiten, inwiefern habt ihr da bei euch selber das Gefühl, dass ihr diese Frage auch, sage ich mal, an eurer Stelle, wo ihr gerade arbeitet, darüber nachdenkt? Ist das eine Frage, die ihr euch stellt? Spürt ihr da irgendwie einen Veränderungsdruck oder was denkt ihr zur Rolle des White Cubes ganz konkret? Jetzt auch vielleicht, weil wir die Dokumente erwähnt haben, die dann wiederum auch in Konflikten oder auch, jetzt in Bezug auf VW, klar, auch schon wieder ein Widerspruch, da kommen wir, glaube ich, nicht raus. Aber Documenta war ja auch ein Beispiel dafür, wie so eine Kunstwelt auch ganz anders gedacht werden kann, jetzt abseits von den ganzen Kontroversen.
Vielleicht fange ich an, weil genau, die Dokumenta finde ich, also abgesehen von der Finanzierung, also kann ich auch nicht wirklich durchblicken, weil ich nicht Teil davon war. Aber ich finde, da hatte ich als Besucherin das Gefühl, dass mit der Finanzierung was Gutes geschaffen wurde für die andere Seite der Welt. Also ich glaube, da entstand so viel Reibung. Ich habe es so genossen. Also so einfach zu sehen, welche Eliten dahin kommen, Kunstinteressierte, die diese Kunst einfach nicht verstanden haben. Mir ist es auch klar geworden, wie viele Realitäten in dieser Welt ich nicht verstehe, wovon ich keine Ahnung habe, wie ignorant ich eigentlich bin und dass so viel Geld dafür verwendet wurde, um mich sozusagen in meinen eigenen White Cubes, also innerhalb Deutschland, Europa, dann plötzlich sagen, ach so, ich fühle mich komplett lost, ich muss von Null anfangen. Abgesehen von allen Sachen, die in der Dokumenta passiert sind, führt das viel zu weit, aber ich fand es inspirierend, wie viel auch im öffentlichen Raum passiert ist, wie viel in der Dokumenta Halle vielleicht, in Friedrichshain, also in Orten, die quasi als steril verstanden wurden ganz lang, weil plötzlich, finde ich, schon sehr radikale Ansätze, also sogar die kuratorische Stelle in Frage gestellt wurde, inwiefern wir sozusagen auch verschwinden sollen. Und ich finde, ich soll verschwinden, wenn es irgendwie irgendwas anders ändert. Also es ist in Ordnung. Und deswegen finde ich, das war für mich ein guter Beispiel von Veränderung von Räumen. Und wenn die verschwinden, dann wo gehen wir hin? Ich glaube, da muss es anfangen, sozusagen, dass sie geöffnet werden. Von wegen Türen öffnen, das war heute Morgen auch ein Thema. Ja, das von meiner Seite. Ihr habt ja Institutionen, ich habe keine. Also für mich ist nur so für mich sind Kunst, Markt und das, was ich mache, eigentlich doch zwei unterschiedliche Dinge. Ich bin dafür, dass Honorare für Künstlerinnen und Künstler in Ausstellungen angehoben werden. Das ist immer leichter gesagt als getan, weil das hängt natürlich mit Förderstrukturen zusammen und Entscheidungen innerhalb einer Institution, für was man wie viel Geld ausgibt. Aber das finde ich eigentlich was ganz Wichtiges, weil ich ganz oft schon Künstlerinnen und Künstler ausgestellt habe, die nicht am Kunstmarkt reüssieren können, vielleicht auch keine Professur haben, aber ich trotzdem für unglaublich wichtig erachte und ich finde, das ist auch die Aufgabe einer öffentlichen Institution und wir sind zumindest in Österreich und ich glaube in Deutschland auch viel von öffentlicher Hand gefördert und Sponsorengelder sind in den Institutionen, in denen ich gearbeitet habe, entweder sie waren privat oder bei den öffentlichen Institutionen nice to have, aber nicht konstituierend, also wir waren nicht darauf angewiesen. Und das halte ich für eine wunderbare Sache und dann kommt halt wieder darauf an, wen wähle ich, also das Instrument der Demokratie wählen zu gehen und das kommt dann irgendwie wieder dazu, welcher Stellenwert dem beigemessen wird. Ja genau, und ich glaube, also das finde ich natürlich eigentlich was Schönes, wenn das weniger mit dem Kunstmarkt zu tun hat, wobei ich jetzt keine Künstlerinnen ausschließen würde, die auch am Kunstmarkt Erfolg haben, aber da sehe ich schon irgendwie, das sind zwei unterschiedliche Gleise auch. Ja. Gibt es denn mittlerweile auch Fragen aus dem Publikum? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Oder Beiträge, Kommentare? Ja. Wir brauchen einmal das Mikro. Wo? Wer braucht es? Also erstmal vielen Dank und ich schließe mich eben auch der ganzen Dokumenta-Sache an. Also ich meine, das so zu vermitteln, dass man halt wirklich viel, viel mehr in Kollektiven arbeitet, dass halt irgendwie nicht mehr Künstlerinnen und Künstler halt irgendwie alleine Merkmale haben, sondern dass eben einfach die Leute, die Räume besorgen, die Ausstellungen auf die Beine stellen, die kochen, die halt Care-Arbeit machen, halt einfach eben die Künstlerinnen im Allgemeinen sind. Und dann denke ich, dass
natürlich die Institute, die eben jetzt die jungen Künstlerinnen und Künstler ausbilden, einfach eine unfassbar große Verantwortung tragen, dass man solche Sachen wie Global Goals einfach viel, viel, viel mehr mit einarbeiten müsste und irgendwie da Lehre mit anpassen sollte und vielleicht sogar auch schon in Schulen das anfangen sollte, um eben einfach diese Art der Lesbarkeit der Bilder einfach schon im frühesten Kindesalter eigentlich zu erlernen und da eben wirklich so diese bildliche Geschichte halt mit einbauen kann. Aber das ist eben natürlich auch, wir hatten jetzt die ganze Zeit eben auch das koloniale Denken, es geht ja noch weiter über diese Strukturen halt eben, dass eben die Sichtweise eben unserer westeuropäischen Kultur sich eben einfach nochmal auf den Kopf stellen muss und einfach viel, viel mehr einfach diese ganzen tradierten Sachen eben auflösen muss, dass es dann, denke ich, eine größere Chance gibt, einfach ja, neu zu sehen, neu zu denken, neu anzufangen und einfach auch neue Wege zu schaffen. Also ich glaube weiter an das Kollektiv und Global Goals, dass man das halt weiter nach vorne tragen sollte. Ja, vielleicht, ja. Ja, hallo, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Beate. Und zwar, Beate, wir hatten ja gestern an unserem ersten Tag von der Convention einige Lehrende hier aus Nordrhein-Westfalen und auch den Niederlanden und der Schweiz. Und da wir ja wissen, dass du auch Professorin bist, würde mich jetzt interessieren, inwiefern die Addition in deinem künstlerischen Schaffen oder die Veränderung oder die Justierung auch Auswirkungen auf deine Lehre hat. Also das, was du eben jetzt in den letzten Jahren gemacht hast, ist das was du 1:1 auch an den Studierenden weitergibst? Oder ist das ein Appell oder in welcher Form verhältst du dich zu den Studierenden? So, danke dir, das ist eine sehr spannende Frage. Ich hatte immer über all die Jahre in der Lehre die Idee, dass die Studierenden komplett ihre Themen selbst entwickeln müssen und ich sie einfach nur darin unterstütze. Und aus diesem System bin ich irgendwie ausgestiegen vor einem halben Jahr. Wir hatten das Angebot in Paris zur Paris Photo auszustellen im Goethe-Institut und da haben wir uns dann entschieden, das thematisch auf die ökologische Krise zu fokussieren und dann konnten sich aber alle bewerben quasi, also es wird weiterhin niemand gezwungen, irgendwie dazu zu arbeiten und kann auch weiterhin zu mir kommen mit komplett anderen Themen und ich bin da sehr froh drüber, weil es gibt auch noch viele andere Themen, zum Beispiel die ganze digitale Entwicklung im Moment, die derart relevant sind und unbedingt irgendwie reflektiert gehören künstlerisch und die natürlich aber auch dann wieder mit der ökologischen Krise zusammenhängen, das ist komplett klar. Aber aber darum gibt es eine Ausstellung zu dem Thema in Paris. Wer da ist, möge vorbeikommen im Goethe-Institut. Werden sehr coole Arbeiten von den Studierenden, ich freue mich da total drauf. Jetzt habe ich Werbung gemacht für die. Ich wollte noch mal kurz zurück zu deiner Einführung, Nada. Also das Ruder des Bootes, das auf die Klimakatastrophe zusteuert, scheint kaum mehr rumzureißen. Und dennoch gibt es ja Beispiele in der jüngsten Zeitgeschichte, wo es doch Veränderungen gab, die kurz zuvor noch keiner für möglich gehalten hatte. Also Rauchverbot, Frauenwahlrecht, Mauerfall oder Anti-HIV-Kampagne. Also gibt es viele Beispiele, wo, keine Ahnung, in den 50er Jahren hätte niemand geglaubt, dass Rauchen im öffentlichen Raum verboten würde. Und ich frage mich, oder ich frage euch drei, Beate, David und also euch KünstlerInnen, was ihr glaubt, wie die Bilder noch wirksamer werden könnten. Also ich hatte das so als Call an die Institutionen aufgefasst, noch mehr Sichtbarkeit zu schaffen oder noch mehr Display zu ermöglichen. Und ist das so gemeint von eurer Seite? Jetzt in der Diskussion war das so gemeint? Wünscht ihr euch noch mehr Sichtbarkeit von den Institutionen her? Also ich wünsche mir, aber das ist ein gesamtgesellschaftlicher Wunsch. Ich wünsche mir insgesamt nicht mehr Sichtbarkeit, weil ich glaube, dass das Thema ganz oben ist. Ich wünsche mir eigentlich eher hingucken in der Dimension. Ich glaube, das ist gerade das Problem. Und in dem Zeitrahmen, den wir haben.
Also ich wünsche mir wirklich, dass alle irgendwie möglichst schnell kapieren, dass es echt super dringend ist und leider ziemlich fett das Problem. Und ich habe eher das Gefühl, eben, dass diese Dimension nicht stimmt. Und das auch übrigens für die Kunstinstitutionen, weil man sieht jetzt viele Ausstellungen zur ökologischen Krise. Ich sehe aber wenig Radikales da, muss ich sagen. Also nicht angemessen Radikales. Nicht, dass meine Arbeit jetzt so radikal wäre. Ich weiß es nicht. Also, aber ich wünsche mir da eigentlich etwas, was adäquater ist. Aber da sind wir wieder beim Hyper-Object. Das ist wahnsinnig schwer zu fassen, das Ganze. Ja, ich meine, die Sache mit der Sichtbarkeit, das ist, klar kann man sich immer noch mehr Sichtbarkeit wünschen, aber ich glaube, zentral ist auch, dass man irgendwie daran arbeitet, wie Sichtbarkeit und wie Kenntnis dann auch irgendwie in geändertes Politikverhalten umgesetzt wird, nicht? Weil wahrscheinlich wissen die meisten, dass es scheiße ist, einen SUV zu haben, weil der halt irgendwie viel mehr Schadstoffe in die Luft bläst wie ein normales Auto im Vergleich, oder dass es schlechter ist zu fliegen im Vergleich wie mit dem Zug zu fahren. Nur trotzdem haben ziemlich viele Leute einen SUV und fliegen irgendwie alle unnötigen Destinationen mit dem Flugzeug. Das heißt, ich glaube, umso geänderte Regeln für menschliches Agieren herzustellen, braucht es einen radikalen Politikwandel, denn ich glaube, wir nicht innerhalb von kapitalistischen, auf Profit basierenden Strukturen herstellen werden können, nicht? Und ich glaube, Künstlerinnen und Kulturproduzentinnen können auch verschiedenste Projektionsräume, verschiedenste Vorstellungsräume für solche Alternativen herstellen. Und ich glaube, ja, wenn man das auch im Kunstfeld Sichtbarkeit nutzen kann, um das allein denkmöglich erscheinen zu lassen, dann sollten wir das Kunstfeld dafür verwenden. Und wenn es uns zusätzlich gelingt, auch mediale Räume oder Social-Media-Plattformen dafür zu verwenden, dann sollten wir die auch verwenden. Also dieser Wandel, der ist wirklich extrem dringend und er kommt sicher 30 Jahre zu spät, also dass man mit der Dekarbonisierung anfängt und wir bekommen so und so die Katastrophe. Die Frage ist nur, wie stark sie wird und wie viele 100 Millionen Menschen praktisch diese Katastrophe der klimatischen Veränderung nicht überleben werden. Und von dem her kommt es auf jedes Zehntel Grad an, dass es uns gelingt, die Erde nicht noch zusätzlich um das erwärmen zu lassen. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Werte, du kannst gerne sprechen. Ja, also ich bin da Olivers Meinung und das nicht, weil ich immer schon im autonomen Lager war. Das war ich nämlich nicht, war voll die bürgerliche. Ne? Aber wenn du dich anfängst zu beschäftigen, dann merkst du halt, dass mit dem Kapitalismus das leider wahrscheinlich nicht funktionieren wird und dass der eben sozusagen die Ursache des Ganzen ist. Und jetzt mal institutionell gedacht, also man kann auch als Institution, auch übrigens als staatliche Institution, sich mit sowas wie alternativen Wirtschaftssystemen beschäftigen. Es gibt ja so ein Modell der Gemeinwohlökonomie zum Beispiel als Gegenmodell, was sogar auf kapitalistischen Strukturen so ein bisschen aufsattelt, aber dann was anderes reinbringt. Ich weiß nicht, wer sich damit beschäftigt hat, aber das sind ja neue Wirtschaftsformen, die da gedacht werden. Und man kann sowas zum Beispiel auch für eine Institution wie eine Hochschule einführen und würde dann in einem kleineren strukturellen Rahmen schon mal etwas vordenken. Ne? Also das Fatale ist nur gerade, dass wir sehr wenig Zeit haben. Aber was sollen wir machen? Also es hilft ja nichts. Ich glaube, alles, was wir jetzt machen, ist gut, was in die richtigen geht. Auf jedes Zehntelgrad kommt es an. Von daher ist es auch überhaupt nicht die Frage, hier irgendwie aufzugeben oder so, sondern wir müssen jetzt anfangen. Ja,
Carle. Genau, nur um eine Sache noch zu erwähnen, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube auch, weil ich aus einem Land komme, wo sehr viel Raum leer ist. Wir haben so viel über Menschen gesprochen, aber in Wirklichkeit, wir werden das alles irgendwann verpassen und dann bleibt trotzdem noch eine Umwelt da und viele nichtmenschliche Wesen, die das quasi noch viel doller als wir überleben müssen. Weil wir so viel über White Cube gesprochen haben. Es gibt so gute Beispiele, auch unter anderem also von der Stiftung Kunst und Natur und auch andere Beispiele überall in Europa. Und der Dokumenta hat sich auch gezeigt, ich glaube, wir müssen viel mehr in die ländliche Räume und wieder zu verstehen. Und deswegen sind auch indigene Kulturen so wahnsinnig wichtig. Wir müssen, glaube ich, wieder verstehen, was wir sind. Und es gibt diesen Satz, wir sind selbst Natur und zerstören uns selbst. Das müssen wir wiederherstellen. Und vielleicht müssen wir tatsächlich aus dem White Cube raus oder das Land ins White Cube, also beides sozusagen, diese Austausch wieder zu ermöglichen. Ja. Oder aus der Perspektive der Fotografie, we are nature representing ourselves. Also ich würde sagen, wir schließen jetzt diese Runde. Wir können ja im kleinen Kreis leider, Beate, Oliver, nicht mit euch, aber wir können ja hier sowieso, die Musik geht gleich an und wir holen uns einen Drink und quatschen weiter. Ansonsten herzlichen Dank für diese spannende Präsentation und für die spannende Diskussion. Und ich glaube, wir haben heute total viel darüber gelernt oder gehört, wie unterschiedliche Bilder in unterschiedlichen Räumen wirken können und wir als Personen auch im Privaten, im Professionellen oder alles zusammen. Also vielen, vielen Dank und genau, damit würde ich sagen, ist das Buffet oder die Bar eröffnet. Tschüss.